15, the thought of an apocalypse never troubled me. Energizing combo. Okay, so yesterday I found out how Yanagi works. Apparently her micro disorder is on E. The deal with Shiyu Defense, I have heard varying opinions on people's perceptions of the changes. As for what changed, instead of having floors 1 through 7, each side had 2 rooms, so like room 1 and room 2, floor 7, room 1 and room 2. We no longer have that system. We still have it, kind of, but now it's only for floors 1 through 4. But now it's a bit different. Floors 1 through 4 have the same old school rules, so they should be pretty much the exact same you had before. But floor 5 has a new scoring system, and it's not one that people like very much. What is this new scoring system? Well, the scoring system has a new score multiplier. If you have played through the tower, the new one, you are familiar with the scoring system there, but this is not the same as in the tower, and that's kind of unfortunate. The score is based on how much damage you deal at the specific time that you deal it, and that's kind of annoying. So based on the current time, if the time is under 60 seconds, you will get a multiplier of 5. It's confusing because if you look at the timer in the mode, it doesn't tell you the 60 seconds. It gives you this number. If that time is under 70 seconds instead, it drops to 4.2, and it keeps going down along 3.5, 3.0 at 90 seconds, which is 3.5 minutes if you just look at the timer. 105 seconds, 2.5, 120 is 2.0, 135 is 1.6, 1.3, 1.0. For each room on floor 5, if you get a score of 25,000, that's an S rank. If you get a score of 16,000, hey, that's an A. Only get a score of 8,000, that's still a B. The total base value for just clearing the floor is 10,000 points. So if you end the floor at 5 minutes exactly, you are guaranteed to, at the very least, get a B rank. Before, if you couldn't clear the floor, you didn't get anything. Like, oh, nope, sorry, you failed. You took too long. So that's different. Is it a good difference? We'll talk about that. Then after that is for the entirety of the floor. If you get a B rank or higher in all your floors, you will get a B. If you get an A and higher, you'll get an A, S or higher, you'll get an S. And you can get double S if you get an S rank in all floors, but you have a combined score of 100,000 points or more. Yeah, this is convoluted. It's different. Yeah, already, I'm not a huge fan of this. What does this scoring system mean? It means that damage you deal earlier in a fight is more rewarded than damage you deal later. It also means that once the score reaches the 1 point multiplier, which is there is no multiplier at that point, you can kind of just do whatever. It doesn't matter. As long as you kill the boss within the time, you'll get the points regardless. Yeah, this is awkward. This is kind of weird, but is it bad? That's a great question. I'm conflicted because I've seen way too many people just say, oh, because of the new scoring system, you have to play bad to get a better score. I hear them say that. I understand what they mean, but what they are saying is just wrong. That's completely untrue. If you just say you have to play bad, that's a bit deceptive. The truth is, you have to play differently if you want to optimize your score. But this is a big learning curve for some people. I don't know if it's a good learning curve, but it is a learning curve for people. I am used to it, optimizing my playstyle in an uncanny way from other people, but the playstyle you have to learn does not feel natural. Based on how we have learned how to play the game, you want to build up your resources for big bursts of damage, right? That's the goal. You want to find windows of really high damage opportunities. And this mode doesn't really allow for that very well. This is not the first time this has happened. Some people say, oh, this is unprecedented. Never before has optimizing your score been so weird before. So with a time of 3 minutes and 13 seconds,
I got a score of 81,000. That's a pretty good score. However, this time is a bit high. Why is this time higher? It's because, if I can find it, I hope I can find it. I had a legendary run of 2.5 minutes and the score was lower. And I was really frustrated by that. I did that run. I was like, this is legendary. Like, this is an incredible score. No one can top this run. And then I saw OK Muzzy stream. He had a slightly different team. He took a longer time and he got a higher score. And I was really annoyed at that. I was like, what the heck? I objectively played better than you and you got a higher score? What is this? What is this about? We already have this system where playing awkwardly gives you a higher score. That's already in the game. Granted, it's not the same. It is not the same. I'm saying this right now. The scoring system in the tower is not the same as in Shiyu Defense. I get that. I fully understand it. It is similar enough to discuss it with people who probably aren't familiar with it though. So about the new Shiyu, what's actually bad? Time was a lot better at informing players. Faster times equals faster damage, right? That's intuitive. That's really simple. And now that's almost all gone. You can still time yourself. You would just time what was the time when it started and what was the time when it ended in your recording. You would just manually time it yourself. You can still do that, but the game doesn't really keep track of that for you anymore. That's annoying. The other issue is that the whale accounts have a limit of points they can get. The really good whales could still get really fast times. Like if they wanted to compete, they can compete for really fast times. Now they can't. It's just, oh, you got 50,000 points. That's it. Like you can't get better. You can get better, but right now you can't get better. That's odd. Obviously that does not affect me whatsoever, but that is kind of weird. You're telling the whales there's a limit to how much they should be spending, I guess? It doesn't make sense. And now it requires 3 unique teams. The reason I have this under bad is that this is more challenging for new or free-to-play players, and it also indirectly punishes vertical investment. The team requirement is not the bad part, right? Like requiring 3 teams, well, who cares? That doesn't really matter. What matters is that if you are just getting into the game or you're a more casual player, this is a bigger roadblock for active participation. Granted, this is an end game mode. Most casual players aren't doing this actively. If you are playing end game, you are not a casual player. Because now that we actually have co-op, casual players aren't wasting their time spending hours in Shiyu. They're spending their time in co-op. Because that's an actual fun mode. What's actually weird, all right, this is not necessarily bad stuff, but it's not necessarily good stuff. It's just, why is this here? Optimizing Shiyu now requires a different level of understanding gameplay mechanics. This does not feel natural for a lot of players, and I fully understand why. It requires an unorthodox micromanaging. You are now not micromanaging your resources, you're also micromanaging the timer in a way that you didn't have to before. I don't necessarily think that's bad, but I don't think that's necessarily good either. This requires context. You can't share equipment. You can never share equipment in Shiyu. That is correct. But now, because your runs are not happening simultaneously, but they don't really tell you which ones are locked. Let's say I do a run with this very specific Billy build. I'll take a break. I'll adjust my build a bit. I'll try out this build because I just want to try it out. Okay, then I go to play Ellen and I go, hey, what was that build I had before? This is the one I used, so I can't use that one, so I have to equip this one. But this one, hey, this one's open, this one's free, because if my Billy used it, it would be equipped to him. The moment I do that and I try to start, the game will say, uh-oh, hold up, stop, you're equipping a locked W engine. And you say, what the heck? How was this locked? I've only run one team and it's not equipped. How can it be locked? Well, because the game keeps track of what's locked, but it doesn't tell you what's locked. And that's really annoying. What also is really annoying is the fact that they changed how the sorting system on this works. Do not use 4-piece Fang Meadow on Billy. For the love of God, do not do that. The point is, the game, it tells you if something is locked, but it doesn't show you, and that's really frustrating. That's weird. That is not good. This is the one thing I will say, if they change this, this would actually make things so much better. That's enough complaining. What's actually good? Some things are still the same-ish. The game still rewards high effort gameplay. I will talk more about this later. And it really does provide a strong challenge for end game players. I really enjoy the challenge it provides.
Some people don't. That's totally fair. I understand why. This might sound weird. I do like that the way it's set up. We have a lot more room variety that makes it no longer DA light. Let's look at the previous Shiyu defense. Do you notice anything weird about this Shiyu defense? It's only one enemy on both sides. The next slot was also just one enemy. But what? I thought Shiyu was supposed to be at like waves of enemy attacks. Like you're supposed to fight waves of enemies. What is this one enemy nonsense? This is just Deadly Assault, but different. I don't want that. If I wanted to play Deadly Assault, I'd play Deadly Assault. So I like that the rooms now have like, hey, here's a couple enemies you have to beat. Here's a couple enemies you have to beat. Here's a couple enemies you have to beat. And not just here's one big boss enemy, but we can't put them in Deadly Assault, so we're putting them in Shiyu defense. I enjoy the room variety. I think that is good and healthy to make it distinguished from Deadly Assault. I also like that there's now an objective to make people feel special when they get an SS rank. The SS is really unnecessary, and I like that. I like that doing really well and getting that high score does not give a strong financial reward. I really like that. I would be really annoyed if it was like, hey, we're locking 500 polychromes behind SS. That would actually be awful. I would hate that. Because even if I could get that reward, I know a lot of people couldn't, and that's 6. I despise that. On top of that, the S rank rewards are also not that good. This 80 polychromes is absolutely nothing, right? Like I know people aren't playing just because of rewards. Some people are playing because they just want to do really well. Shiyu defense is an end game mode. If you are trying to play an end game mode casually, you're not going to get this, and that's perfectly fine because 80 polychromes divided by 160 polychromes is one pull. Multiply that by their 52 weeks in a year, and Shiyu is every other week essentially, so it's 26. It's 13 pulls over the course of a year. If at any point, if I just had 13 more pulls, I could get a triple S rank or something, dude. Just spend the $20 and don't spend the $200 to get a new agent. And I do like it does reward creativity more than it used to. For the record, I like Pride-Win's tier list. I appreciate all that it does. But my biggest issue with this tier list is that all agents are assumed to be utilized in their full best 3-man team. Stop. Okay. You notice the problem with this statement right here. Their full best 3-man team. Dylan is placed in tier 0 because she's really good. Dylan cannot be put on 3 teams. You can't do it. So you're going to have to pick someone else. And that means you're going to have to be more creative. I said before that Hugo is one of those agents where if this is where he is in his best 3-man team, then he probably does not deserve to be up here. Like if someone just pulled Hugo and this is Hugo where he's placed with Dylan and Lighter, it's like you can't get those 2 characters. Like you can't get them right now. Dylan's not available, Lighter's not available. So where does Hugo go? He has to go lower. Maybe not like tier 2, but like tier 1.5. Like he can't be this good if this is his best 3-man team. And maybe well, I don't want to just give Hugo both Dylan and Lighter. I want to give Dylan to another team. Okay, still Hugo has to go lower. This is the best he can possibly be. So you have to be more creative with how you build your teams in this mode. I like that a lot. Because before, you could just kind of brute force it with the 2 strongest teams in the game. Now you have to pick 3 teams. Despite what some people will say, the new scoring system can be optimized. I know people will say you have to play badly. You can optimize it. You really can. I enjoy that. That's a good thing. Now, is it better than the time? No, it's not better than the time system we had before. But the fact that you can optimize the scoring system, I think is really good. So let's be honest real quick. No, you don't have to play worse. I'm tired of hearing people say, oh, you have to play worse. The people who are playing worse are not doing well. I can play badly and I will get a bad score. And if I play really well, I'll get a much better score. I'm not going to demonstrate that for you. I don't play very well. The following has some math that I'm simplifying, and the exact numbers are not too important. I recorded some footage for this earlier. The current score multiplier is 5.0, and the current score is this number here. If you want to do the math for how much damage this ult did during this stun window, I already did it for you. It's 930. Now with that shown, let's see what that damage is when it's not in stun. Now this score is a bit different because I don't have Pallada's King of the Summit buff active, so it's slightly lower. And I can't guarantee what moves crit and what don't. So these enemies, it's still within the 5.0 time, but they are not stunned. So I am missing out on a multiplier. If you do the math, you get a score of, I hope I did this in the right order. Oh, sorry, I did it in the wrong order. Well,
Enemies are not stunned with a score multiplier. It's a score of 399. Again, the asterisk is because I didn't have Kaleda's King of the Summit buff active. And the other video, there's an is because I didn't have Kaleda's King of the Summit buff active. And the other video, there's an asterisk because the start of this, the timer is at the 4.2 range, but it immediately shifts over to 3.5. And then one of the enemies is no longer stunned when I end the combo. Over here, he exits stunned, so that shifts the score too. The point is that we can actually calculate the scores that we're going to get based on our damage output. Why is this score the case? Well, let's actually investigate. Why does this score pop up when it does? In room 1, all enemies have a stun damage multiplier of 200%. However, the stage buff adds another 20%. Room 1, Flame Cantor, Wicked Wraith, these, and Covenant Guardian, stun damage multiplier 200%. Stun damage multiplier 200%. Stun damage multiplier 200%. These guys are taking double the damage during stun. Enemy stun damage multiplier increases by 20%. So, while enemies are stunned, the damage score will multiply by 2.2. I can try to show this by showing you the base damage of each move. If you divide the score multiplier of this 930, without the total score multiplier, we are getting a damage of 186. If you do the math, this is the score with the 5x multiplier outside of stun and without King of the Summit. But if you do this math, Banyue's ult is dealing this much damage if they were stunned. And then with the last one, this is a bit more scuffed because it's hard to perfectly time it at the 3.5 mark while they're both stunned. But hey, 186, 175, 169. These are all really close numbers. The mathematical term is close enough. Because of this, we can actually optimize when is the best time to deal damage. So in room 1, reaching stun, even with fewer resources, will most likely be in your best interest. Stunning as fast as possible is theoretically always better. I will discuss the reality a bit later. In contrast, room 2, with this clown over here, Sacrifice Jester has a stun damage multiplier of only 125%. So in damage, the stun buff you're getting is only multiplied by 1.25. So for Jester, your stun damage is less relevant. It still matters, don't get me wrong. The damage you deal during stun is still important. Multiplying the time score of 3.5 with the stun damage is less than the time bonus of just the 5.0. I'm not doing this for the rest of the bosses or enemies, you get the idea. The point is that we can actually optimize when is it ideal to deal. When is it ideal to deal? That's not going to work out. We can actually optimize the proper time to deal our damage. So here's the reality. I said I would talk about the reality. It's most important to focus on dealing damage during time windows. And this is the really weird part. When people don't like this, I fully understand why, because this does not feel natural. Back to room 1, there's still an important detail that I kind of skipped over. How quickly can you build up resources? It depends. So I'm going to guesstimate some numbers. I'm going to make up some numbers that I think sound kind of correct. The exact numbers don't really matter, but they're, for the sake of this discussion, we'll say they're close enough. Suppose an optimal solo rotation. Take one character, what can that one character do during stun? This is their solo rotation and it deals 100 damage. Again, small numbers are easier to work with. And let's say this damage comes from 2 EXs, which does 30 damage, 1 chain attack, we'll say that deals 20 damage, 1 ult deals 40 damage, and some arbitrary amount of their basics deals 10 damage. So if we take this character in this Shiyu run, we're going to have you use 1 EX during the time window that with the score multiplier of 5, and then you'll do your full rotation for the stun window during the time multiplier of 3.5. Again, this is still room 1. This is the math that comes out. You don't need to worry about doing this yourself. This results in an 845 damage score. I forgot to put score here, but it's damage score. This does not count the basics and dodge counters and whatnot you will do before stun, but again, I'm trying to keep the math very simple. Instead of using both EXs for this full rotation, let's say you only use 1 EX. 2 EXs during the 5 times 4 multiplier. We'll say you use 1 EX during the stun we had before.
But because you have more time, maybe do a couple more basic. Not exactly a full second rotation, but just enough. This is the math. Again, you don't have to do this. And this is the damage score you get. Do you notice something weird? This number up here should be 100. Now, you don't have to be a math expert to realize that this number down here should be lower than 100. By having a weaker stun rotation, you end up with a higher damage score output in total. That is the part that feels weird and unnatural. You are not fighting for optimal stun rotations, you are fighting for optimal time damage rotations. And this is what I call opportunity cost. What are you losing by saving or spending resources? In most modes, you are saving up resources for a stun window to deal your ideal damage. And when you're not close to stun, you're just spending them because who cares? Doesn't matter. But if you can build up some of those resources later, why not use them right now? You're getting a better score anyway by using them sooner, so why wouldn't you just use most of them sooner? Even on floor 1, you still want to save up some of your resources, but probably not all of them. Maybe you only do 1 EX in a stun instead of both of them, like you're used to using. Overall, as unusual, as uncanny as it is, Xiyu still rewards high effort gameplay. What is that high effort gameplay? I've mentioned that a bit before. What do I actually mean when I say that? Maximizing the damage score requires paying attention to the current time, to the enemy positioning, to their attack patterns, to their base stats, which include their stun damage multiplier, their anomaly buildup, their defense and whatnot, their current days and anomaly buildup. You usually pay attention to this stuff anyway. And understanding the proper time to spend your resources based on this information. And sometimes the proper time to do this feels very unnatural. It does not feel right at all. I totally understand when people say, yo, this feels dumb. I agree. I totally get it. Do I like this new setup? I'm not sure. I don't dislike it. At least not yet. It does reward my ability to micromanage a lot of tiny details. If you notice, I use my ult when he's at 75-ish days. That doesn't seem right. That sounds really dumb. Why would I do that? It's because during this fight, I'm only getting 5 ults anyway. Later on in the fight, when he gets to around 87, 88 days, I get enough decibels for another ultimate. So what do? I save those decibels for the stun window. Why didn't I save the previous one? Because very simply put, by using my ult immediately, instead of saving onto them, I am gaining 1480 decibels. If I had to wait for my stun rotation, I am losing out on all of these decibels I would have had. So I realized that, hey, there's no point in me saving this ult. I'll save those ults for a different time when he's closer to stun. And again, the speed of this does not really matter to me. What matters is like not getting hit. So I have the experience to do this kind of thing, and that's why it's not that big of a deal for me to learn how to optimize this new score rotation strategy, whatnot. I am used to it. But I know these changes have frustrated others for various reasons. I totally get that. I would prefer that some of these weird and bad issues were addressed, but overall, I am content. However, they could always make this worse. As much as I like it now, there is a good chance that they just make it worse. I don't want them to do that, but they could. In conclusion, hold up, this is the wrong slide. Let me go one more. There we go. In conclusion, I want to know your thoughts and opinions. Tell me how you feel about it. Tell me how you've experienced the mode. Tell me why you like or dislike it. If you've been watching this video, subscribe if you feel like it. If you feel so inclined, you can become a sponsor of the channel by becoming a YouTube member. You don't ever have to do this. I will add you to my list of sponsors for my discussion videos. Wait for my stun rotation. I am losing out on all of these decibels I would have had. So I realized that, hey, there's no point in me saving this ult. I'll save those ults for a different time when he's closer to stun. And again, the speed of this does not really matter to me. What matters is like not getting hit. So I have the experience to do this kind of thing, and that's why it's not that big of a deal for me to learn how to optimize this new score rotation strategy, whatnot. Okay. This video.
Здравствуйте! В этом ролике будем обсуждать два новых сета артефактов. Я понимаю, что новый патч еще не вышел, однако давайте учтем пару важных моментов. Во-первых, я знаю, что вам всегда нужно как можно раньше и при этом еще максимально точно. Обычно это плохо сочетается друг с другом, но в этот раз проблем быть не должно. Во-вторых, с выходом патча у нас будут более актуальные темы. Коломбина и Нефа, а там уже и бездна с натиском не за горами. И кому эти сеты будут нужны спустя 2 недели после выхода обновления, вот то-то же. Но я на всякий случай отмечу, что с выходом патча что-то может поменяться. И если это произойдет, я напишу об этом в закрепленном комментарии. Не забудь его проверить на всякий случай. Приятного просмотра! Кстати, если ты хочешь усилить персонажей не только артефактами, но и сигнами с констами, залетай на закрытую распродажу GGSell. Здесь вы найдете самые приятные цены, они ниже, чем в основном каталоге. Однако попасть на распродажу можно только по специальной ссылке в описании. Тут найдем и товары для Геншина. Все, что нужно сделать, это указать свой UID, сервер и провести
Ага, ну.
Yo, what's going on, guys? We got some early details on Nongong Yu's kit and potentially what she could do. I don't normally cover this kind of stuff because it's so subject to change, but I wanted to cover this for a couple reasons. One, I've been waiting for this character for a very, very long time. As you guys know, I think she has a good design, the best design of all the idols, and she has the most badass weapons in the entire game. You can fight me on that. I genuinely think her weapons are badass. So I've been waiting on her for a very, very long time. So I'm just excited to talk about her. But also, even if all these kit details end up being somewhat wrong in the future, it's still very easy to have a meaningful discussion on how a stunner made for anomaly agents could really affect the future of the game. So sit back, buckle in, and let's talk about it. Welcome to my channel. My name is Kate the Seventh, and I'll be your host today. All right, here we are. We today are going to be on Penguin's account. But the reason we're on Penguin's account is because he has a lot of the anomaly agents. The only one he's missing is Yanagi, but that does not matter. And the reason we need the anomaly agents for this video is because we want to talk about the kit details we just got for Nongong Yu. Now I will show my screen. Let's see. Here we are. Now I'm not showing any official pictures or anything, so don't worry, we're not going to get in trouble. This is all just text. But essentially, these are some kit details, and don't take this for a fact right now, because a lot of this could be changed or wrong. But I just want to go over them real quick, but just do know that this could be fake. But it's saying she's ether stun, and if you guys watched my previous idol video, I predicted she would be ether stun. So this is actually very interesting. But the thing that's throwing me off is that she could actually work with attack and anomaly agents from these details we have. I thought she would only just be an anomaly stunner, but maybe they gave her a tiny bit synergy for attack agents, so if you did pull her and you don't have a large anomaly cast, you wouldn't be screwed. She could still work with them. So but let's just read everything, right? I've already read this, but this is for the video. Let's read everything. Character Nongong Yu, she's an ether stun. Additional ability requirement, anomaly or attack. Core passive, when EX special hits an enemy, stun damage multiplier is increased by 35%. She has a special state, and this state is applied through basic attacks. While in the state, the enemy does not take daze, stops stun recovery, and does not take anomaly buildup, and anomaly effects cannot tick down. When the state ends, accumulate the total damage, stun, and anomaly. I'm assuming that's anomaly application, which is crazy if you know what this means, like accumulating all of that. So like that's like, to me that sounds like a huge detonation, right? That's what it sounds like to me. Maybe someone else can interpret that a different way, but I think that sounds like a huge detonation. And also when impact above 140 increases, you basically can get up to 40% extra damage bonus for every 1 point of impact, essentially. And if an anomaly is triggered, the anomaly damage dealt by this attack will be changed to an additional plus 50%. So when I first read this, 50% is a lot. It's a lot, right? It really is. It's a lot. Is this a 50% multiplier or is it additive? Because that's a lot. And then if the stun is triggered, the stun damage multiplier is increased by 25%. So essentially,
from what I'm seeing, she can basically give a 60% stun damage multiplier. And depending on the agent's role, when using quick assist with this state, so she does give quick assist, the buff they get is different. Anomaly agents will get 80 AP, and attack agents will get 30 crit damage. Also, basic attacks can perform up to 34 consecutive attacks. And bro, this has me kinda excited because one of the reasons why I really love Rokudo, and I've been waiting for her for a very long time, is because of her weapons. So let me switch my screen. Bro, these weapons, and we also have other renders. I'm not going to show you those renders. I would actually get in trouble for those, but I won't get in trouble for showing you this basic one because it's been a thing for a very long time. But we have other renders that show like they're basically on chains. So she can basically swing them, like she can spin them. So when I hear 34 consecutive attacks, brother, oh bro, I can't wait for this gameplay. That makes me so happy. That's actually crazy. I guess it's gonna be a little bit similar to Chingy, right? I'm going to assume, so if I go back to the game, here, let's just go to the training mode. I'm assuming it might be something similar to Chingy or Jufufu. You know how Chingy and Jufufu can just keep their basic 3 spamming the entire time? I'm going to assume that if she can do that many attacks in a row, it's going to be something similar where you can just keep on attacking like this with Chingy or Jufufu. That's what I'm going to assume if she can do that many attacks. But perform up to 34 consecutive attacks. Obtain 1 stack when basic attack 4 hits an enemy up to 4 stacks. Wait, obtain 1 stack when basic attack 4 hits an enemy up to 4 stacks. Okay, got you. And when at 4 stacks, hold basic to charge and consume all stacks to attack. Hold bro, that's just like Chingy, right? Yo, am I tripping? Like that sounds just like Chingy. Like instead of meter, it's stacks. That's like the only difference. Yeah, instead of meter, it's just stacks. Consume 60 energy and deal large amounts of days and get 2 stacks. And ultimate deals a large amount of days, gain 4 stacks. Now, the most important thing here is when she's in the special state, enemies do not take days, stop stun recovery, does not take a anomaly buildup, and anomaly effects cannot tick, but they accumulate. There's a character in Honkai Star Rail editor, you could put that on the screen, named Cypher. And I know that Cypher has a similar mechanic for people who have played Star Rail where she can like accumulate damage, right? And then just release it all back. And so like it sounds like something similar to that. And I just think that's so cool. It's very interesting. It's such an interesting kit. By the way, this is also a very good kit too. I believe Jay Stern editor put Jay Stern's stuff on the screen right now. Go check out Jay Stern. He's a goat. He's really good at the game when it comes to TC. I believe he did very quick calculations when we first got these, and he said like, yeah, like these are very good buffs. If a lot of this
ends up being true, she's going to be a good character, man. And she's also going to be the anomaly stunner like I thought she was going to be, like we assumed she was going to be from the last 2 videos I've made about the idols. But the most important thing, reason why I'm making this video, when you come to the anomaly agents in the game, like if we started with Yanagi, right? Yanagi has an amazing stun combo. Like you can do really, really good stun combos with Yanagi. If you play manual chain and you manage your anomaly properly and you go into stun with a decent amount of energy, you can do very, very, very good stun combos with Yanagi. But the issue is Yanagi needs an anomaly character or an electric character, and not having her additional is a huge deal. So the only realistic way to play Nongongyu with Yanagi would be to use Rina, and that's not using Yuzuha, who's the better character. Now I'm sure that Rina will still clear and Rina will still do fine, especially after the buffs, because we know that Rina is going to eventually get buffed in the future, so I'm sure it would do fine. But that is a weakness for Yanagi. She wouldn't be able to use Yuzuha. You probably have to do like Yanagi, Vivian, Rokudo, but that might not be better than Yanagi, Vivian, Yuzuha. You see what I'm saying? So while a character like Yanagi has a very good stun combo, it sounds kind of awkward on paper to make a team. And then we go to another anomaly agent. Can't you sort? Yeah, that helps a lot. We go to another anomaly agent. Let's go to Grace. Same thing, right? Has to be electric, Belobog, or anomaly. And Grace just got buffed to be where she is a much better carry. And Grace actually has a pretty good stun combo now. But she runs into the same issue. You wouldn't be able to use Yuzuha if you wanted to use her with Rokudo. It'd be awkward team building, right? If we come to Bernice, anomaly character or same faction, do you see the issue? It's looking like that Nongongyu has the potential to be very, very good with anomaly agents because of her sheer buffing and her mechanics. But there's just a lot of anomaly agents that kind of run into weird team building. You see what I'm saying? And I am Rivenous. Yo, editor, put him on the screen. I am Rivenous, my really good friend. He told me how good Bernice's chain attack is for stun because it builds up so much anomaly. It has a much higher anomaly build up than the average chain attack for anomaly agents. So it's like, yeah, Bernice has this great chain attack that can build up a lot of anomaly, but still you run into really awkward team building, right? And then we go to, obviously, a lot of people's favorite, Miyabi. Now, Miyabi is fine because Miyabi, not only does she have really good stun combos, she has very good stun combos, she only needs a support. She doesn't need like an ice agent. She can do support or section 6. So you can do a Miyabi, Nongongyu, and Yuzuha team. You can do that. So Miyabi doesn't run into that issue. We go to Piper. I believe Piper has the same issue as Bernice, right? Yep, physical or faction. Piper runs into the same issue. Actually, no, she doesn't. No, she doesn't. Wait, but I forgot. Yeah, no, I forgot. No. Yeah. Yuzuha's physical. No, she doesn't run into that issue. So Piper's okay. Piper's okay. Piper does not run into that issue. Piper does not. Yeah, you're right. I completely forgot that Yuzuha was physical. Alice. Obviously, Alice doesn't run into the issue, right? Because she just needs anomaly or support. Jane. Anomaly or same faction. And that's kind of heartbreaking for Jane because Jane actually has really good stun combos. Like doing double Jane, like doing, so you start stun, right? Like say you're using Jane Vivi. You start stun with Vivian's EX special. And while you do Jane's chain attack, you cancel. And Vivian's still doing her thing off field.
you do Jane's spin, and at the last spin, you quick swap to Yuzu, start another chain into another Jane chain, and then you do your spin again, end, EX special, back to Vivi, back to Yuzu will EX quick assist Jane back in at the end of her EX special, and then you can do Jane's ultimate, right? So Jane has a very, very, very good stun combo, but she runs into awkward team building. So yeah, I guess Jane, Nongongyu, Seth is an option. It's just unfortunate, right? Like, if Nongongyu comes out and she really is like a really, really, really fucking good support for anomaly agents, it's just unfortunate that some anomaly agents don't run into this issue when it comes to team building, but others do. And then the last anomaly agent, Vivi. And then Vivi is anomaly or Vivi does not run into that issue. See, like, because you could technically do Jane, Vivian, Rokudo. If you hear me, by the way, if you're watching this video, if you hear me say Rokudo, we've been calling her Rokudo for over a fucking year. So I'll go back and forth between Rokudo and Nongongyu. Rokudo is way easier to say, by the way, but we've been calling her for a Rokudo for a very long time, so that's what I mean. But you could technically do Jane, Vivian, Rokudo, but would that be better than Yuzuha? That's what I'm thinking, right? Like, that team technically works, but would that be better than Yuzuha in the last slot? You see how it might get awkward. It really depends on how good the buffs are and how much can the team take advantage of extra stun windows. That's the thing, right? That would depend. It really depends. Like, how much do they take advantage of extra stun windows, and how good are the buffs? More options is true. Yeah, having more options is good in general. Yes, so it wouldn't be necessarily a bad thing. And then obviously we have Arya. He's going to work with Arya 100%. But I just thought it was interesting, right? I just thought it was very, very interesting. Like, outside of like a character like Bernice and Vivi, I guess their chain attacks do a decent amount of anomaly buildup, but I wouldn't say their stun combos are crazy. I do think some anomaly agents would take advantage of it more than others, but there are some that could do really good stun combos like Jane and Yanagi that run into a little bit of awkward team building. It's a little bit awkward. And then at the end of the day, right, there could be characters that just still prefer another anomaly agent, because there still is a chance that while Jane has a good stun combo, maybe Jane, Vivi, Yuzu, like I said earlier, is just better. Like, obviously, I don't really want to discuss like overall power right now. It's way too early, but I did think it was interesting to talk about like the flexibility of some of the characters right now that we already have in game. Because if we go back to this, right, she's giving about 50 AP, 60% stun damage multiplier, 40% damage bonus just from her buffs alone. Subject to change, obviously. All of this is subject to change. I don't know if that actually beat Yuzuha in buffing, but it could be a case like Trigger. Like, here, let me give you a good example, right? Oh wait, don't tell me. Wait. Penguins, fuck, you don't have Trigger? Oh my god. Okay, fuck. Oh, that ruined the example I wanted to do. Okay. No, I can fix this. I know how to do this. Okay, can you guys see this? So if you don't know Hirari, go check them out. They make really cool gameplay videos for ZZ. They're very good at the game. But in the case of a stunner like Rokudo versus Yuzuha, I can use Trigger and Astra as an example. So Astra has better buffs than Trigger, right? She has better overall team buffs.
but trigger can get you an extra stun window. And if you look at this gameplay, it's the same amount of like overall S rank pulls on both teams for the trigger and the Astra team. It's Sambi, Orphe, trigger, and then the other run is not Sambi, Seed. It's Seed, Orphe, trigger, and the other run it's Seed, Orphe, Astra, and they both got 65k a few months ago. The only difference was the trigger team got more stun windows, while the Astra team obviously did not, right? So when it comes to both of them in this team, they actually ended up performing similarly, right? They actually performed very similarly to each other. They were both able to get the 65k pretty much at the exact same time. So when it comes to Yuzuha versus Rokudo, stunner versus support, I do think Yuzuha is going to have just better buffs overall, but will that extra stun window matter? Will anomaly agents be able to take advantage of that extra stun window as much as attack agents, for example, right? I think the answer is it depends on the anomaly agent. That's my honest opinion. I think it's gonna come down, it depends on the anomaly agent. And then obviously here's the Astra one, because I just think that some anomaly agents will take advantage of an extra. Okay, so interesting. Ah.
stun a lot more than others. So it probably will end up being very similar in the end. But I am looking forward to the most is the Rokudo plus Yuzuha teams. So I'm looking forward to see how those perform, right? Now, another huge question is, will Rokudo be able to do a good amount of build-up on her own? The line is drawn. So you know how Yuzuha is a support, right, chat? Will Rokudo be able to have a good amount of build-up like Yuzuha? Like Yuzuha's a support, but she does a shit ton of her own anomaly build-up. Like you can get a decent amount of assaults just from Yuzuha on your team alone. She could be the only physical agent on your team, and you'll still get a good amount of assaults in the battle because Yuzuha does do a lot of anomaly build-up on her own. Will Rokudo be able to do the same? Will she be able to contribute to anomalies? Because that could end up hurting the Miyabi team, right? Because let's say you try to do a Miyabi Rokudo plus a support. Miyabi still needs disorders, right? She's not that comfortable to play if you're not getting disorders. If Rokudo is not contributing that many, you know, anomaly procs, that's going to be less disorders. So while the buffs could be very good in stun, that could potentially mean you're going to get less overall EBAs, and that could also factor into just being worse overall. But How does Jane work with Alex? Time for a surprise! Found your weakness. Okay. Adjust your breathing. Sorry for stealing your spotlight. I'll handle it. A flurry of thrusts. Watch for attacks from your blind spots. Wait. Blood stains. Sure. essentially what I'm trying to say for this entire thing is there's so many things that depend. I just think it's such an interesting conversation. That's why I wanted to make this video. It's so interesting to think of. About it, right? Because most anomaly agents haven't really given a fuck about stun other than Miyabi since the beginning of the game. Like, yeah, they did more damage in stun, like every agent, but it wasn't that big of a deal, right? So it's just very interesting for me to think, like, how could this really change how anomaly teams want to be played in the future? Like, will it really be just a select few anomaly agents that actually want Rokudo? Or like, will it be a lot of the anomaly cast that wants Rokudo / Namgongyu, right? There's so many factors that go into how good she could potentially be. There's so many things that could completely tip the scale in her favor versus another support. Like, there's just so many things that could change, right? So like, I just think it's super interesting to talk about. Also, Hirari is very good at this game. Yeah, very good at this game. I just think it's very interesting to talk about. But overall, like someone said earlier, more options is better, 100%. More options is going to always be better no matter what. So if we look at the anomaly cast one more time, even if Rokudo releases and Jane's best team is still Jane, Vivian, Yuzuha, or Alice, Jane, Vivian, Yuzuha, even if her best team still doesn't use Rokudo, she'll still have that option, right? So
I think it's overall going to be a good thing no matter what. Because just giving anomaly agents more options in general, I think is a good thing for the game. Like, the game has been so against them for a very long time now. Chat, like, think about how many months it's been now since they started adding all the extra anomaly resistance, all the things that make them do less damage, less build up. It's been a while, so I think it's fair for them to finally get something, man. And also, Fiend is one of the bosses in the game that people score on average the worst. Like, literally, I'm not even joking. Like, I've been saying this for a while now. Like, a fuck ton of people struggle on Fiend, and that's supposed to be an anomaly boss. So I think it's a good thing that anomaly agents are going to get more options here soon. I think it's a good thing. So regardless of how it goes, I think it's gonna be okay. But I do think it's a very interesting talk, and I can't wait to read the comments of this video to see like more people's thoughts. We can bring up this kit one more time. For me, I think it's gonna really come down to this. Let me just highlight this. How good is this about to be? Is this just gonna be a gimmick that's like okay, or is this actually about to be like game changing? Because everything else in her kit sounds pretty standard in terms of like buffing, just basic things. Like, this is the real unique part of her kit, supposedly. Again, subject to change. But I think this is very interesting, man. Do not take days, stop stun recovery, does not take anomaly build up, and anomaly effects cannot take down. I think that's so interesting, bro. And I'm wondering how strong that is. Does it work like Totalize? I wonder, bro. Imagine she's doing Totalize damage, but it's like anomaly. Dude, that'd be crazy. But overall, I just wanted to get the conversation started on this. Again, take these numbers and these leaks with a grain of salt. At the end of the day, this video is more so to talk about potential synergy issues and how it could really affect anomaly agents in the future. Yes, this is my third video talking about Nam Dong-yu. I really like the character. I really do. So I won't apologize for that. She has the best fucking weapon design in the entire game, and I do not care what anyone says. Like, her weapons are fucking sick, and I cannot wait to bonk people with those weapons. But overall, leave a like, comment, subscribe, join the Discord. We're over 10,000 members now. There is a new physical anomaly agent in town, and her name is Alice Timefield. And when Alice got announced, a lot of people were asking themselves, now what happens to my Jane? Is Alice simply the Jane Doe power creep, or are they the perfect fit for each other as teammates? Let's talk about it. Hello everybody, my name is Hako and welcome into the channel. Now today I've done my first proper testing of Alice on the creator beta servers. We all played Alice in the story, if you've done the story. But for that we didn't really get to like pick a team, and we didn't really get to fight any hard content. And one of the first things I wanted to check out when jumping into the creator server, being a massive fan of Jane Doe, I wanted to see, is there any synergy between Jane and Alice, or is Alice simply the power creep and is Jane now obsolete? Now I'm still under embargo to show any footage, so you'll have to make do with like live server footage, and for now just take my word for it. And long story short, yes, there is synergy. Now after the live stream that showed off Alice for the first time, I've been on record saying that I think that they're gonna work good together. I don't think it's gonna be like the best in slot team, but I think it's still gonna be like a good match. And that is exactly how it turned out. In a team full M0 with the W engines, Alice, Joshua and Jane with okay gear, I managed to get 46,000 on the Miasmic Fiend, which is the new Dead Assault boss. The boss is weak to physical and ether, so I thought this is a good boss like 5 out. Then I also went ahead and tried what happens if we take out Jane and we put in a Vivian.
the boss is Witch Eater, so this also works out. And with that team, full M0 K gear, I managed to get 52 powers. So an increase of roughly 15%. So like I was theorizing, they do work well together. It's not the best in slot team, but if you're lacking Vivian, or she's busy being in another team, if she's quite a highly contested and nominated, Jane could potentially be the second best in slot, depending on the encounter. And the efficiency of Jane as a teammate, of course, goes up with investment. Jane is still one of the coolest characters that they've ever done, and like she was very hyped after release. And she's also been back for a rerun, so some people are gonna have Mindscape, and especially Mindscape 2 would skyrocket her ability to like be a sub-carry in General Dallas. So let's talk about why this works. Jane allows any teammate's assault to critically hit if Jane has damaged that enemy during the last 10 seconds. So this means that Alice's normal assault and her like polarity assault would be allowed to critically hit if Jane has hit that enemy. Alice has some pretty lengthy animations, so like even if you start charging like her, like bigs, Jane allows any teammates. The teammate of course goes up with investment level. If she's quite a highly contested and normal agent, Jane could potentially be the second best in slot, depending on the encounter. And the efficiency of Jane as a teammate of course goes up with investment level. Jane is still one of the coolest characters that they've ever done, and like she was very hyped at her release. And she's also been back for a rerun, so some people are gonna have Mindscapes, and especially Mindscape 2 would skyrocket her ability to like be a sub-carry together with Alice. So let's talk about why this works. Jane allows any teammate's assault to critically hit if Jane has damaged that enemy during the last 10 seconds. So this means that Alice's normal assault and her like polarity assault would be allowed to critically hit if Jane has hit that enemy. Alice has some pretty lengthy animations, so like even if you start charging like her, like big polarity hit, you have time to, once you start charging it, switch to Jane and hit that enemy and have this effect applied before the assaults and the disorder and the polarity assault actually hits. And another reason this works is Alice's core skill. Now I had to go a little bit off memory because I can't pull this up on the live servers. It was available during like one part of the beach event where we could actually like inspect Alice's skills. Basically a part of Alice's core passive is that whenever an enemy gets inflicted by assault from any teammate, every second Alice will deal 2.5% damage of like the total assault hit. Что обсуждалось в России год назад? Громких сюжетов было несколько, но один из них — разлив мазута в Керченском проливе. Все случилось из-за крушения двух танкеров. Первый — Волгонефть-212. Он прямо переломился пополам, что и привело к огромному разливу мазута. И второй — Волгонефть-239. Он сел на мель, но в корме возникла трещина, из которой тоже вытекал мазут. Сама катастрофа произошла 15 декабря 2024 года из-за шторма. А в новогодние праздники 25-го об этом говорили почти все. Тогда говорили, что катастрофа показала отличный пример гражданского взаимодействия. Множество волонтеров со всей России в свои длинные выходные приезжали собирать сгустки мазута лопатой в пакет. Или мыть птиц, или готовить еду для других волонтеров. И все это координировалось через несколько чатов в Телеграме, где был и сбор средств, и закупка, и распределение по участкам. Если бы подобная организация возникла во время акции протеста, то власти обязательно бы указали, что такая сложная структура и такая эффективная организация — это определенно признак длинной руки Вашингтона или Брюсселя или других иностранных разведок. Но когда речь идет о благом даже с точки зрения нашей власти деле, приходится признавать, наш народ имеет возможность самоорганизовываться. А чем начинается 2026 год?
новостью о задержании американцами танкера под российским флагом. Его название — Маринера. Судно российское очень условно. На самом деле оно перевозило венесуэльскую нефть и только считанные дни назад сменило флаг и имя. Но весь прошлый год мы были свидетелями обратных случаев. Судно, формально никак не связанное с Россией, и даже на борту могло не быть ни одного россиянина, но оно почему-то перевозит российскую нефть и из-за этого становится целью для западных санкций, а иногда и украинских дронов. В конце 2025 года Украина стала открыто бить по танкерам в Черном море, а затем еще и в Средиземном. То есть даже не в своих и не в российских территориальных водах. Источники украинских СМИ в СБУ говорят об успешных спецоперациях и делятся кадрами. Все это части одной большой темы – теневой флот России. Он позволяет российской экономике воевать уже почти 4 года и превращает судоходство в куда более опасное мероприятие, чем раньше. Как это все работает и почему российские танкеры стали целью атаки именно сейчас? Почему Украина рискует нарушать международное право и атаковать гражданские суда в чужих территориальных водах? Как американцы смогли захватить формально российский корабль? И может ли с этим что-то сделать Путин? Короче, давайте разбираться. Тема российского теневого флота держится в новостях много месяцев, но ситуация вокруг Венесуэлы неожиданно дала новый повод о ней поговорить. Еще до похищения Мадуро США подвели боевые корабли, чтобы полностью перекрыть нефтяной экспорт Каракаса, ведь возить нефть на сомнительных танкерах в обход санкций придумали не в Москве. Северная Корея, Иран и Венесуэла делали то же самое долгие годы. Северную Корею нужно добавлять в этот список с поправкой, потому что обычно обходят санкции те страны, которые хотят незаконно нефть продавать. Северная Корея же незаконно ее покупала. 21 декабря в СМИ впервые упомянули танкер Белла-1 под флагом Гайаны. Он как-то увернулся от американских кораблей в Карибском море, и они отправились в погоню, которая продолжалась аж до 7 января. Американцы выдали на танкер ордер за перевозку венесуэльской нефти и фальшивый флаг. Вероятно, флаг Гаяны команда просто повесила для отвлечения внимания, а последний законный флаг, который был на судне, панамский. Причем же здесь Россия? Россия захотела помочь венесуэльским партнерам и 24 декабря выдала танкеру разрешение ходить под своим флагом. После перерегистрации танкер называли Маринера. Эту информацию подтверждает Минтранс РФ. В Москве, возможно, ожидали, что преследовать российский танкер американцы не станут. Но нет. Погоня продолжилась и после дипломатической ноты с разъяснением и даже после похищения президента Мадуро. Мадуро в Венесуэле нет, а санкции продолжаются. Газета Wall Street Journal 6 января сообщала, что для защиты Маринеры Россия направила военные корабли и подлодку. Но и это не помогло. Американцы все-таки высадили десант с вертолетов и задержали судно. Так, проблемы режима Мадуро неожиданно стали российскими проблемами. Теперь это удар по престижу Триколора, который не защищает ваши корабли от американцев. Теперь российские ястребы жалеют, что Россия ответила на это очень слабо. МИД сначала просто потребовал гуманного обращения с российскими гражданами на борту, а потом выпустил еще одно заявление, чуть более жесткое. Но даже в нем чувствуется желание не сильно поссориться с Трампом. Все же отношения с американским президентом портить не хочется, тем более из-за какого-то венесуэльского танкера. В то же время депутат Гурулев призывал ударить орешником по заводу Rheinmetall в Германии. Да, вот такая железная у отставного генерала логика. За действия американцев против Венесуэлы пусть умрут немцы. Досматривать и топить суда, что идут в Николаев и Одессу, Гурулев тоже предложил, но в заголовке почему-то попал только орешник. Россияне на борту Беллы-1 или Маринеры правда были, вместе с украинцами, индийцами и грузинами. Правда, россиян через пару дней отпустили по просьбе МИДа. Видно, что сдержанный тон обращений сработал, и хотя американцы не извинились за захват формально российского корабля, но хотя бы захваченных россиян отпустили. Но в тот же день американцы задержали еще один, фактически российский танкер – Алина. Он тоже шел из Венесуэлы. Понятно, что такие ситуации будут повторяться, и напряжение в отношениях между Москвой и Вашингтоном будет расти. Если по-честному, то к российскому теневому флоту эта история имеет довольно косвенное отношение. Белла-1 возила в основном венесуэльскую и иранскую нефть. Но история все равно полезна в нашем контексте, не только как инфоповод. Она наглядно показывает, как работает мировой рынок морских перевозок. Это огромная масса больших и маленьких компаний, которые работают как фрилансеры. Многие из них, работая вполне законно, регистрируются в очень экзотических странах, чтобы снизить налоги. Это называется flag of convenience, или попросту удобный флаг.
Почти везде работают смешанные команды. До сих пор российские моряки запросто могут работать вместе с украинцами, грузинами, а еще филиппинцами, турками или пакистанцами. Компания может быть зарегистрирована в Эмиратах, а судно ходить под флагом Либерии или Панамы. Это две самые популярные юрисдикции на протяжении долгих лет. В нашем контексте самое важное – какой груз. И если это российская нефть, то да, вероятно, это тот самый теневой флот. И вот уже об этом стоит поговорить очень подробно, потому что от этого зависит российский бюджет и, как следствие, перспектива окончания войны. Сейчас прервемся на небольшую рекламную интеграцию. Посмотрите ее, пожалуйста. Реклама позволяет мне делать больше хороших видеороликов. Вы наверняка знаете, зачем вам нужен Итак, какое место на рынке углеводородов Европы занимала Россия до войны? По газу? Okay. Now, I don't need the bombs. Daily performance is maybe useful. I'm not 100% sure. High master clock is, well, then is always going to be more useful than any of that, because there is needed everywhere. Those I'm not going to buy anymore because, well, I'm just not using them. Overcards. Hidden treasure. Is technically worth 60 energy. Доля Москвы была 40-45% с объемом поставок порядка 150 миллиардов кубометров. По итогам 2025 года доля упала до 13%. Но если понимать Европу чуть шире, то эта цифра будет чуть большей. Сербия, как и Турция, не входит в Евросоюз, но газ они покупают и немало. Турки, например, за год купили около 22 миллиардов кубометров. По нефти доля упала куда драматичнее, почти в ноль, с 27 до 3%. Эта малая часть приходится на нефтепровод «Дружба», который по-прежнему прокачивает российскую нефть в Венгрию и Словакию. Хотя до лета прошлого года стран-покупательниц было 3. Была еще Чехия, которая вообще-то, в отличие от Словакии, ведет строгую антироссийскую политику. Но нефть важнее. Такое драматичное сокращение потребления российской нефти – это результаты программы Брюсселя Repower EU. Ее смысл не только найти замену российским углеводородам, хотя, конечно, в этом тоже. Смысл в том, чтобы в принципе сократить потребление ископаемого топлива. По результатам программы потребление газа с 2022 года снижено на 17%, а производство электроэнергии на солнечных и ветряных станциях возросло на 58%. И это данные только на начало 2025 года. Свежих пока не выпустили. Евросоюз идет еще дальше и намерен установить дедлайны. Полностью отказаться от российской нефти и газа к концу 2027 года. Власти Венгрии этим очень недовольны и обещают вместе со словаками обратиться в суд ЕС. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто пишет: по сути, это санкции, но они принимаются в обход общепринятой процедуры, где должно быть единогласное одобрение. А значит, это мошенничество. Надо на такое жаловаться. Правильный же подход, по мнению Сиярто, это когда энергетику не смешивают с политикой. Поэтому министр иностранных дел в Москве чувствует себя очень комфортно в компании единомышленников. При этом базовые санкции на российскую нефть действуют еще с 2022 года. Их суть проста. Страны Большой Семерки установили ценовой потолок в $60 за баррель. В прошлом году Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций снизил потолок до $47.60 за баррель. За Евросоюзом потянулись и другие страны: Канада, Япония, Новая Зеландия, Австралия, Швейцария и Великобритания. Странное число $47.60 за баррель объясняется довольно просто. Это рыночная цена нефти минус 15%. Предполагается, что теперь потолок будет динамичным и пересматриваться каждые полгода, чтобы соответствовать актуальным ценам. Надо оговориться, все это касается только нефти, которая доставляется по морю. Трубопровода «Дружба» это не касается. Такой же ценовой потолок есть и на российские нефтепродукты. $100 для очищенных бензина и дизеля и $45 для мазута. О них обычно говорят куда меньше, это не тема Запада. Нефтепродукты для своих нужд покупают в основном Турция, Китай,
Бразилия и Индия. Хотя в Керченском проливе год назад разлился именно мазут, не сырая нефть. Какая же доля российских поставок находится под потолком, то есть соблюдает санкции и продает нефть ниже рыночной стоимости? В октябре 2025 года таких было около 38-40%, а уже в ноябре всего 27%. Это дает нам примерный порядок цифр. Рынок нефтепродуктов, кстати, куда чище. Там санкции соблюдают порядка 70-80% перевозчиков. Но это скорее связано с тем, что потолок выше и куда ближе к рыночной цене. И дешевле просто соблюдать санкции, чем пытаться их обходить. При этом не стоит делать излишние выводы по поводу динамики. Мол, вот в сентябре было столько-то, а в ноябре столько, и вот падает процент российских кораблей, которые соблюдают санкции. Месяц в судоходстве – это маленький срок. Именно столько судно обычно идет из Европы в Китай. К тем, кто соблюдает потолок, вопросов нет ни у кого. Если вы платите $60 за баррель, то можете пользоваться западными услугами. Это означает греческие нефтяные танкеры, страховку из Лондона, Бермуд, Нью-Йорка. И если вы заплатите $60 и 1 цент, этого не будет. А вот к остальным есть. Но дальше начинаются оттенки серого. Выделить группу судов, которые можно объединить термином «теневой флот», на самом деле очень непросто. Это сильное упрощение. Но когда нужно назвать цифру, утверждают, что таких танкеров 600, 900, 1000 или даже 1400. Бывший высокопоставленный сотрудник «Газпромнефти» Сергей Вакуленко пишет, что большинство объемов нефти подсанкционных стран перевозится танкерами, которые работают с ними на оппортунистической основе, то есть время от времени. Так что, по сути, теневой флот — это просто трудноотделимая часть глобального танкерного флота. Сегодня одно судно туда входит, а завтра уже нет. Все это приводило к тому, что после введения ценового потолка сами западные страны не слишком активно кого-то наказывали. И европейцы, и американцы искали баланс между желанием лишить Россию сверхдоходов, но в то же время сохранить стабильность рынка. Адвокатом России в этом вопросе внезапно стала Греция. Страна с самым большим по тоннажу торговым флотом в мире. По этому параметру она обходит даже Китай, хотя крупнейшие торговые порты находятся именно в Китае, не в Греции. Да и флот у Китая тоже, казалось бы, огромный. Но формально именно греки обладают самым большим торговым флотом. То, что болезненные меры в виде ценового потолка вообще ввели только в декабре, а не в первой половине 2022 года, своего рода заслуга Греции. А еще Кипра и Мальты. Когда Еврокомиссия в апреле предложила запретить всем судам, которые действуют в интересах России, входить в европейские порты, эти страны выступили против. Во всяком случае, так утверждают источники издания Евроактив. Это новость от 18 апреля 2022 года. А 7 апреля 2022 года Зеленский выступил перед греческим парламентом по видеосвязи. Тогда шла битва за Мариуполь, и он напоминал, что это город с греческим названием, где даже жила греческая община. Зеленский призвал ужесточить санкции против российской нефти. Пока продолжается эта бессмысленная и жестокая война, ни одно российское судно не имеет права заходить в порты демократического мира. Зачем им помогать? Чтобы они сделали что? Чтобы они заработали еще больше денег на ракеты и бомбы для уничтожения не только Мариуполя, но и Одессы и других наших украинских городов. В самую первую очередь никакой, абсолютно никакой поддержки российским танкерам, этим самым нефтевозам, которые обеспечивают России постоянный, непрекращающийся поток денег на убийство. Но на позицию Афин по санкциям против танкеров это повлияло слабо. Многие обсуждали, что президент Украины дал слово 2 бойцам Азова, а у них сомнительная репутация даже в Европе. Калимару, земляки. Меня зовут Анастас, и я тоже этнический грек. И я сейчас среди защитников Мариуполя. Я прошу, чтобы вы меня сейчас услышали. Сотни людей прямо сейчас умирают под завалами, и им некому помочь. Враг не выпускает людей из города, и у нас нет возможности их спасти. Что вы можете сделать? Говорите, в том числе о своих людях. О маленьких украинских греческих детях, потерявших родителей и умирающих в подвалах. У Азова хватает смелости противостоять значительно превосходящим силам противника. Хватит ли у вас?
смелости пройти за гуманитарной помощью для мирного населения Мариуполя. Хотя, конечно, настоящие причины в банальных интересах Греции. Ей выгодно перегонять российскую нефть на своих судах и получать деньги от других идущих из России танкеров за обслуживание в портах. В итоге первоначальный запрет в апреле 2022 года коснулся только судов под российским флагом. Некоторые из них в результате действительно застряли в европейских портах, но критичной ситуация не стала. Зато российские карты за рубежом перестали работать уже 10 марта. Этот вопрос решился раньше, чем даже начались какие-либо обсуждения санкций на нефть, потому что за простых россиян заступиться было некому. А вот за тех, кто перевозит нефть, было. Западные эксперты писали, что по российской нефти может серьезно ударить запрет на страхование в европейских или британских компаниях. Но это не сработало. Во-первых, этот процесс тоже шел медленно из-за опасений обвалить рынок и вызвать рост цен. Во-вторых, найти альтернативу было возможно. В дело быстро вступила Российская национальная перестраховочная компания, принадлежащая Центробанку. Ну а главный покупатель нефти, Индия, вполне разрешает заходить в свои порты и с российскими страховками, а еще иранскими и, собственно, индийскими. В конце концов, даже прямое игнорирование введенных Западом правил не всегда приводит к серьезным проблемам. Как говорят специалисты, иногда владельцу танкера можно просто сказать, что вы везете нефть в пределах ценового потолка, и он просто не проверит документы. Первые санкции против конкретных танкеров США ввели только в октябре 2023 года, и это было только 2 судна под флагами Либерии и Маршалловых островов. Вводить санкции против компаний, владеющих судами, оказалось абсолютно бессмысленным занятием. Проблемы решались регистрацией новых фирм-пустышек теми же владельцами, иногда по тем же адресам. Евросоюз же включился в эту игру только в 2024 году. Это отвечает расследовательская платформа Follow the Money. Тогда санкции против судов стали вводить уже массово, десятками. Как на это отреагировали судовладельцы, предположить несложно. Они стали также массово менять названия танкеров, менять их флаги и юрисдикции. Может быть, не так лихо, как в фильме «Оружейный барон», где Николас Кейдж играет Виктора Бута, но что-то около того. Найди голландский флаг! Быстрее! Или скормлю акулам! Юрий, голландского нет! Что? Есть бельгийский! Да на черта он нужен! Он рисует название, зарегистрированное в Нидерландах. Есть французский флаг! И что? Перевернуть его? Будет голландский? Вы, кстати, пьете чай, пока смотрите мое видео. Если пьете, можете пить из таких литровых кружек наш мерч. Вот такой вот прекрасный вышиз. Есть еще разные кружки, есть отличный про анекдот. Вот, я пока снимаю видео, пью чай. Вы будете, когда смотреть видео, пить чай. И мы как будто с вами вместе пьем чай. По-моему, здорово. Вот как, по данным свежего расследования Follow the Money, выросло число переименований. Страны, которые ввели потолок, стали давить на самые очевидные юрисдикции. Им запрещали регистрировать суда старше 15 лет или суда российских компаний. Так поступили с Панамой, Либерией и Маршалловыми островами. И тогда теневой флот ушел под другие флаги. Иногда теневые танкеры ходят даже под флагом Малави. Знаете, в чем забавный момент с этим самым африканским государством Малави? Оно не имеет выхода к океану. Оно выходит только к озеру Малави, по которому проходит граница с Мозамбиком и Танзанией. Но танкеры у этого государства откуда-то нашлись. В конце концов, нефть можно перегружать с одного танкера на другой прямо в море. И это очень популярная практика. На карте мира есть даже специальные точки, где это делается особенно часто. В Средиземном море, у берегов Греции и Мальты, в Западной Африке или между островами Индонезии и Малайзии. В Средиземном море все проходит спокойно, а вот в Азии не всегда. Вот что рассказывал один из моряков, с которым побеседовала Верстка. В 2023 году в водах рядом с Индонезией танкер Евробалка, на котором работал матрос Павел, перекачивал с другого судна иранскую нефть методом ship-to-ship. В этот момент к ним подплыла береговая охрана и произвела автоматную очередь по 2 танкерам. Павел в то утро проспал из-за ночной смены и узнал постфактум о происшедшем у коллег в курилке. И тут компания нам говорит: «Сваливайте». Ну, мы быстро отдаем концы. В итоге моряки, которые ранее работали вполне легально и по понятным правилам, появляется дух пиратского авантюризма. Мы поговорим чуть позже, как это влияет на рынок и на, собственно, способности России перевозить свою нефть. Перегрузки нефти в море сильно вредят экологии, потому что часть топлива проливается. Об этом, например, очень переживают в Греции. Под угрозой и туризм, основная статья экономики Греции. Мы боимся разлива нефти с танкера
Это полностью загрязнило бы всю нашу территорию нефтью. Мы живем за счет туризма, нашей природы и богатой истории. У нас нет никакой промышленности или значительного сельского хозяйства. Разлив нефти уничтожит абсолютно все, что у нас есть. А еще греческие журналисты в феврале прошлого года опубликовали масштабное расследование о том, как греческие танкеры попросту перекупались, чтобы пополнить ряды российского теневого флота. Греция в этом деле настоящий чемпион. На ее долю приходится больше половины таких судов. Но участвовали в этом многие европейские страны. Как писала Follow the Money, в феврале греческие судовладельцы продали танкеров на 4 миллиарда долларов, британские на 590 миллионов, а немецкие на 190 миллионов. В первую очередь для теневого флота скупали просто самые старые корабли, которые в случае чего не жалко просто распилить на металлолом. Вот как об этом пишет Сергей Вакуленко. При попадании в черные списки владелец судна оказывается перед выбором: продать его на металлолом или начать выстраивать сложные и дорогие схемы обхода ограничительных мер. При наличии такой угрозы разумно изначально выбирать суда с минимальной остаточной стоимостью сверх ценности металла. Впрочем, в этой же статье автор пишет, что прямой корреляции между возрастом корабля и аварийностью нет. Но тут можно предположить, что танкер теневого флота никто не будет всерьез ремонтировать, потому что это вложение денег в металлолом. И вот такая логика уже опасна. В уже упомянутом материале верстки есть вот такое вот описание танкера. Крымский матрос Михаил попал на судно компании «Золос» под Новый год в 2023 году. Где ни ткни пальцем, ржавчина сыпалась как в коржи, как будто торт слоеный. И это надо все отбить, подмести, зачистить, закрасить. Это занимает очень много сил и здоровья, потому что ты дышишь этим. За полчаса матрос мог выбить 20-килограммовое ведро ржавчины. Там можно не то что травмироваться, там можно погибнуть, жалуется Михаил. Из ржавых труб могут вырваться струи масла под огромным давлением и причинить человеку серьезные травмы, вплоть до смертельных. Первая громкая авария с танкером теневого флота произошла уже в мае 2023 года в Малайзии. Вот как это выглядело с соседнего судна. Что за пароход это был, вы чё, какой? Пабло. А? Пабло перевозил нефть для китайского покупателя. Они успели ее выгрузить, и поэтому взрыв не привел к катастрофическим последствиям. Капитаном корабля СМИ называют Александра Лепешкина. Не Александра, а Александра, потому что он украинец. А еще один украинец с того же танкера погиб. А вместе с ним 2 индийца. В российские порты Пабло, вероятнее всего, не заходил. Он долгое время возил иранскую нефть, а позже перешел на российскую, но получал ее прямо в море. Вам может показаться, что перечисленные трудности — это вот прям очень серьезно и как-то фатально, но для такого огромного рынка, как российский рынок экспорта нефти, это не очень важно и не очень серьезно. Ну, то есть важно, конечно, но это не препятствует, собственно, нормальной торговле Россией нефтью. И в итоге все выглядит так, что до конца 2024-го, начала 2025 года Теневой флот не испытывал особых трудностей. Все понимали и всех все устраивало. Как иначе объяснить, что сам Евросоюз вывел из-под санкций нефтепродукты, которые произведены из российской нефти, но не в России? Ведь то, что Индия перерабатывает российскую нефть и направляет нефтепродукты в Европу, было всем понятно с самого начала, 2022 года. Вы берете свою российскую нефть и отправляете ее на НПЗ в Индии. Вы превращаете ее в бензин. Теперь, согласно всем правилам и санкциям и тому, как работает индустрия, как только это бензин, это уже не российское. Многое из этого будет использоваться в Индии, но Индия также стала местом, откуда экспортируют много этого топлива обратно в Европу. И таким образом, есть еще один способ, которым российская нефть свободно поступает в мировую экономику. Этот ролик Блумберга достаточно старый, ему 2 года. Но мультфильм, который показывали по индийскому ТВ во время недавнего визита Путина в Индию, прозрачно намекает. Та же схема работает и сейчас. Если что, рядом с Путиным на мотоцикле едет премьер Индии Нарендра Моди. И на заправке они выбирают бензин из российской нефти, чем очень злят Дональда Трампа.
В августе Дональд Трамп действительно ввел сначала 25%, а потом и 50% пошлины на товары из Индии, все в рамках одного месяца. Но и тут есть нюанс. Как 1,5 года назад говорил посол США в Индии Эрик Гарсетти, он уже покинул пост, покупать российскую нефть Индию в начале войны просил Вашингтон. До этого российская нефть туда почти не шла, она шла в Европу. Угадайте, зачем США так поступили? А все просто, чтобы не взлетели цены. Конечно, телеканал RT не упустил возможность об этом напомнить. Да, разумеется, США хотели, чтобы Индия соблюдала ценовой потолок, а она его не соблюдает. Но поведение Вашингтона в Индии все равно воспринимают как заносчивость. Особенно, когда советник Трампа по экономике Питер Наварро называет Дели прачечной грязных денег Путина. Ну ладно, Индия и Китай. В том, что они будут помогать России обходить санкции, никто не сомневался изначально. Но в октябре в Литве выходит расследование о том, что даже там, в 3 странах Балтии, были свои бенефициары теневого флота. Они заправляли танкеры, которые шли со стороны Петербурга. Это довольно иронично, что Балтийские республики, в которых за любой чих в сторону поддержки Владимира Путина вас выгонят из страны, вспомните хотя бы тот же кейс с Алексеем Коростелевым и телеканалом «Дождь», который выгнали из Латвии за то, что в эфире телеканала «Дождь» была допущена оговорка, что, мол, телеканал «Дождь» будет освещать проблемы на фронте и тем самым поможет российским мобилизованным. Вот в этих странах есть в элитах свои бенефициары, которые спокойно зарабатывают на обходе России санкций. И никто особенно не вопит, потому что вы не понимаете, это другое. Помню еще смешную картинку на эту тему, где показан гайд, как антивоенному россиянину вообще нужно попасть в Европу. Вы доезжаете до европейской границы. Ride the winds. Yep, forward. Turn around. Hot lightning flash. Down one for complaints. If you spot an ethereal, Xiao is here. Okay. The blaze knows my heart. Is it my shift to intercept? Seal! What do you need me to do? Up, in! Становитесь нефтепродуктом, переезжаете границу и обратно становитесь антивоенным россиянином. Потому что, будучи нефтепродуктом, пересечь европейскую границу сильно лучше, сильно легче. В последние месяцы Трамп правда взялся за российскую нефть жестче. Для него это инструмент давления на Россию в мирных переговорах. Буквально в октябре он ввел санкции против компаний «Лукойл» и «Роснефти». Случилось это как раз после срыва встречи в Будапеште. Евросоюз тоже продолжает ужесточение. Прямо 10 декабря санкции наложили еще на 43 судна сразу. Но так сильно закручивать гайки стали относительно недавно, только с начала 2025 года. И все потому, что 2024 год закончился ощущением, что все то, что делалось до этого, совершенно неэффективно. Падение российских доходов от санкций вовсе не было драматичным. Эксперты из центра Крея, даже после того, как ценовой потолок понизили до $47.60, предлагали понизить его еще сильнее, до $30. Примерно с тех пор пошли разговоры, мол, против судов, перевозящих российскую нефть, нужно не просто вводить санкции, а, например, запретить им проходить через датские проливы, усилив там экологический контроль. Да, это никак не помешает возить нефть из Новороссийска через Черное море, но балтийский маршрут из порта Усть-Луга для Кремля тоже очень важен. На встрече глав МИД Большой Семерки в Квебеке в марте 2025 года Канада предложила создать специальную группу Task Force, которая будет заниматься отслеживанием танкеров с российской нефтью. Но тогда против этого выступил Дональд Трамп. На тот момент он хотел показать Путину свое полное расположение. Да, с тех пор его отношение несколько изменилось. Причем несколько изменилось несколько
несколько раз в строго противоположные стороны. Но привыкайте. В итоге группу все равно создали, просто без США. Туда входит много стран, от Канады и Дании, как сопредседателей, до Италии и Японии. Но костяк — это страны Северной Европы, так называемая группа Nordic Baltic 8. До этого они обсуждали борьбу с теневым флотом в своем кругу. Вместе они намерены укреплять сотрудничество и двигаться вперед, чтобы и далее пресекать и сдерживать деятельность глобального теневого флота. Это цитата. На каких основаниях можно реально задерживать сомнительные суда, все еще спорят. Да, недавно американцы продемонстрировали, на каких основаниях можно подобное провернуть. На основании права сильного. Просто взяли и арестовали корабль. Но нужно помнить, что фактически то был венесуэльский корабль, и лишь формально он был российским. А Россия — это все-таки не Венесуэла. Хотя раньше такой вопрос даже не поднимали, а сейчас это уже предмет обсуждения европейских партнеров. Европейцы пытаются найти компромиссный вариант, чтобы не заниматься каким-то форматом пиратства, но при этом и не позволять России обходить санкции. Кая Каллас предложила следующую схему. Не задерживать судно, но высаживаться на борт и его досматривать. Но это тоже очень серьезно. Что касается теневого флота, так называемого теневого флота Москвы, он финансирует войну России и используется как платформа для гибридных атак. Сегодня министры обсудили более жесткие меры реагирования, включая расширение полномочий на досмотр судов теневого флота. Я также назначила специального посланника, координатора, который будет собирать лучшие практики различных государств-членов Союза и обеспечивать более оперативные действия по этим направлениям. Чтобы еще сильнее сократить источники финансирования российской войны, нам нужен более жесткий общеевропейский подход против теневого флота. Важный момент из речи Каллас: суда теневого флота подозреваются не только в обходе санкций, что и так очевидно, но еще и в шпионаже и гибридных операциях. То есть имеется в виду, что с них могут запускаться, например, дроны, или что они якорями рвут подводные кабели. Financial Times даже утверждает, что есть специальное судно Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. Оно составляет карту таких кабелей, чтобы потом их повреждать. Последний случай повреждения был буквально накануне Нового года, днем 31 декабря. В Финском заливе в среду был поврежден подводный кабель телекоммуникационной компании «Элиса», проложенный между Хельсинки и Таллином. По подозрению в нанесении ущерба финская береговая охрана задержала грузовое судно «Фитбург», следовавшее из России. На борту проведен обыск, экипаж взят под стражу. Финны обнаружили, что якорная цепь «Фитбурга» почему-то была в воде. Это как минимум странно. И заметьте, за задержание команды, в которой тоже есть российские граждане, никто не угрожал ударить по Хельсинки орешником. Про «Фитбург» в России вообще пишут мало. Хотя чем его задержание отличается от задержания Маринеры? Там тоже была высадка с вертолета, но Маринера преподносится как общенациональное унижение, а Фитбург нет. Можно предположить, что такая незаметность ареста связана с надеждами российских властей на освобождение экипажа в рамках законных процедур Финляндии. Надо признать, что это вполне вероятно. В этих условиях для МИДа лучше не поднимать уровень эскалации, а вести тихую юридическую работу. До этого было много других обвинений в повреждении кабелей разной степени достоверности. Вот что об этом говорят журналисты Wall Street Journal. С 23 года по меньшей мере 10 подводных кабелей в Балтийском море были перерезаны. Они показаны красным. По мнению аналитиков, это были преднамеренные акты саботажа, связанные с Россией. Все более активное прощупывание границ России в сфере подобных гибридных атак означает, что Кремль играет с огнем. В результате НАТО наращивает патрулирование и усиливает военное присутствие, пытаясь защитить эту ключевую подводную инфраструктуру. Год назад Финляндия тоже задерживала танкер, заподозренный в повреждении кабеля Eagle S. Его капитан – гражданин Грузии. Мы невиновны. Это была всего лишь авария на море. Береговая охрана вызвала нас и попросила проверить якорь с левого борта, потому что они сказали, что мы что-то тащим за собой. В течение 5-7 минут мы остановили судно, о чем сообщили. Через полчаса или 45 минут прилетел первый вертолет, и они стали высаживаться на борт. Агрессивно. Как будто они задерживали террористов или кого-то такого. Само судно с командой отпустили еще в
марте. Но вот капитан и два его помощника пробыли в Финляндии до осени. Но потом местный суд их оправдал. Еще один танкер в сентябре задержали во Франции. Европейцы подозревают, что с его борта запускали дроны у берегов Дании, из-за чего даже пришлось закрывать воздушное пространство. Танкер шел из Ленинградской области в Индию. Его капитана, гражданина Китая, кстати, ждет суд. Эммануэль Макрон таким образом показывает свою решительность. Вы убиваете бизнес-модель. Даже задерживая на дни или недели эти суда. Ситуацию, кстати, комментировал и Путин. Хотя формально судно зарегистрировано под флагом Бенина. Но Владимир Владимирович очень озабочен судьбой бенинских кораблей. Это пиратство, потому что, да, это случай мне известен. Танкер захвачен в нейтральных водах, без всякого основания. У них нет никакого другого способа отвлечь внимание населения, граждан Франции, от сложных, трудно решаемых проблем внутри самой Французской Республики. И поэтому очень хочется перенести, как я уже сказал в своем выступлении, напряжение на внешний контур, возбудить какие-то другие силы, другие страны, в частности Россию, спровоцировать нас на какие-то активные действия и сказать французам: французы, ко мне, сплотитесь вокруг меня, я вас поведу к победе, как Наполеон. Но вот в этом весь смысл. Кстати, до этого тот же танкер, но под другим названием, Кивала, задерживали эстонцы. Конечно, для справедливости надо сказать, что первую гибридную операцию в Балтийском море провела все же Украина, когда взорвала Северный поток. Но с тех пор ситуация стала сильно хуже. В датских проливах постоянно дежурят российские военные корабли. Они, по всей видимости, охраняют теневой флот. Шведские военные моряки сообщали, что на некоторых танкерах видели вооруженных людей. И это, предположительно, новая российская ЧВК специально для обороны на море. Но это пока разовое наблюдение. Делать из этого далеко идущих выводов пока не стоит. А вот после случая с Маринерой тема морской ЧВК стала обсуждаться в Телеграме очень активно. Возможно, она и получит свое развитие. И это пишет даже очень системный военкор Александр Коц. Цитата. Один из вариантов — нанимать на охрану кораблей подразделение ЧВК, выдать им ПЗРК и станковые пулеметы на турелях. В этом случае десантирование на палубу будет представлять для агрессора серьезный риск. Вертолету перед высадкой абордажной группы надо зависнуть на месте. Умелому стрелку, по идее, не составляет труда поразить такую статичную цель, даже в условиях морской качки. Идея, конечно, прекрасная, но точно ли Россия к этому готова? Например, датская, немецкая или польская береговая охрана станет задерживать уже действительно российский, а не венесуэльский теневой танкер. И что сделает противолодочный корабль вице-адмирал Кулаков? Или даже ЧВК на борту? Они будут стрелять на поражение по правоохранителям натовских стран? А что, если те самолеты в небо поднимут и решат ответить по кораблю? Заголовки с вице-адмиралом Кулаковым в европейских СМИ уже были. Немцы обвиняли корабль в преследовании фрегата «Бавария». Об этом писала Бильд. А в конце прошлого года там же писали про другой российский военный корабль — Североморск. На этот раз немцы сами признались, что преследовали корабль, пока он не ушел на свою базу в Балтийск, в Ленинградской области. К войне с НАТО такие инциденты, конечно, вряд ли приведут, но это серьезно поднимает уровень нервов у сторон и уровень эскалации. И на самом деле, чем больше подобных инцидентов, тем больше у европейских элит аргументов, почему они должны больше тратить денег на поддержку Украины. Потому что, сейчас Украина сковывает какую-то часть российского военного потенциала. А если вдруг Украина капитулирует, Украина проиграет, то что ж, это у нас будет в 5 раз больше этих самых военных кораблей ездить с ветеранами СВО. Они будут у нас тут устраивать провокации, и Европа может и не выдержать. Поэтому лучше, конечно, инвестировать в то, чтобы война шла где-то на другой территории, а не на территории непосредственно Евросоюза. Это, кстати, как мне кажется, одна из причин, почему корабль, условный российский, который пытаются досмотреть немцы или датские пограничники, не будет вести огонь на поражение, потому что это очень серьезно поднимает уровень эскалации, и опять же, это все влияет на войну в Украину, на поддержку европейцами этой самой Украины. Хотя в мае был эпизод, когда Россия все-таки защищала танкер теневого флота. Тогда Россия отправила истребитель, чтобы тот просто вовремя пролетел рядом с теневым танкером и явно дал понять, что его лучше не трогать. Происходило это в воздушном пространстве Эстонии. В тот момент простая демонстрация силы сработала. Эстонские пограничники не стали задерживать танкер, но сработает
ли это в следующий раз? Большой вопрос. Но главные события последнего времени, конечно, происходят в Черном и Средиземном морях. Судя по всему, там сейчас и решается, как изменится российский теневой флот. Потому что свои санкции против теневого флота решила ввести Служба безопасности Украины. Да, конечно, Украина все это время следила за судами теневого флота и передавала информацию о них европейцам и американцам, чтобы те вводили санкции. Базу судов можно посмотреть на сайте, который сделало Главное управление разведки. Есть и частные энтузиасты, такие как Андрей Клименко, редактор сайта Black Sea News. Но одно дело собрать данные, а другое — открыто бить по гражданским судам. Мы входим сейчас в жесткий этап войны и демонстрируем, что мы не собираемся играть в дипломатические игры, что мы намерены занять жесткую позицию, и у нас для этой жесткой позиции есть ресурсы. Еще до новогодних праздников мы знали о 5 подбитых танкерах: Вират, Каирос, Дашан, Мидволга-2 и Кенди. Вот что говорят об этом в украинских СМИ. 3 танкера, которые были поражены в последние дни, значит, все они были не только под санкциями, они были под санкциями Евросоюза и Великобритании в основном. Они были еще без флагов. Или под фальшивыми флагами. Одно и то же. Из 34 танкеров только сырой нефти, без нефтепродуктов, называю, чтобы не усложнять восприятие, которые мы зафиксировали в ноябре, 2 было с неизвестными флагами, 2 с фальшивыми, итого 12%. И Турция, которая считает себя великой морской державой, и действительно турки хорошие моряки, и действительно, они возят более 40% кораблей, которые проходят в одесские порты, это турецкие компании, это самый большой показатель, они их не остановили. Почему? И, кстати, именно поэтому реакция турецкой стороны на атаки по этим кораблям в турецкой экономической зоне весьма сдержана. Они понимают, что у них, пардон, рыло в пуху, потому что эти корабли не застрахованы, не зарегистрированы, без флагов или с фальшивыми, прошли через их проливы, где они царь и бог. Одновременно. Они должны были задержать корабли, развернуть и не пустить. То есть это проблема Турции. Были там взятки или что-то еще? Пусть разбираются. С Дашан все просто. Его атаковали в акватории, которую Украина считает своей, недалеко от берегов Крыма. А вот Каирос и Вират, украинские дроны Sea Baby, настигли у берегов Турции. Там же поразили еще одно судно, Мидволга-2. Это тоже танкер, но он вез другой жидкий груз – подсолнечное масло из Ростова-на-Дону. И его поразил беспилотный катер, а не воздушный дрон. Очевидно, что Турцию это разозлило. Эрдоган вовсе не выглядит сдержанным, как утверждает Клименко. Видно, что война между Россией и Украиной достигла уровня, который открыто угрожает безопасности судоходства в Черном море. В пятницу в нашей исключительной экономической зоне атака на торговые суда указывает на тревожную эскалацию. Особенно в нашей собственной исключительной зоне мы ни в коем случае не можем оправдать эти атаки, угрожающие безопасности судоходства, жизни людей и окружающей среде. По поводу подобных ситуаций мы делаем необходимые предупреждения всем сторонам. Спасать экипаж Вирата и тушить его пришлось именно Турции. Кайрос вообще штормом отнесло в Болгарию, где он сел на мель. Мидволга пострадала меньше и смогла сама зайти в порт Синопа. Путин, конечно, тоже комментировал эту ситуацию. То, что делают украинские вооруженные силы сейчас, это пиратство. Какие ответные меры могут быть? Во-первых, мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинский порт. Первое. Второе.
Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность, я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти городские акции. Ну, самый радикальный способ – это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе. В чем здесь логика, не очень понятно. От атак воздушных дронов отрезание Украины от моря никак не защитит. Да и на самом деле от атак морских дронов тоже. Еще раз напомню про Северный поток-2. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что его уничтожила Украина. А что, она выходит к Балтийскому морю? Кажется, что нет, но как-то справились. Эрдоган совершенно точно обсуждал эту тему с Путиным во время их встречи в Ашхабаде 12 декабря. Он призвал Россию и Украину взаимно запретить удары по энергетической инфраструктуре и портам. Звучит это, конечно, наивно. Все развивается ровно в обратном направлении. Очень вероятно, что именно из-за этой беседы Путин сильно опоздал на встречу с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом. Он настолько устал ждать, что просто зашел в зал, где говорили лидеры России и Турции. На эту тему был довольно масштабный дипломатический скандал. И все произошло это прямо под камерой. Песков объяснил, что Путин обсуждал с Эрдоганом очень чувствительные темы. Сложно представить себе нечто более чувствительное в такой ситуации. Тем более, что прямо в день саммита Россия нанесла удар по порту Черноморска, где стояло турецкое судно Ченгте. Пострадавших среди экипажа нет. Но это не может не добавлять эмоций. Сразу после атаки турецкий МИД еще раз призвал Россию и Украину прекратить удары. Но Украина уверенно идет дальше и дальше. Когда Путин выступал на прямой линии 19 декабря, Украина впервые ударила по танкеру в Средиземном море. Речь про танкер Кензел. Он принадлежит китайской компании и ходит под флагом Омана. И снова СБУ взяла на себя ответственность. Вот приходят прямо сейчас новости, что атакован еще один наш танкер в Средиземном море. Да. Делается это в том числе утилитарная цель на самом деле. Повысить страховые взносы. Это не приведет к ожидаемому результату в конце концов. Не нарушит никаких поставок в конце концов, так, а только создаст дополнительную угрозу. Забавно, что Павел Зарубин называет нашим танкер китайской компании, который ходит под флагом Омана. Пока я перечислил только те атаки, авторы которых очевидны. Удары по танкерам СБУ подтверждают через источники в СМИ. Исключение составляет МИД Волга-2. Украина официально утверждает, что это не они. Но, вероятнее всего, они просто хотят скрыть свою ошибку. Все же судно с подсолнечным маслом никак не годится для военной цели. Кто ударил ракетой по порту в Одесской области, наверное, тоже не нужно объяснять. В новом 2026 году уже случилась еще одна атака дрона на танкер Теневого флота. Это судно Эльбус под флагом Палау, которое шло в Новороссийск. И снова у берегов Турции между Сиде и Синопом. Вероятно, Эрдоган снова будет зол. Кроме того, украинские власти сообщали об ударах по нефтяным платформам и военным кораблям в Каспийском море. Но Россия об этом молчит. Поэтому к информации надо относиться осторожно. Есть и еще более неоднозначные случаи. Танкер турецкой компании «Мерсин» подал сигнал бедствия у берегов Сенегала. Позже компания сообщила о 4 взрывах. Все это происходило меньше, чем за сутки до атаки на танкеры «Вират» и «Кайрос». Знаем, что это украинские атаки. На эту историю отреагировал Эми Дэниел. Это сооснователь Windward, известной аналитической платформы по отслеживанию морского трафика. Вот что он пишет. «Мерсин» — это больше, чем просто тонущее судно. Это предупреждение, что непрозрачные потоки российской нефти не бесплатны для мира. Если это может случиться возле Сенегала, то систематический риск уже повсюду. Стоит ли верить, что это тоже были украинцы? Известный эксперт по рынку нефти Сергей Вакуленко, видимо, верит и рассказывает об аналогичных случаях. Было не менее 5 инцидентов, когда танкеры, побывавшие в российских портах, через какое-то время у них появлялись пробоины в результате внешнего воздействия, как правило, в районе машинного отделения. Специалисты сходятся, что это, скорее всего, были магнитные мины. Вот за вот этот класс происшествий с пробоинами никакие силовые структуры Украины ответственность на себя не брали. Поэтому тут, конечно, сказать трудно.
Но, в общем, самая первая версия, понятно, что и как это было, и уж точно это не отрицалось. Если ГУР или силы специальных операций Украины и правда могут атаковать танкеры у берегов Африки, значит рынок это обязательно ощутит. Как писало еще в июне британское издание Lloyd's List, после 5 подозрительных инцидентов с танкерами, США тихо предупреждали Украину прекратить устраивать такие диверсии. Одно дело опасаться попасть под санкции, после чего вполне можно продолжать зарабатывать, не заходя в европейские порты. И совсем другое дело непосредственно рисковать жизнью экипажа. Сами моряки на такую работу будут устраиваться без особого энтузиазма. Подобный морской авантюризм радует далеко не всех, если не предлагать совсем уж огромные зарплаты, а это новые издержки, которых и так немало. Для возможного уменьшения количества подобных атак Россия и придумала переводить теневые танкеры под российский флаг. Об этой практике стало известно в декабре. По данным все того же британского издания Lloyd's List, за этот месяц триколор повесили на 17 судов. Но, как мы видим, это не особо помогает. Особенно в случае с Трампом. Вообще, судя по статистике, на конец 2025 года Россия наконец всерьез стала ощущать урон от обычных санкций против теневого флота. Обстоятельства наконец накопили критическую массу. Доходы от нефти и газа упали более чем на 30%. И от естественного снижения цен, и от ограничений. Число судов, попавших под санкции, достигло 636, и количество растет. А тут еще и США запретили покупать нефть у Лукойла и Роснефти. СМИ пишут, что некоторые танкеры превращаются в плавучие нефтехранилища. Им попросту некуда сбывать товар. Это явление действительно есть, но оно пока не очень массовое, хотя и красивое, показательное. Представляете, вот целый танкер с российской нефтью стоит посреди моря и не знает, куда ему эту нефть деть. Ну, сейчас на воде находится 180 миллионов баррелей нефти. Плюс-минус, да? До лета такой стандартный стационарный уровень был 160 миллионов баррелей. Летом он опустился там до уровня 140. Но вот сейчас несколько вырос. То есть да, он высокий, но не сказать, что огромный. И очень большая часть вот этой застрявшей как бы нефти, это на самом деле нефть в транзите. Это действительно нефть, которая там не нашла своего покупателя. Ну, отчасти еще сейчас и не только российская, много всякой прочей нефти начинает оказываться в танкерах, как в хранилищах. И здесь, кстати, когда мы говорим, что нефть российского происхождения находится на воде, мы уже не знаем, это все еще российская нефть, или ее кто-то купил и взял на хранение. Такое тоже бывает. 5 декабря издание Reuters со ссылкой на целых 6 источников сообщает, что Большая Семерка и Евросоюз рассматривает полный запрет российской нефти, которая доставляется по морю. Что будет, если такое решение примут, предугадать очень сложно. Но вероятнее всего, оно принято не будет. В Европе найдутся страны, которые будут против. Нужно помнить, что европейцы до сих пор не только помогали теневому флоту, они возили российскую нефть вполне законно ниже ценового потолка. Зачем же им терять свои доходы? То, что такое решение вообще рассматривается, конечно, говорит о медленном, но изменении ситуации. В 2022 году подобное даже обсуждать было страшно. Сейчас нефть в принципе дешевеет. Что Brent, что Urals. Причем что купленное законно, что перелитое с борта на борт возле безлюдного острова. А значит, рост цены в результате удушения российского рынка не станет критичным. Опять же, важно помнить, что американскую администрацию Байдена, например, сдерживал в первую очередь фактор возможности взрывного роста цен на нефть, если ограничения этой самой американской администрации Байдена на российский нефтяной рынок будут слишком жесткими. Теперь этот фактор кажется менее вероятным и более слабым. Но ВСУ, очевидно, не хотят ждать обсуждения следующего уже 20-го санкционного пакета. Их логика проста. Чем сильнее урон экономики России сейчас, тем быстрее ее можно мотивировать сделать приятное Трампу и заключить, если не мир, то перемирие. Да и вообще экономика России и удары по экономике России, кажется, главная надежда Украины на победу. По крайней мере, так рассуждают украинские высокопоставленные лица. Правда, сопутствующий ущерб может быть слишком большим. Украине явно не нужен гнев Турции или Казахстана. Его нефтяную инфраструктуру Каспийский трубопроводный консорциум она тоже методично разрушает. Правда, Турция вряд ли будет винить только Украину. Военные телеграм-каналы и российские СМИ удивительно откровенно пишут про атаку беспилотников «Герань» на турецкое судно, которое везло подсолнечное масло из Украины в Египет. Понятно, что скорее всего это не намеренный удар, а просто случайно по ошибке так вышло, случайно ударили по турецкому судну.
Но осадочек в отношениях остается. И важно, что удар по турецкому судну российские официальные медиа и Z-сообщества освещали однозначно. Ударили к Иране, то есть Россия ударила по гражданскому судну. Обычно в таких ситуациях официальные медиа не признают, что удар российский, а тут какая-то невероятная откровенность. Возможно, что в том числе таким образом действительно хотят напугать другие гражданские суда и показать, что в Украину ходить больше нельзя. В ту же копилку можно добавить и совсем свежие случаи. Как сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба, Россия поразила еще 2 судна в Одесской области. Речь про 2 сухогруза. Один вез сою под флагом Коморских островов, другой зерно под флагом Сент-Китс и Невиса. На обоих судах пострадали граждане Сирии. Один ранен, другой погиб. Как долго будет продолжаться нынешний период войны в Черном море, сказать сложно. Но подобное в мировой истории уже случалось. Это не беспрецедентная история. Такое было 40 лет назад, с 1984 по 1988 год, в Персидском заливе, когда Иран и Ирак в рамках своей войны, длившейся 8 лет, вот у них там был 11 театров. Это танкерная война, в результате которой атаке подверглось несколько сотен судов. В итоге, кстати, не все они шли в иранские или в иракские порты. Там под раздачу попали и те, кто забирал нефть и в Саудовской Аравии, и в Кувейте. Наверное, не очень намеренно. Там, правда, было некоторое отличие. Отличие вот какого сорта. Тогда было заявлено, что каждая страна заявила, что вот есть некая санитарная зона вокруг иранского порта, вокруг иракского порта, 2 основных нефтяных терминалов. И вот в эту зону заходить нельзя, и любой зашедший туда танкер имеет риски быть атакованным. 40 лет назад остановить транспортный поток ни в порты Ирака, ни в порты Ирана, в общем, не удалось. Короче, по целому ряду причин для теневого флота может вскоре наступить период заката, по крайней мере, в прежнем виде. Он появился в результате войны, но привык работать в более мирных условиях. Во что он сможет переродиться и сможет ли, посмотрим. Довести нефть до Индии по земле в цистернах пока нельзя. Железную дорогу через Иран не построили. Да и честно нужно сказать, ситуация в Иране стремительно меняется. Я сделаю об этом обязательно отдельный ролик, скоро выйдет на канале.
Okay. I don't get it. And somehow was close enough. I'm not going there. It's like when people just take the camera control away from me. I mean, this also happens here. That's it. It should be different, but alas. Great. Oh my fucking god! This is so annoying. Yeah, I won't be able to jump there from here.
It's just another way to get here. Yay! I knew it! Actually, I didn't know it. But now I do. Стратегическую ставку на Иран сейчас вряд ли разумно. А вот в Китай доставить нефть по суше можно. Но могут появиться и другие, куда более креативные решения. И все же само направление движения, сам рычаг для давления на Москву, США и Евросоюз, похоже, выбрали верный. Возможно, единственно верный. Если на теневой флот приходится 60% нефтяного экспорта, то это очень весомая часть бюджета. Нынешнее давление, наверное, может приблизить конец войны. Но в рамках большой картины это не самый важный фактор. Поэтому, если он и приближает конец войны, то не намного. И только в совокупности с массой других факторов. Как-то так. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вы хотите поддержать выход подобных работ, то можете подписаться на Patreon или Tribute. Там регулярно выходят эксклюзивные ролики для моих жертвователей. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я сам пишу I am a long-time Zenless Zone Zero player, but the one thing is that I am not an endgame player. It was not until December where I started doing the endgame, but I did not clear it though. We are 0 out of 5 currently on the current critical node, and not only that, I haven't even S-ranked the stable node, and the reason why is because I was doing a challenge back then with solo Ambi, so that's why. But we'll come back now and do all these. Disputed node, I don't even know what this is, but I have not done this as well. I also just unlocked Deadly Assault. This is actually just like nothing done. But look, I have one goal, and that goal is to clear the end game. And yes, I am a max level 60 player, and I do play the game. I'm not broke, bro. Look at my Denny's, look at my polychromes. And, you know, I got batteries as well if I need them. But let's look first at our characters. What are we working with? We got Alice. I love this character. I do build my characters. Granted though, my W engines are not very good and my discs could be better. Regardless, these are all the characters that I got. We got Miyabi. She is fully maxed out. I had to make sure, and I got the weapon, and I do have a 6-piece disc set here for no reason. I'm gonna fix that later, don't worry. We got the S rank Ambi, you already know, basically maxed out. You know, we got all this stuff with her weapon as well. I had to get her weapon, you already know. And we got the other Ambi, my other favorite character. Had to make sure to basically max her out. I'm not gonna go the full way through, but you know, she's there. You know, I got the basic stuff. There is a better disc set out there, I'm pretty sure, for her at this point. I'll have to grind for that. And then Lucia,
Yeah, I have no idea, bro. I think I just did all I could with this character. I have her F'd. I have most of her skills up. I did start getting her discs, but again, like, I'm just a casual player, bro. Like, and we got Minato. I gotta still work on him, but you know, he's still work in progress. Nothing's been added. We're gonna have to, yeah, grind quite a bit for him. And then you already know, bro, I had to pull for her Ye Shungguang. Watch my pulling video. It was sick. Basically maxed her out. I have to get her other things right here for her skills, but I don't have her weapon and I have no disc yet. Ching Yi, I'm not even sure how she stacks up these days, but I think she's pretty good. Again, basic set from way back when. Soldier 11, still working on her, bro, but you know, overall, still not bad. I actually have her built, so you know, that's decent, I guess. Ellen Joe, yeah, I mean, she's hype, bro. I have not put in that much effort for her. Equipment, I mean, look, bro, we're just doing our best out here, man. Doing the best we can. Nicole, equipment, I mean, look, bro, we're just doing our best out here, man. Doing the best we can. Nicole, LD5, just the basics, you know. I have basically most things done. Equipment, there's that. Like, I'm not gonna go fully into detail with all this stuff just yet. Lucy, barely built, bro. Koleda, barely built as well. Korin, barely have her built. This character is not gonna be seen. Harumasa, not even been touched, bro. I leveled him up for just for the pulls. Sokaku, barely built. Something's there at least. Arena, I don't really want to use her, but if I have to, I will. Pulchra, if I have to use her, I'll build her, but not built, not being used. Anton, Billy, Ben, Zhao, Seth, like basically the same story for all these characters, bro. So yeah, these characters have just not been built at all. And that is all the characters that I got. And yes, I know I am missing quite a few characters. I think the main thing people are gonna ask me is, bro, if you like Silver Ambi so much, why do you not have Orphe? Why do you not got Trigger? And the answer is, bro, I don't like either of these characters, so I don't want them. Why do I not have Astra? I don't like her that much, so I didn't want her. That's literally it. Why do you not have Dylan? She's busted and broken. You should have gotten her. Honestly, true, you're right. I should have gotten her, but I was saving up for her and I only got 18k polychromes, bro. So I'm working with what I got here, man. I just played the game the way I played it, bro. Another thing that people are probably wondering is, how have I been playing this game without doing any of the end game? I don't know. I just been playing the game, bro. I only play to log in, get the characters, and then build them. That's all I've done. And I'm not even sure if I'm doing a good job at that, to be honest, bro. So I was curious to find out, how do my characters rank? And my Lucia, Anbi, and Ching Yi aren't qualified. My Alice is not very good. B rank, B rank, B rank, C rank. Damn. My Miyabi is also not very good with an A rank, C rank disc. My Ambi though, hey, my Soldier Zero Ambi, hey, 1.6k out of 37k. Yeah, it's not too bad, bro. I also have, you know, probably the new best character in the game. Hey, yeah, it's not too bad, bro. I also have, you know, probably the new best character in the game right here, right in my face. I have to build her. She is not going to be used today. In terms of W engines, I only have 3 S rank W engines. Very little, honestly. And also, do we want to even talk about Bang Boos, bro? These are all the Bang Boos that I have. I don't have a lot of them. I am missing a lot. I'm just gonna have to do research on which Bang Boos are actually good, because I got no idea. And the main reason why I barely have any Bang Boos is because I have 304 of these Boopons and I've just never bothered pulling. But now things are different. I am doing endgame. I show you the current state of my account. I believe that my account can do stable node and disputed node, and then for critical node I'll probably get hard stuck at like 4 or 5. Let's start from the beginning and let's get all S ranks here. My solo Ambi journey ends here. GG's. Bro, I don't even know what Bang Boost to use. I have no idea, so I'm just gonna do this. Select, here you go. Let's do it. Let's see what happens, man. This should be an easy clear. Honestly, I think I'm just gonna go all Ambi here. I think these guys are so weak that I don't even have to switch out. Yeah, look at this damage, bro. This is free. I mean, I can just solo all this and just beat this easily without even having to switch out. Wow. Okay, yeah. This is definitely easy. Jeez.
Wow, I did not expect it to end like that. Well, we did it. We won. After over a year, we S-ranked all of Stable Node. Can't believe it, guys. I never thought the day would come. And I got 500 polychromes, bro. Feels good, man. That was the easy part. Now it is time for the Disputed Node. This shouldn't be that hard, bro. Literally, the first one is just one team. We're gonna put on the best characters I got. Give me a heart piece. I don't need this, bro. It is wave 1 out of 2. There's 2 more waves. All right, wave 2. GG's already over. Good games. My game just crashed. Okay. Oh my god, the Bangbu just flew. Yo, how dare you do that? Now I gotta kill you. All right, GG's, buddy. You had a good run. Whoa, what the fuck is happening? It's probably the most difficult opponent we faced today. GG's. Who is this guy? What the hell? Making too much noise, bro. Oh my god. Oh my god, I'm about to die. All right, that was close, but it's over. Okay, I thought it was. It's not over yet. What the hell? How are you not dead? Oh my god, you're still alive? You have literally a pixel left, bro. Die. Why do you still fight? I can't have Miyabi die. Go up to Ambi. Holy shit. You have no health. No way. Holy, that was way too close for no reason, man. Am I actually about to get hard stuck on Dispute Node? The fights are getting a little bit crazy right now. I'm not gonna lie. Like, I feel like I actually just can't do it brainlessly anymore. You're still not dead yet? There's no way. GG, it's over for you. Good games. It was a good try, though. Oh, that was the last one. Oh, damn. Okay, no wonder that one felt a little bit harder than the other ones, because I actually almost died. After all this time, we've done Stable Node, Disputed Node, and we got 1.6k polychromes. You love to see it, bro. But now it's time for the actual real challenge, which is Critical Node. How far can we actually make it?
It's pretty uncontroversial to point out that the Galactic Empire of the Star Wars universe is authoritarian and anti-democratic. One of the first things we learn about it in A New Hope, after all, is that the Senate, as the institution meant for democratic representation, has been shut down. But in past videos, I've also referred to the Empire and Imperials as fascist, and this has often been met with the response that I'm either conflating authoritarianism with fascism, or simply labeling everything I don't like or disagree with as fascist. So in today's video, we're going to talk about the definition of fascism and how it applies to the Empire. It's certainly true that fascism is often used as an almost catch-all term, especially in everyday speech, to refer to something people think is bad, or as a synonym for authoritarianism. But fascism is its own ideology with its own meaning. Our primary reference for discussing this today is The Nature of Fascism by Roger Griffin, first released in 1991. Prior to this work, and even since it, there have been other attempts to define fascism, but many other definitions tend to involve lists of characteristics of fascist regimes or ideology, which may or may not individually be present in a specific given regime, party, or in the individual viewpoint of someone who would consider themselves a fascist. For example, one commonly stated characteristic of fascist movements is a cult of personality around a leader, something we can certainly see in Star Wars built around Palpatine as one of the things which allows him to gain and maintain power. And while this is certainly a common hallmark of fascist movements, in Griffin's conception, this is an emergent property of fascist thought, rather than something which is a first principle of being a fascist. In part of the book, Griffin discusses the rise of fascism's namesake, the Fascist Party in Italy. And while Mussolini is certainly a central figure in bringing the movement which was ultimately able to form a regime together, the strains of thought which would combine into Italian fascism were present in other members of the future Fascist Party, or in followers of prior leaders, who would have significant impacts on the development of the Fascist Party going forward, like Gabriele D'Annunzio. This is also why, while Italy gets the dubious honor of naming the ideology, the claims that fascism means nothing outside of Italy are also not able to, in Griffin's words, erase the idea of fascism as a concept, quote, with a wave of a lexicographical magic wand, end quote. There's a particular idea being discussed at the root of a variety of fascist movements. We'll get to more of the specific hallmarks which emerge from fascist thought and how the Empire reflects many of them as well, but in Griffin's definition, he focuses on finding what he calls the ideal type of fascism, meaning the purest form of the idea, not the best form of fascism, or the fascist minimum, in other words. So what characteristics need to exist to be considered fascist? This is the definition that Griffin ultimately settles on, quote, fascism is a genus of political ideology whose mythic core in its various permutations is a palingenetic form of populist ultranationalism. Palin means again or anew, and genesis means creation or birth, so a continuous process of national rebirth. Griffin often points this out as being in the context of a response to a crisis or decline, whether real or perceived. The populist half of populist ultranationalism refers to a movement which, at least theoretically, gains its legitimacy from popular support, rather than, for example, a king who claims to rule by divine right or something. Ultranationalism refers to a form of nationalism which goes beyond and thus inherently rejects liberal institutions. According to Griffin, populist ultranationalism then, quote, rejects the principles both of absolutism and of pluralistic representative government. It tends to be associated with the concept of the nation as a higher racial, historical, spiritual, or organic reality which embraces all the members of the ethical community who belong to it. Such a community is regarded by its protagonists as the natural order, which can be contaminated by miscegenation and immigration, by the anarchic, unpatriotic mentality encouraged by liberal individualism, internationalist socialism, and by any number of quote-unquote alien forces allegedly unleashed by modern society. For example, the rise of the masses, the decay of moral values, the leveling of society, cosmopolitanism, feminism, and consumerism. So in this context, we can start to see many of the parallels between the Galactic Empire and fascist movements of the real world. The Clone Wars represented a moment where the traditional institutions of the Republic had catastrophically failed, and Palpatine was able to mobilize significant popular support to essentially take over the government and effect a revolution.
The rebellion was reborn in the form of an empire under a totalitarian ruler who increasingly justified his power as the representative of the will of the people rather than the ancient regime style of older European monarchs. Palpatine's style of ruling once established has a lot in common with absolutist rulership, but the justification was still from him as a representative of the Republican-turned-imperial nationalism he had co-opted and shaped during the process of the Clone Wars. We'll get to some more specific examples of the overlap here, but we'll focus on continuing to establish this definition for a little bit still. This focus on popular support in some form is not the same as claiming any kind of democratic legitimacy, to be clear. The authority, quote, derives instead from a self-appointed elite which arrogates to itself alone the ability to interpret the true needs of a people and the mission to install and direct the many new organizational structures necessary to guarantee its coordination and growth as a revolutionary force. The fascist cannot leave revolution to the people because he sees the instincts of the mass of the population as contaminated by decadent forces, leaving it as a mere society riven by class divisions and debilitated by leveling ideologies. Though it may seek through agitation and propaganda to develop an irresistible mass movement, fascism must always, in the last analysis, be imposed by an elite in the name of a national community yet to be realized, and whose realization, even once the movement is installed in power, will initially and in practice indefinitely involve re-education, propaganda, and social control on a massive scale. So there is this supreme importance put on the elite, but there is again a distinction from other forms of authoritarian government. The elite in this situation does not typically refer to the elite as it existed before the fascist takeover, and therefore fascism is inherently revolutionary. Because remember, the national rebirth element is a key component of fascism. This focus on rebirth is in effect what makes fascism often not just anti-liberal and anti-socialist, both of which are traditionally parts of the decadent society they're trying to get rid of. Something that isn't quite as played out in Star Wars because socialism doesn't exist in Star Wars, at least in any way that is directly addressed. But fascism is also anti-conservative, so this doesn't mean conservative as a synonym for generally right-wing. It's specifically conservative in the sense of pre-existing or traditional power structures. While gaining power, fascist movements often end up in marriages of convenience with capital and conservative forces, but ultimately fascism either manages to subsume those interests to its own ends, as it did in Italy and Germany. It becomes subsumed by those other ultra-right forces, as Griffin described it happening in Spain, which we'll talk about a little bit more at the end, bringing in what Griffin calls parafascism, or it fails to gain any amount of real traction and just kind of falls apart. In Star Wars, we similarly see how Palpatine is able to get his powers through the cooperation of the Senate, at least at first, granting him emergency powers. The corporations which remained loyal to the Republic were also granted significant powers by Palpatine, making them loyal to him as supporters, which I've talked about in prior lore videos in detail, particularly those about the corporate sector. But we can also see how Kuat Drive Yards managed to emerge as a beneficiary of Palpatine's seizure of power, subsuming itself within the fascist state apparatus. Kuat Drive Yards essentially became the Imperial Volkswagen. But crucially, the elite which ended up ruling the Empire was significantly different from the elite which found itself in power at the start of the Clone Wars. The Senate saw its own power repeatedly reduced until it was shut down entirely despite its initial cooperation with Palpatine. It was supplanted by a new elite which emerged relatively slowly over the years, initially in the form of new governors and moffs, and then there were also new institutions grafted onto the Old Republic state, like the Imperial Security Bureau, or ISB, and the Committee for the Preservation of the New Order, or Compnor. These positions and institutions represented the new emergent chauvinistic ultranationalism which lay at the core of the fascist project of the Imperials, a nationalism shaped by and around humanocentrism. Much like the neo-syndicalist branch that fed into the future Italian fascist party thought that World War I, quote, would bury for good the forms of ideologies of the past and prepare the way for something radically new, end quote, the Clone Wars was going to do the same for the national human community envisioned by the future Imperials, and there are again a few branches to this. One powerful faction within Palpatine's future coalition were the militarists, led first by Ranulph Tarkin of the planet Eriadu in the Seswana sector. Ranulph had argued for decades before the Clone Wars that the Republic, which had gone without a centralized military for a millennium, needed to re-establish that military, and he believed humans should be at the core of that project.
His big opportunity came with the Stark Hyperspace War, which I again have gone into in more depth in a prior video. But in short, he attempted to organize some of the sectoral defense forces, including the Seswana sector, into a formal military. When he brought this to bear against the forces of the Stark Hyperspace Combine, which was trying to bring down the Republic in the Battle of Troikan 2 decades before the Clone Wars, his forces were embarrassingly beaten. This was supposed to be his chance to prove to the Senate that his project could work, and it fell apart horribly. The successful defeat of the Combine came only through the efforts of the Jedi, many of whom were aliens, assuming command, much to the dismay of Tarkin, who then died in the battle. This had a disastrous impact on his plans in the short term. He was dead, and at least one person who served under him, Jace Dallin, saw the error of their humanocentric ways and abandoned his ideology. This vision of Tarkin's isn't a fully formed fascist movement yet. It just has the beginnings of almost every element of it, but it's not quite there yet. It was a military endeavor aimed at reforming the Republic under an idea of a human nation. Much of Ranulph's work would continue on in the hands of his cousin, Wilhuff Tarkin. In the decade before the Clone Wars, this Tarkin, who I'm just going to call Tarkin because it's Tarkin, had begun his political alliance with Palpatine and approached other, specifically human figures within the Republic to grow an underground political project among individuals generally on the periphery of the elite at best. In the novel Rogue Planet, we see some of this in action, where Tarkin outlines the purely human nature and intent of his projects with his unknown benefactor, which he does in a discussion with up-and-coming ship designer Wraith Cinar, who would later become a prominent industrial leader under the Empire. It's over. Non-humans may be useful for now, he said, but humans were the future. But whether human or not, you can like this video and subscribe for more. I'm 75% sure this video is going to be demonetized, so doing that and checking out some other videos is always helpful. I'm not going to read out this whole passage because there's 2 people talking and it talks about putting fingers in soup, but you can see there's a lot of very clear human bias, and very importantly that there's this upcoming political revolution which will put humans firmly on top. The most vociferous voices in this direction in the pre-Imperial period, though, came during the Clone Wars from the Commission for the Protection of the Republic, or Comp-Or, predecessor to the previously mentioned Comp-Nor, and which was most succinctly described by one clone trooper as, quote, strutting little twerps who wanted firm government as long as it was imposed on lesser beings and not them. This was essentially a political lobbying group under the auspices of the Chancellor's office, which produced propaganda advocating for stronger powers for the Chancellor and the executive branch, pulling away power from the legislative and judicial branches. Comp-Or was able to successfully lobby, i.e. blackmail, Coruscant's Minister of Ingress, Tanin Praji, to deport vast numbers of non-humans from Coruscant during the Clone Wars, on the grounds that they were members of species with prominent positions in the CIS. Aliens are therefore being positioned as the cause of this societal decadence and the thing that is holding back the Republic and the galaxy. They would claim it's because they were a security threat during the war because they could be spies, and I would disagree with that and think it's still just entirely based on racism. But even if you grant that, once the Empire was in charge, there were alien exclusion zones established on Coruscant to an even greater extent than they had been during the Clone Wars. Comp-Or also included a youth-oriented sub-adult group. When confronted with the criticism that Comp-Or, and particularly the SA group, were overwhelmingly human, over 95%, especially in the context of their largely anti-alien activities, Kroya Vandran, a spokesperson for the organization, said, quote, "We cannot help that the first to join happen to be of human descent. We have non-human applicants, to be sure. Their applications are still under review," end quote. By the end of the war, these Palpatine loyalists had taken over key areas of the Republic state, solidifying Palpatine's hold before he even declared the formation of the Empire. Many Comp-Or members became military officers, and late in the war, Chancellor Palpatine also enacted the Sector Governance Decree. This allowed him to install new governors called Moffs throughout the galaxy, who had joint roles in civilian governance and military leadership. The position was named after leaders of ancient empires who had joined the Republic, an indicator of just the kind of executive power he intended to wield through these governors as essentially his representatives.
The initial group of appointees included Tarkin, who, as we know, had been working on furthering Palpatine's influence behind the scenes for years, and who would also go on to become one of the even more powerful Grand Moffs under the Empire. Tarkin was one of the biggest political ideologues behind the Empire. We've already pretty well established what his idea of imperial nationalism would be based on, namely human supremacy. But this type of appeal to the distant past is something Griffin brings up when discussing the relationship between fascism and conservatism. Again, conservatism as in the maintenance of or return to traditional power structures, giving the examples of fascist Italy as a quest to restore the Roman Empire, or appeals to chivalric culture and within Nazi Germany, a so-called Aryan past. Instead of looking to restore some literal element of society, these are used within fascism for their mythic quality, and to try to imbue what is a new revolutionary movement with these theoretically universal truths they pose themselves as the heirs to. But we're still dealing with a new structure outside of the traditional elite. The Empire is notable in that many of its most powerful leaders came not from core-based human populations, but also from rimward planets like Eriadu for Tarkin or Naboo for Palpatine, which still attempted to lay claim to being the source of the Republic's traditions and origins. They just didn't particularly care about democracy as a tradition of the Republic. There's other examples like Mussolini claiming Christ is Roman. The goal isn't so much to identify any particular religious or historical tradition with the movement, so much as to seek any possible sort of legitimization that they can get. Thus, we can see how, despite the necessary cooperation in the early stages from traditional elites like the Senate in granting Palpatine power, much like in real-life fascist movements, the ultimate leadership in the Empire replaced that with the new human nationalist elite, taking latent anti-alien biases and empowering them in new, concentrated ways. Compor in particular acts as a counterpart to the real-world political parties, showing the alleged populist nature of the movement while also having clear indicators of their elitist, exclusionary, and authoritarian attitudes, especially with respect to non-humans. These pro-human sentiments did not emerge from nowhere, though. There had always been some element of tension between humans and non-humans, usually mirrored by economic tensions between the core, which was more dominated by humans, and the outer rim, which was more populated with aliens. Coruscant had been the flashpoint for such tensions as it grew increasingly cosmopolitan, with prior despotic regimes like the Pius Dei engaging in anti-alien crusades and trying to establish humanity as the dominant species, with the idea of human high culture growing from that. And this did happen to be the focal point on which imperial fascism settled, but, quote, "It is not intrinsic to fascism that particular groups should be picked out for persecution, let alone for systematic genocide. The virulence and object of fascist racism will depend on contingent factors, especially the prior existence of a tradition of xenophobic obsessions and racial persecution, which the movement can incorporate as an integral part of its paleogenetic vision and as an instrument of mass mobilization," end quote. So in many cases, these new fascist movements are growing around a pre-existing strain of prejudice that exists and building this new nationalism around that. It just doesn't have to be any specific type of chauvinism that they build around. We can of course see similar strains, especially within Nazi Germany, of older prejudices which existed beforehand, like anti-Semitism, being used as a focal point and rallying cry for this new nationalism based around racial supremacy. Even before fascism took full root, the Volkisch movement within Germany began solidifying some of these ideas, and this is ultimately what turned into the Holocaust. And I want to pause here to briefly mention that I'm aware I'm comparing what is ultimately an unserious, fictional faction in its creation with regimes and ideologies which have existed in history, not even that distant of history, and committed horrifying atrocities. But while I am trying to focus on just in-universe examples on the Star Wars side rather than talking about authorial intent or development, I think George Lucas has said something relevant when it comes to looking at this kind of political subject matter in media. He thought by taking divisive issues of the day like the Vietnam War, he could address them without some of the real-world trappings, and I think that applies here as well. By talking about these characteristics and looking at how they apply or don't apply or how they can evolve, it allows us to talk about fascism as a concept and show how it can apply and be recognized, while still making it all the way to page 6 in this script, 20 minutes into this video, before I even say the name Stephen Miller. So heading back to our pointless fictional world, the Imperial movement falls in line with another idea common in real-world fascist movements, the creation of a new fascist man at the center of their national myth. This new type of person is supposed to be the core of the aforementioned community that is yet to be realized.
In D'Annunzio's Italian Regency of Carnero, which involved many of the evolving strains of Italian fascism in 1919, the charter declared, quote, that the 10th corporation was to be left empty, dedicated to the unknown genus, to the appearance of the new man, to the ideal transfiguration of human industry and time. Mussolini's fascist party often also invoked the idea of the new fascist man. The national character would undergo a transformation under fascism to become that of a new man, or fascist man, purged of the deformations of personality engendered by demo-liberalism. That Italy was pioneering a new type of state in which all citizens would eventually find fulfillment of their human potential as part of a heroic supra-individual reality. In Germany, the idea of the new fascist man remained, although it also took in elements of Nazi race science in many cases. Like most fascist societal projects, this largely amounted to failures in real-world fascist movements, but in Star Wars there was a version of it which succeeded in a more lasting way. And this is the creation of the Imperial as a national community. When we hear about characters in Star Wars, we often hear about species or planet of origin, but for Imperials who don't end up leaving the Empire, the national identity of Imperial is still used in place of those. Gilad Pellaeon, for example, was a Corellian-born human who was largely raised on Coruscant, but he'd almost always be referred to as and identified with being Imperial rather than Corellian or Coruscanti. The same largely applies to individuals like Tarkin, whose primary identity comes from the Empire rather than Eriadu in the later stages of his life. Even after Palpatine's death, though, these Imperials would maintain the Imperial identity for decades, until the Empire's reformation under the Fel dynasty, maintaining much of its attachment to the idea of human high culture for most of its remaining members. This is something of a distinguishing mark from the inherent weaknesses of real-world fascist movements due to their common, albeit not universal, inclusion of a leader cult, as Griffin points out. Because fascist regimes like the Empire under Palpatine, and Nazi Germany under Hitler, and fascist Italy under Mussolini relied on an inspired elite at the head of an irresistible mass movement, fascism is an essentially charismatic type of political force. The leader is able to bridge the often incoherent and incompatible elements of specific policy we see between different branches or subgroups of a fascist movement by embodying authority themselves. In Star Wars, we don't always see too much of individual people's actual policy positions, but we do see, for example, that despite the fact that the fleet in Tarkin's cadre on the Death Star, not to mention other groups from the expanded universe like the Inquisitors under Vader, Comp Nor, and so on, are all part of this fascist movement, there is competition over power and different ideas about how power should be executed. Tarkin hoped to use the Death Star to supplant the power of the fleet in particular, and Griffin, along with others like historian Ian Kershaw, puts it down to the charismatic leader to be able to pull these together, helping to, quote, paper over the widening cracks between propaganda and reality, while also attributing the instability and personal eccentricities to those same fascist leaders. Eventually, though, the leader will weaken and die, which Griffin argues will grind the movement to a halt, compared to liberal institutions where power is vested less in an individual than in office and a process. Griffin points out that Italian fascism and Nazism were destroyed from without before their natural deaths could fully self-destruct the movements they led. But he also argues that, quote, even before this, the myths of their, Mussolini Hitler's, infallibility had worn very thin. Their mortality had become apparent to all but the most fanatical proselytes, end quote. So Palpatine is somewhat different, in that his grip had not particularly weakened by the time of the Battle of Endor, nor was the rebellion winning a widespread war against the Empire. It was certainly growing, but militarily, the Empire still had the advantage. Nevertheless, Palpatine's death did fracture the various factions and sectors within the Empire, leading to the creation of a variety of infighting successor states unable to oppose the New Republic in any long-term effective way. The movements didn't fully collapse, however. Leaders like Thrawn and Dala were able to emerge and give some hope of reigniting the galaxy-spanning empire, and regardless of where any remaining imperial state was astrographically, they remained unreconstructedly imperial. They also continued to yearn and look for opportunities to reassert imperial order in the galaxy, despite the clear indicators that, despite what they tell themselves, their movement inherently creates the instability they claim to be against. Imperial characters constantly point to the divisions within the New Republic between various species and claim that that is why pluralist democracy wouldn't work in the galaxy, something we essentially see them assert in the Hand of Thrawn duology repeatedly.
But the inconvenient fact they leave out is that much of the division comes down to feelings of inequality exacerbated by imperial rule. The atrocity being investigated in the Hand of Thrawn duology, the destruction of the planet Kamaz, had happened under the Empire because of Palpatine feeling threatened by the Kamasi species. Even if the Empire made more of an effort to cover these things up than the New Republic did, they can't keep expecting that destroying planets would be a way to dispel dissent. This is how they create more dissent. Fascist systems repeatedly engage in these kinds of atrocities in the name of their increasingly narrow identitarian movements. They're always really big fans of promising 1,000 years of peace and prosperity for their narrow national identity, but that is never a promise that they can actually fulfill. It is a self-defeating goal. So the fallibility of the leader is only one of the two intrinsic structural weaknesses within fascism pointed out by Griffin. The second is in line with what we've just been saying. Quote, the need to prolong indefinitely the palingenetic phase of revolutionary transformation combines with the necessity of routinizing and prolonging indefinitely its charismatic appeal in a way which utterly destroys fascism's viability as the blueprint for a new type of society, end quote. So essentially, even when it's ascendant in a regime, fascism is not actually fully supported by everyone. The whole population doesn't automatically convert to fascism, and indeed fascism's national myth is by nature going to be exclusionary to most groups and most points of view. It needs to pretend, in order to exist, that it can erect a universal heterodoxy. But all societies are by nature to some degree pluralistic, even if power structures attempt to deny that. Much like the position of the charismatic leader papers over the individual political goals of different groups within the fascist movement, this idea of the idealized populist ultranationalism covers over the individual differences even within the group that it's claiming to represent. So the national community promised by fascism is always something being repeatedly revolutioned towards, not a goal you can actually reach, certainly not naturally, and so, according to Griffin, quote, a grotesque parody of it has to be enacted through the extensive use of propaganda and terror, end quote. This is because outside of the most virulent supporters, most within a fascist regime, most allies of fascism, put up with the movement not because of mass popular identification with the ideology itself, but because of the fascist movement positioning itself as the answer to whatever crisis has happened. In Germany, quote, World War I had exposed the bankruptcy of the Second Reich just as much as the Weimar Republic laid bare the impotence of liberal parliamentarism, end quote. So this is identical to the feelings of many in the Star Wars galaxy about the corruption of the Senate and the outcomes of the Clone Wars. So when fascism fails to deliver on its promises, the movement will begin to fall apart, unless the nature of continual rebirth can convince enough people for long enough that the real enemy is both still out there and nearly defeated, giving rise to common fascist tropes about the weak, effete enemy, which is also simultaneously a decaying force about to destroy everything. And we can see this continued revolution in the form of escalation and coercion at play under the Empire. The removal of the Senate and the creation of the Death Star represent two almost simultaneous happenings nearly 20 years into the regime's life, which were meant to, once again, fully establish control of the Empire once and for all. More directly ideologically, when the Republic transitioned to the Empire, Comp Or was reformed into Comp Nor, under the leadership of future Grand Admiral Ishin Ilraz. Comp Nor's idea of quote-unquote preserving the new order involved repeated drastic reforms, youth indoctrination, and the deputization of Comp Force, which became a paramilitary force in some ways akin to Italian Blackshirts or Squadrismo, which were the kind of armed wing of fascist movements, or more particularly the German SA and SS. These Comp Force members were split into the Observe and Assault branches, acting as shock troopers, but especially in the Observe branch, acting as spies embedded within the military to ensure loyalty to the new order. Because again, despite the trappings of populist support, the utopian society they're constantly rebirthing towards can never be realized in practice and must always protect against internal threats as well. Hitler had similarly constructed a kind of shadow state within the Nazi Party to prevent internecine strife from threatening his own position within Germany. The fall of the Empire took a somewhat different path than the states where fascist parties managed to install themselves in the real world, though. Italy and Germany's fascist states and parties were largely dismantled following World War II, whereas elements of the imperial state did remain, as we've said.
But the result of this over time makes the Imperial Remnant by 19 ABY look more like what Griffin refers to as a para-fascist state, usually in the context of fascist movements which fail and get co-opted by other ultra-right, typically more conservative governments which have a bigger emphasis on a more traditional locus of power, which is also where Griffin locates Francoist Spain. And I think at least that conception does fit with what we see of the Imperial Remnant at that time. They maintained the humanocentric ultranationalism, but they had lost some of the populist luster, and some of the palingenetic elements were no longer present, though they would come back under the Fel Empire. This doesn't mean that those within it were no longer fascist ideologically, just that in practice the form of the regime was now para-fascist rather than fascist. The Empire at its height, by contrast, demonstrates enough elements of its revolutionary nature in the creation and maintenance of a new society and new order that we can confidently fit it firmly into the truly fascist category as a whole. That's going to do it for today though. Thank you for watching. For more overlap between political science and Star Wars, I'll link to my full playlist about just that in the description. Remember to like and subscribe if you have enjoyed the video, and special thanks to the patrons and YouTube channel members here who make this channel possible. If there are other topics you'd like to see explored on the channel, or something in this... NVIDIA had a lot to announce in its 93-minute Consumer Electronics Show keynote. We would like to have this AI stay with us our entire life and remember every single conversation we've ever had with it, right? People ask, where is the money coming from? Yes. This last year was incredible. This last year, there's a slide coming. This is what happens when you don't practice. It's the first keynote of the year. I hope it's your first keynote of the year. Otherwise, you have been pretty busy. It's a basic way of building applications using language models. These models are also world-class. All systems are down. This never happens in Santa Clara. I think my system's still down, but that's okay. I'll make it up as I go. Brought to you by the most powerful tech company in the world and the company in charge of the global economy. So it's not the strongest start. But you know, Jensen, AI is a little bit scary for a lot of people. So give us something cute, something that helps us drop our guard. But maybe if you think about it a little too much, it's still terrifying. You got anything like that? With Brev, I can share access to my Spark and Ricci, so I'm going to share it with Anna. Hey Ricci, what's Potato up to? He's on the couch. I remember you don't like this. I'll tell him to get off. Hasta la vista, baby. That's right, NVIDIA saw Dogtober and decided it wants in on that market. This is, wow, it's super heavy. You have to be a CEO in really good shape to do this job. Okay, all right. So this thing is, I'm gonna guess, this is probably, I don't know, a couple of 100 pounds. Never turn down Lord. I thought that was funny too. Oh! Have you guys heard this one? You laugh that way because you know you're wealthy. Is that very wealthy? And that's odd. That's how wealthy people laugh. I wouldn't have guessed. Come on, it could have been. Do another one. Do another one. Tell another joke. It's usually about 2 tons to drain the water out of it. So we shipped a lot of water from California. States because data centers are taking all the water, and NVIDIA took 1,000 pounds of water and put it in a box and shipped it from California to a desert to put on stage. It's also at a time when the concentration of nitrates, the percentage of it is increasing in some areas of data centers because the data center usage of water, and also there's sediment buildup in some people's water where they can't drink it anymore. Can you hear it squealing? You're gonna squeal a little.
this once. Fine. There's a high concentration of etheric coagulum here. Is this what Ray was talking about? Weakling. Oh my. This is bullshit. Time for a surprise! There's no time to lose. It's over. When it restarts, it resets to default modus. Okay, whatever. Oh, you could do it. Wow. Careful, don't get scared! Time to split! I see it. You better not get my trust dirty. My blade is already sheathed. Don't get hit. You better not get my trust dirty. Break time! There's no time to lose. You're done. Scatter. You're done. Weakling. How dark. Careful, don't get scared! I see it.
You're done. You better not get my dress dirty. Better be cool. My blade is already sheathed. No room for mercy. Scatter! Right time! It's over. Let's just go to the right. Time for a surprise! There's no time to lose. My blade is already sheathed. Right time! You're done! Scatter! Purging slash! Well, I don't know to want to go here, so I'm going to the right. My turn. You better not get my dress dirty. I see it. It's over. Press forward. Who dares get between me and Lord Phaethon? My blade is already sheathed. Kama's itching to jump in. Okay. Weakling. There's a high concentration of etheric coagulum here. Is this what Ray was talking about?
And now I get nothing. Because this week I already got everything I got. Okay, I'll go for it. Careful, don't get scared! My blade is already sheathed. Fine. You better not get my trust dirty. Time for a surprise! Scatter! You're done! Scatter! Careful, don't get scared! There's no time to lose. My blade is already sheathed. No room for mercy. Weakling. Scatter! Halbert! I swear on my blade. My blade is already sheathed. I see it. Scatter! I'm unstoppable. Just this once. You're done. There's no time to lose. Scatter! It's over. Victory, the only option. Weakling. Time for a surprise! I see it. Not bad. Careful, don't get scared! Don't get scared, no! Fire! You're done. Purging slash. My blade is already sheathed. There's no time to lose. You're done. Press forward. You better not get my trust down. Whoa, close call! Weakling. I see it. I swear on my blade. My blade is already done.
Watch out. Don't let me know. Get my dress dirty and you'll pay. Your luck's run out. Go, come on. There's no time to lose. Weakling. Victory, the only option. My blade is already sheathed. Time for a surprise. You're done. I see it. You're done. Don't get hit. It's over. Purging slash. Weakling. Time to split. There's no time to lose. You're done. You better not get my dress dirty. Careful, don't get scared. I see it. I swear on my blade. It's over. You're done. Don't worry, I got this. Come on, don't be nervous. There's no time to lose. You're done. Evade. You're done. Weakling. Watch out, the enemy's not have time. I see it. Victory, the only option. Notice me. Lord Nathan. It's over. Time for a surprise. There's no time to lose. You're done. Scatter. My blade is already sheathed. You're done. Purging slash. Weakling. Banished. Not worth my time. Round and round. Don't get scared now. Fire! I see it. Stay focused. I swear on my blade. It's over. Scatter! Careful, don't get scared. There's no time to lose. You're done. Weakling.
We fucking did it. I'm really interested in going here, I guess. To the left. Ooh, ultimate. Nice. Neat. I see it. Don't freak out, though! Out of my way! It's over. No room for mercy. Weakling. Allow me. Sure, leave it to me. Time for a surprise. There's no time to lose. Scatter. Take this! Scatter. Right time. Go. Awaken. Нет, дадим. Вот, надеюсь. There's a high concentration of etheric coagulum here. Is this what Ray was talking about? I feel like this is more useful. More HP. More energy generation. Kama's itching here. Don't get scared. It's over. I see it. Weakling. Right. Scatter. You're done. Take this one.
And there's no shot. A good thing I got the money thing. You're done. Scatter. There's no time to lose. You're done. It's over. Victory, the only option. Who dares get between me and Lord Phaethon? Your luck's run out! Go, come on! I see it. Press forward. It's over. Purging slash. Careful, don't get scared! No room for mercy. My blade is already sheathed. Great time! Scatter! Careful, don't get scared! There's no time to lose. Weakling. I swear on my blade. Don't you know? Get my dress dirty and you'll pay. My blade is already. Come on! Don't be nervous! I see it. You're done. It's over. Great time! Victory, the only option. My blade is already sheathed. There's no time to lose. Time for a surprise! You're done. Weakling. Purging slash. Notice me, Lord Phaethon. It's over. Don't get scared now! Fire! I see it. I'm unstoppable. You better not get my dress dirty. Great time! I swear on my blade. Who dares get between me and Lord Phaethon? My blade is already. Boom! Your luck's run out! Go, come on! There's no time to lose. No room for mercy. It's over. How dull. Victory, the only option. My blade is already.
Ultimately, I was in the invulnerable phase more often than not. Oh yeah. Once again. Promise to tell me if anything's wrong, okay? I'll give you a hand. This weather's perfect for a little exploring. Just surrender now, and let me have a closer look at you. Pretty cool, huh? Station Lightning Strike! Then, an explosive opening! Bring on the fireworks! Then, an explosive opening! Bring on the fireworks! Station Lightning Strike! There's chain burst! Slumber in the mist. Following orders. Boom! Phew! Then, an explosive opening! Reverse shockwave! Bring on the fireworks! Epic chance! Send it along! I want to learn! Victory in one strike! Pretty, right? Resisting, you'll regret her no slumber! Perfect teamwork! Just the hunt begins! Mind your manners! Reverse shockwave! Thanatos storm! Here to assist. Goodbye! Flame strike! Like a shadow! Wanna play a game? Be good! Stay! In the name of the night emissary! Right on time. Can I join your next adventure? I'll leave the cleanup to you. Purge the filth, then sheathe the blade.
Okay, let's pause for a bit more before I switch to Genshin. NVIDIA did, though, have other important and good news. In case you were wondering, NVIDIA is still accelerating everything Palantir does. Palantir, for example, their Fuck Palantir. In 2008, the Star Wars prequels were followed up with a fourth movie set between Attack of the Clones and Revenge of the Sith, mostly explaining why Obi-Wan famously said, "I was once a cartoon character," the same as your father, in the original Star Wars, and introducing the as-yet unknown fact that Anakin had his own Padawan, Ahsoka. This was then followed up by the Clone Wars animated series, originally running until its 6th season in 2014, although Season 6 was technically a post-cancellation release of a few different arcs which were already in production, and then more recently there was the 7th season as well. For some Star Wars fans, this Clone Wars show is a foundational part of building their Star Wars fandom, or even acted as their entry point into Star Wars, but it's also the subject of some controversy and has been since it was released, particularly with fans of some of the prior media which made up the Clone Wars multimedia project. Today we're going to talk about some of the reasons why this controversy exists or existed, what its implications are, and where I think some of it gets taken way too far. The Clone Wars Multimedia Project, or MMP for those unfamiliar, refers to a collection of Clone Wars stories told primarily across the Star Wars Republic comics, a set of books which include Shatterpoint, The Cestus Deception, MedStar 1 and 2, Jedi Trial, and Yoda Dark Rendezvous, and then probably most notably the original 2003 animated show by Genndy Tartakovsky. The basic premise with this media, plus some additional young reader novels, video games, and short stories from Star Wars Insider, was to cover the 3 years of the Clone Wars over the 3 years between Episode 2 and 3. In practice, you'll sometimes see the label extended a bit to refer to most things covering the Clone Wars up until the 2008 show and its various tie-in media, so that includes stuff like the Republic Commando books, Dark Lord, the Republic Commando game, and so on, even though they're not strictly part of what the project referred to directly. While some of the fan complaints about the 2008 Clone Wars cartoon comes down to opinions on quality, that's not something I'm really going to touch today. This isn't a review of the series or an attempt to compare the quality of the original show to 2008. Instead, where the controversy I'm talking about today came from is the classic issue of canon and continuity. Essentially, the claim is that the 2008 show should not be considered canon to the expanded universe, now called Legends, because of contradictions to the prior established canon, particularly contradictions between it and the Multimedia Project. These issues include, but are not limited to, the inclusion of Ahsoka, despite her never being mentioned in media which supposedly existed to cover the entirety of the war before, the existence of the pacifist faction ruling Mandalore, the inhibitor chips in the clones versus Order 66 simply being a part of and result of their training and conditioning, and a variety of other things, some smaller like when characters met, and some larger more on the scale of the ones I already mentioned, including one particular example that we'll get into later in the video. The idea that this was separate from the expanded universe was taken even further with the announcement of the sequel trilogy and the reboot of the expanded universe. Since the 2008 show was being included in the new canon, much like the movies, there were renewed arguments that it could, should, or even was excluded from the rebranded Legends continuity, followed by the serious allegation that the show didn't even like this video or subscribe for more. But aside from people being completely free to say they didn't like the changes it made, I think these claims ignore a lot of how the Legends continuity evolved after the 2008 Clone Wars show started, and overstate the cohesiveness of the pre-existing continuity, even just within the Multimedia Project. As far as the development of the 2008 show goes, concerns about continuity did come up pretty quickly among some fans, and it's definitely true that consistency with pre-existing material was not a significant concern for George Lucas, who was very much involved in the initial production of the show, including being the originator of the idea that Anakin had a Padawan, even if a lot of the actual work into creating Ahsoka and a lot of the show running was done more directly by Dave Filoni, and especially in the eyes of the fans, Filoni became the main name and face attached to the show. Filoni addressed a question in 2008 about continuity with the expanded universe, saying this. But much like the actual theatrical features, we can't let that get in the way of telling the story George wants to, or telling a story that just kind of makes sense for the period of time we're involved with.
I take a lot of that information that I'm aware of and I bring it in front of George when we're first pitching out an idea, or when he has an idea, and I say, well, this was on Wikipedia and this is in this dictionary, so we better look at this. And, you know, he considers it or not. You know, sometimes he hasn't seen the material at all and he's kind of surprised. And sometimes it's just not something that interests him because, you know, it wasn't really something that he had invented and he wants to go a different direction. So ultimately, much like he did with the prequels, George was going to do what George wanted to do, while others around him, like Dave, had a bit more experience with the expanded universe and tried to get in a few things, or at least gave George and the show the option of following it and pulling from it or not. But the overriding concern, as it so often is, was telling the story they wanted to tell, and this certainly applies to Filoni and the other writers as well. I don't want to give the impression that this was just George fighting back against a room full of people who were trying to maintain the sanctity of continuity or something. You can decide for yourself how serious or ridiculous you think that phrase is, but they all did follow George's lead on that. The pre-existing lore from the expanded universe and the MMP wasn't something they were or felt beholden to, it was instead an area they could pull from if they felt like it. So characters like Ventress, who played a huge role in prior media, could be brought in, but a lot could and would be changed about both their backgrounds and the events in which they participated in the war. Originally, Ventress was supposed to have been from Rat Attack, but in the Clone Wars she gets established as having been taken from the Night Sisters. The fact that the show did make these kinds of changes to the lore even became controversial among some of the Star Wars authors, particularly for Karen Traviss, author of the Republic Commando books, who was upset about some of what was done with the clones and the Mandalorians in particular, and then who left Star Wars writing as a result of these changes. Henry Gilroy, who wrote for the 2008 movie and show, said, quote, "It's unfortunate that she is moving on because of her opinion that canon is being changed. I guess the big problem is the assumption that her work is canon in the first place. After working with George on the Clone Wars series, I know there are elements of her work that are not in line with his vision of Star Wars, and in my mind, only George Lucas's Star Wars is canon. Everything else is expanded universe. In my opinion, George's work on Star Wars, whether he created it before or after the other writers, trumps all because he created Star Wars in the first place." So technically you may be saying the creators didn't consider the show part of the expanded universe either. But it's not quite in the same way that the argument it should be excluded from Legends holds. Instead, it's more akin to the way that the movies aren't considered part of the expanded universe in and of themselves, but they still very much make up the canon that the expanded universe is based on. So they are included in the canon of the expanded universe, even if as individual pieces of media, they are not labeled expanded universe. And the difference between the handling of this for the prequels and for the cartoon is not a difference in type, it's simply a difference in degree. This kind of thing is why in 2000 the Holocron Continuity Database was created by Leland Chee, labeling multiple different tiers of canon hierarchy, placing George's work at the top in G canon, followed by C or Continuity canon, which was most of the recent material, particularly since Heir to the Empire, followed by S or Secondary canon, which tended to include things from the old Marvel comics, for example, that had a lot of differences from what was going on at the time. Then there was D or Detours canon from Star Wars Detours, and finally things like the Infinity Stories under an entirely non-canon label. When the 2008 Clone Wars was created and other shows like Star Wars Underworld were being planned by George, they were placed between the C and G canon levels as T or television canon. Notably, this database doesn't categorize things by individual work, it primarily lists things by piece of lore. I think one particularly unhelpful thing that people do, which has gotten possibly even more common recently, is that they'll see one contradiction between a newer work and an older work, and they'll jump straight to getting angry that the whole thing is no longer canon or no longer counts. It's again very difficult to find any two works which are entirely 100% in sync with each other, so you kind of always have to go in with an understanding that beyond the scope of the story you're reading at the moment, sometimes things don't all work out together. When the prequels came out, a lot of prior assumptions about what the period looked like went out the window, and a lot of competing visions from both books and comics turned out to be wrong, some of which played significant roles in foundational parts of the expanded universe like the Thrawn trilogy. I've done a video on this in the past which I'll link to, so we won't go into too many details here, but the fact that the prequels did so heavily contradict parts of the Thrawn trilogy doesn't mean that the Thrawn trilogy shouldn't have been considered canon to the expanded universe anymore, or that, conversely, the prequels should have been jettisoned when the reboot happened either. Much like we'll see with the 2008 cartoon, as the expanded universe went on beyond the prequels publishing, the prequels continued to get more and more built into the stories that were coming out in later novels, and while some things did get satisfactorily retconned, other things just kind
kind of stick out as not being compatible, and it's just kind of a what are you going to do situation. But while George may not have been under any obligation to care about what expanded universe authors or creators did, even if he did sometimes decide to pull elements like the name Coruscant and then Aayla Secura in, but the expanded universe authors and creators were pretty beholden to what George decided, and this applied to the Clone Wars 2008 show as well as to the movies. So this is where you really run into issues with saying you can just lift the 2008 Clone Wars out and then nothing else would change in the expanded universe. Or where, in my opinion, you're being unreasonable if you claim that a quote-unquote true expanded universe fan would never include the 2008 Clone Wars cartoon in the Legends continuity, as I've seen on at least a few occasions since we announced that the Fall of the Republic mod I work on for Empire at War would include content from the cartoon. This is something we have heard repeatedly. When the 2008 show came out, we were still 6 years from the reset, so Leland Chee and others at Lucasfilm got to work trying to make the retcons they could to make things fit together as much as possible. Generally, the strategy here was saying the multimedia project stuff was in a much more compressed time frame at the start of the war rather than covering the whole war, and this works better for some stuff than for others. We'll talk about the 2003 show in a bit, but the vast majority of that is actually set in the first 4 months of the war, so that doesn't become a huge problem. The final 4 chapters of that show, chapters 22 through 25, are set in the kind of final moments of the war, but we'll get back to that in a little bit. For the books, this gets a bit trickier. But even if you discount all of that, which you are again perfectly free to do, there were still years of Star Wars content released within the Legends continuity and which directly reference events, characters, technology, locations, and whatever else from the show. This includes reference books making heavy use of both elements of the 2008 show and the 2003 show or other MMP elements, like the Essential Guides, especially the Essential Guide to Warfare and the official Star Wars fact file, or elements from the Clone Wars showing up in book plots. Probably most notable here comes with the tie-ins between Abeloth, the villain in the Fate of the Jedi series, with the Mortis trio from the Clone Wars cartoon. Mortis, the Mortis trio, and the dagger get tied in fairly heavily there. So if you're saying the Clone Wars cartoon isn't part of Legends, you then have to decide if that also includes everything which references the Clone Wars as well, or if you're allowing that to remain part of Legends. So is there Legends 1, which is everything up to 2008, Legends 2, which has everything up to 2008 plus the stuff from 2008 to 2014, and what's the bar for contradictions to cut other things out as well? And all of this, I think, gets to the fundamental reason claiming
it can't possibly be part of Legends is just kind of pointless. There almost feels like there's this idea that there was some pre-existing consistent continuity that the Clone Wars uniquely came along and ruined, even just in the period. I'm not suggesting the show was consistent with everything before it, far from it, but it's also far from the first thing to cause significant issues with the material that came before it. I don't even think it gets to the point of being the biggest set of contradictions. The Marvel comics, for example, are fundamentally incompatible with the timeline they present for the galaxy with the prequels and then the 90s expanded universe books, as are many of the ideas about the Clone Wars or the early Empire from before the prequels, which I talked about in that prior video. But several elements did get worked into future projects as well. Fen Shisa's whole backstory being a mess didn't stop him from making his way into later references. You can still take the Marvel comics as being technically part of Legends, while understanding that there are a lot of weird continuity bits to that. There's a reason most of my regular lore videos have at least one caveat saying that one source says one thing about a topic, while another says something else. This is just part of understanding Star Wars lore. Where the Clone Wars does cause some unique problems is where it's directly covering a time period that other material was already covering on a larger scale. The prequels, for example, were contradicting things that tended to just be allusions, flashbacks, or similar references. Though that didn't make them any less attempts at factual claims about galactic history. You still ended up in a situation where, for example, the ages of Corran Horn's family are next to impossible to reconcile. But really, a lot of the motivation seems to come from this idea not just that 2008 contradicts things, it's that it needlessly runs afoul of the multimedia project, which, in the context of this complaint, tends to get represented as this perfect example of watertight continuity between different bits of media. It's certainly true that this kind of cross-medium project was really impressive and not something you'd seen a lot of up to this point, except in, say, Shadows of the Empire, but on a smaller scale, where having characters introduced and showing up between not just different books, but also different comics, games, and even a TV show, characters going between mediums. This is just something you didn't see a lot of in this phase of Star Wars. Kyle Katarn was the biggest Star Wars game character, but it took a long time for him to show up in novels, which weren't just direct tie-ins to his own games. But at the same time, the cohesiveness between things, even directly just within the multimedia project, let alone with the other Clone Wars projects that came later, does tend to get significantly overstated. Let's take Anakin getting knighted, for example. There's a fan page dedicated to maintaining different timelines in Star Wars. I'll link to it in the description, but this includes the pre-TCW 2008 Clone Wars timeline, which does a really impressive job collating everything from the MMP, but it points to the fact that Anakin is a knight at the start of Season 1 of the Clone Wars 2008, only a few months into the war, as essentially the crux of why the timeline is now broken by that show, arguing that too many stories were predicated on him being Obi-Wan's Padawan too late into the war. But Anakin's knighthood wasn't necessarily even the cleanest bit of continuity within the multimedia project. We have two bits of media to look at here, the 2003 show and one of the novels of the MMP called Jedi Trial. Jedi Trial was originally set significantly later into the war, in its final year, and the book is about Anakin being sent on a mission with Nisha Halcyon, funnily enough the grandfather of the aforementioned Corran Horn, as his trial to become a Jedi Knight. It's his success here that prompts Mace Windu and Yoda to grant Anakin a knighthood. In the original animated series, however, Anakin's knighthood is treated very differently. Chapter 21 of the Clone Wars starts with the resolution of the Battle of Hypori, which began in Chapter 20. That episode had introduced General Grievous, showing him winning a really cool duel against a bunch of Jedi including Ki-Adi-Mundi and Kukruk, who became a major player in the comics later on. That battle took place 4 months after Geonosis per the timeline. The next scene shows the Jedi Council discussing the need for more knights, with Ki-Adi-Mundi emphasizing how the reveal of Grievous has really changed the shape of the war. This is why they want more knights. Obi-Wan, in response, suggests Anakin be knighted, specifically foregoing the trials because of everything Anakin had demonstrated in the war so far. Some members of the council, like Oppo Rancisis, are outraged at the possibility of foregoing the trials. Obi-Wan then references Anakin passing a trial of skill by defeating Ventress on Yavin 4, referencing her as that dark assassin despite him calling her by her name and knowing her pretty well in other material set later in the war within the MMP, a trial of the flesh getting his arm chopped off by Dooku, and then every test of courage the war had dealt him.
But nowhere in this do they reference that time he went off with Nija Halcyon in a book that was called Jedi Trial and was supposed to be his trial. But this puts Anakin's knighthood about 4 months into the war in that show. Notably, Anakin still has his episode 2 hairstyle, as does Obi-Wan. This was very clearly meant by the showrunners to be set very soon after that duel with Grievous. And if you remove it from that context, parts of the scene just don't make sense anymore. Like I mentioned earlier on in the video, the first 21 chapters of the show cover the first few months of the war, then there's a significant time gap, and the final 4 chapters, 22 through 25, cover the weeks leading up, or even just the week leading up to Revenge of the Sith. So Leland Chee did what I think is a perfectly appropriate retcon for the moment, saying that actually the time jump which occurs between chapters 21 and 22 happens between the Battle of Hypori and the council meeting, and that Anakin's hair was just in a top knot. But while this should be enough for everyone to go about their day and move on, it's still pretty clear what the intent of this scene was, and it shows that even if the multimedia project was a level of coordination not usually seen between different types of media, that was more about having crossover characters like Ventress and telling the overall story of the war, but not really in a way where each medium cared all that much about the specific plot points going on in the other ones. The show was telling a very different story from what Jedi Trial did. So in some ways, especially on the basis of Anakin's knighthood, this actually makes the 2003 show and the 2008 show fit together better than the 2003 show with the rest of the MMP, at least pre-Leland's retcon. And don't get me wrong, I have no problem with the retcon that Leland made, or retcons in general. Like I've alluded to throughout the video, retcons are kind of what makes the expanded universe go round, in my opinion. But it does set up the funny idea that Coyote has been complaining about Hypori for almost 3 years, with nobody else worrying about Grievous for the entire war. And if it weren't for the retcons, Kukruk would have stayed dead when Grievous fought him at Hypori, rather than turning out to be alive and granting us the opportunity to see his sweet hat throughout the rest of Star Wars Legends. But now taking a look specifically at those final 4 chapters, there are some additional issues between the 2003 show and other Legends novels, specifically Labyrinth of Evil. Labyrinth isn't technically legally part of the MMP, but it is one of the pre-existing Legends Clone Wars novels, and it also tells the story of the lead-up to Revenge of the Sith, including the kidnapping of Palpatine and the opening of the Battle of Coruscant, something that the 2003 show covers as well. But both of these actually have some fairly significant differences in what different characters are up to during this time period. Part of this, I believe, is because those final 4 chapters were based on earlier drafts of Labyrinth of Evil. But again, the core point here is that it's not like all of this was perfectly mapped out before, and the 2008 show is just the first introduction of contradictions to the Clone Wars timeline. Some of them much bigger, but also some of them much smaller. And none of this, to be even more clear, is to say that the original show or the MMP are bad, or that they should disqualify either the 2003 show or other MMP books from being considered legends despite these contradictions. I'm honestly not really a fan of most of the 2008 show or movie for a variety of reasons I won't go into here, although parts of it have grown on me over time, and I do love Rebels and The Bad Batch. While on the other hand, I grew up loving the 2003 show. But none of that changes the fact that the expanded universe continued on after 2008, and many things did in fact take into account things which had happened in the 2008 cartoon. So the people making what would become known as Legends very clearly thought of it as something they needed to consider, if nothing else. And it's hard to point to any useful definition of what is and isn't canon beyond that. When you start talking
you know, what's the thing? I wonder how the hyperspace travel even happens in Star Wars. I mean, there are some hyperlanes, which I suppose work as just highways in real world. Also, how to effectively make a large scale space combat work. Like we're using 2 dimensions currently. That's the most visually sensible approach. But what if, for example, we go for multiple layers? At least. Maybe 5. And by definition, you still only rotate left or right, but can freely go up or down a layer without any problems. Maybe smaller ships have even more places to be easier. And it's not even necessary to overload players with the ability to do so. It's just enough to have that option. Or happen automatically. Alright. Here.
I'm back. Which whole works ought to be included or excluded just because of specific contradictions, especially when they're taken into account by other sources, you're getting into an ever-shifting personal goalpost of just how contradictory things have to be before you get to that line. And I think no matter where you draw that line, there's more that gets caught up in it than just the Clone Wars 2008 show. Saying that it's the only blight of continuity errors infringing upon an otherwise carefully curated and consistent continuity is really just not an accurate representation of what Legends ever was, even just within the Clone Wars. And really, if you think this is messy, let's not even start to think about what a potential sequel trilogy by George Lucas with Darth Maul and Darth Talon would have looked like for the Legends timeline. That's going to do it for today though. Thank you for watching. If there's something else you'd like to see covered on the channel in the future, let me know in the comments. Special thanks to the patrons and channel members whose support makes this channel possible, as well as to Marmar for editing this probably too long but also too short video. Oh my god. If you were discussing the ending of the movie without discussing these scenes and how they inform the meaning of the final shots, you aren't actually discussing the ending of the movie, you're writing fan fiction. This is how you get Jarhead sequels. Do you want Jarhead sequels? Because this is how you get Jarhead sequels. This makes me cringe. It's embarrassing. Hey, that's kind of messed up, right? Love being a Marine. Hoorah! The Iraq War was never popular, or rather, it was always a deeply polarized endeavor. It was transparently an illegitimate conflict rooted in corporate interests, evangelical millennialism, and just general warmongering. The sort of thing that'd never happen today. As an illegitimate conflict, the supporters were really sensitive about the whole deal, like just really snowflakey. If you said anything bad about it, that have a meltdown, which made support of it a mandatory social performance. Everybody remembers freedom fries, but let's take a moment to appreciate Star-Spangled Ice Cream.
The anti-woke Ben & Jerry's Star-Spangled Ice Cream charged a patriotic $76 for 4 quarts of flavors like Iraqi Road, Fightin' Marine Tough Cookies and Cream, Navy Battle Chip, and I Hate the French Vanilla. Among a dozen randomly selected taste testers assembled by this reporter, one called the taste undistinguished, another cheap, like the little cups of ice cream in elementary school, the kind with wooden paddles. Famously, the band formerly known as the Dixie Chicks had their career basically ended as a result of speaking out against it. The war, not the ice cream. And that was just 2 years before Jarhead came out. I can't watch. And neither can you. Okay, so there's these 2 producers, Philip J. Roth and Jeffrey Beach, and they're like capital P producers. They've each got 120 producer credits. They've made a lot of movies. And as the story goes, they're sitting there in 2005 watching Jarhead, and they get super offended. So, like, how it depicts the Marine Corps, how it used George Bush's Operation Desert Storm as a setting to comment on George W. Bush's Iraq War, all that stuff. They get so offended that a couple years later they go out and buy the Jarhead intellectual property rights specifically to turn it into an Ooh Rah Respect the Troops franchise, to fix Jarhead. Now, before we can talk about a Jarhead sequel, we need to ask ourselves a question. What is a Jarhead? Jarhead is a 2005 film starring Jake Gyllenhaal, directed by Sam Mendes, and written by William Broyles Jr., adapting a 2003 memoir of the same name by Anthony Swofford. Swofford served in the Marine Corps as a scout sniper during the Persian Gulf War, and his memoir focuses heavily on the particular dissonance of that war, the way that the soldier mentality was drilled into them over and over and over, and yet the reality of their daily life was tedium. Jarhead the movie takes this strand and really pulls on it. A central focus of the movie is that the Marine Corps, the military culture and mindset, is inherently destructive, that war can and will destroy the lives of its participants, even if they never see combat. It is, in effect, pointing at the way that the military machine takes young men and trains them to be killers, cultures them to crave combat, makes killing a virtue, and it points at that and goes, hey, that's kind of messed up, right? Like, that's probably going to do some irreversible damage that they're going to bring home with them regardless of anything else that happens. You want a brand, you gotta earn it. Jarhead basically argues that the Marine Corps is a cult, that it
Okay. Cheese that is beyond saving, unfortunately. It uses intense peer pressure, acute stress, repetition, vocabulary control, and isolation as indoctrination techniques straight out of the playbook of any high control group. This is my rifle. This is my rifle. In fact, not only does it do this, it openly lionizes that process, uses that process as a conscious pressure point, tells recruits that they need to be broken down and rebuilt, and places a tremendous amount of shame on the inability to endure that process. Not only that, it is able to do so by leveraging decades and decades of pop culture to instill the submission to that process as a virtue, to sell that mindset. What the fuck are you even doing here? Sir, I got lost on the way to college, sir! A flashlight was a moonbeam. A pen was an ink stick. A bed was a rack. A wall was a bulkhead. A shirt was a blouse. A tie was still a tie, and a belt a belt. But many other things would never be the same. That's Vietnam music, man. Can't we get our own fucking music? Now, this isn't unique to the US military. It's almost certainly as old as professional soldiers themselves, and there's a certain logic to it in part. Deployment and combat are prolonged high-stress environments, so the number one factor a military wants to filter for is the ability to endure stress. But that logic becomes mythologized. It becomes an ancient tradition, an exclusive brotherhood of the warrior defined by purity rituals that ultimately amount to little more than bog standard abuse. How the fuck are you going to fire your rifle when grenades are going off in your face? This process irrevocably damages the characters, and while stories about soldiers who can never quite truly return home are also very, very old, Jarhead leaves that completely unvarnished because the entire exercise was completely pointless. See, the standard narrative for a hero's journey war story about soldiers who are left changed forever is that the damage is simply a cost that was paid for something noble and righteous and philosophical. Earn this. That is wholly absent in Jarhead. There is no cause, the damage is in service of nothing, and the human lives broken by the process are simply discarded. Swafford is told, and tells himself, that without his rifle, he is nothing. But at the end of it all, I never shot my rifle. Troy, who is about to be discharged for an undisclosed criminal record, is so invested in the identity that the Corps imbues him with that he weeps with joy as the squad brands him. Even if the institution kicks him out, Troy will always be a Jarhead. It's in part their attempt at giving him belonging, but the damage is already done and he takes his own life anyway. When the boys return home from Kuwait, a Vietnam veteran jumps on their bus to congratulate them and commiserate, but it just makes everyone uncomfortable. He's a pathetic figure, damaged in ways that will never be fixed, still clinging to the mythology of a Corps that has clearly done him no good over a decade after it tossed him aside, and the boys see in him their future. And he sees that whatever else he might do with his life, build a house, love a woman, change his son's diaper, he will always remain a Jarhead. But this is in no way a celebration of the esprit de corps of belonging to a brotherhood of soldiers. It's bleak, it's cynical. The label Jarhead, a self-deprecating military nickname normally deployed with sardonic pride, is treated literally. The Marines have hollowed him out, rebuilt him, and left nothing else inside. Jarhead, as it turns out, pretty good movie. A lot of complicated themes. You could see how someone who really deeply absorbed the Marines into their identity might take offense to that, or even just someone really invested in the myth of it all, especially in a post-9/11 war on terror environment. 3, 2, 1, get out! Get down! Go.
this is going to feel off topic, but I've wanted to talk about the Standard for years, and now is as good a time as any. I want you to understand that we aren't making up a guy here, and that there is a certain kind of dude, the tactical operator, who sees himself in a certain way. The Standard is a 2020 documentary directed by Phil Wall and produced by GoRuck Media. You probably haven't seen it, and that's okay. It isn't very good. It's a really good example of a counter-documentary, one where the clear intent of the piece, the things that people say and the messages that are conveyed by the filmic language, are completely at odds with the things that are actually shown. The Standard is ostensibly about the most hardcore of hardcore military tactical badassery training, the US Special Forces. GoRuck Selection is not only the toughest endurance event on the planet, it is also an attempt to bridge the military-civilian divide. Hosted by a group of Special Forces combat veterans, this 48-hour challenge is a condensed interpretation of the U.S. Army's 24-day assessment and selection. For the participants, the event is a chance to test their limits while paying tribute to those who serve. For the Special Forces cadre who lead the event, it's an opportunity to honor their roots and connect with civilians. Less than 2% of participants finished the first 18 iterations of the event. Will anyone in Class 019 meet the Standard? So the frame here is that the U.S. Special Forces has a standard that applicants are expected to perform to in order to be selected for placement in a Special Forces unit, and the GoRuck Selection is an endurance event meant to mimic this process. Now, the word standard calls to mind something like official, right? Something codified, something measured, something standardized. So the setup is like, this is the actual bar that Special Forces need to meet. It's right up there in the pitch. Will anyone meet the Standard? But then you watch the actual documentary. 4, 3, 2, 1. Feel sorry for yourself? I have self-pity? First off, just to get it out of the way because of how obvious it is, the Standard is just an ad for GoRuck, a company that mostly makes tactical backpacks that have a reputation for being extremely durable but uncomfortable, poorly laid out, and heavy. The movie is broken into two parts, the known and the unknown. The known portion is the first 20-ish minutes of the doc, and it's explicitly the U.S. Army Physical Fitness Standard exam. Participants must be able to do 55 push-ups in 2 minutes, 65 sit-ups in 2 minutes, run 5 miles in 40 minutes or less, and complete a 12-mile ruck in 3.5 hours, all in the same afternoon. By the way, a ruck is just a hike, but you've got a full kit on, or in this case, a GoRuck rucksack, mostly full of GoRuck slab weights to simulate being full of ammo or canned food or whatever. After this known portion, we move into the unknown portion, which will take up the remaining hour and 15 minutes of the movie. The unknown portion is, unlike the known portion, just vibes. Rancid vibes, but still vibes. It becomes pretty obvious pretty quickly that everything the organizers are having the participants do is just kinda improvisational. There's a schedule of sorts, and a lot of the stuff has technically been planned ahead of time, but that planning isn't exactly systematized. They come up with an activity and then just make everyone do it for an hour or so before moving on. There's no numbers, there's no goal, and additional goals are added and removed based purely on whether or not the cadre, that's the term for the ex-Special Forces dudes yelling at everyone, whether or not they like you. And they're actually pretty transparent about that, at least to the confessional camera. We're basically saying, hey, you're doing really well. We'll build his ego up, you know, because we're looking to create distance between 2A and 6'2". That's the methodology. So the creation of distance, it's the same reason why a lion picks on the slow zebra, why I pick on the fast one. This is what I mean about it being a counter-documentary. They really want you to think that this is some actual standard that soldiers need to live up to, that there's something quantifiable in all this, but then the truth is they're just winging it. They're trying to stress everyone out, but they do so based on convenience and bias, and the amount of abuse you're subjected to relies heavily on if they like you or not. You still have a place to find comfort, because that candidate over there is getting a lot of attention. This event is about fucking winning. Right now, you're getting special attention because you are fucking losing.
They pick on contestants that they don't vibe with, the highest performers get easier tasks and longer breaks, and they make things harder on the fly purely because there's too many people left in the competition. They're an elite, exclusive event after all. They can't have a bunch of people passing. Eventually, it's accidentally revealed that all of this is just happening on Jason's land. Jason McCarthy, the event organizer, is a former Special Forces soldier with the US Army, serving from 2003 to 2008, and he's also the founder and CEO of GoRuck. And most of this event is just happening in his backyard, and they haven't bothered to, like, set anything up for this. If I say military fitness endurance event, you maybe conjure in your mind the image of army obstacle courses, right? The climbing walls, the ropes, the mud pits, all that stuff. But there's none of that here. No one's timing anything, no one's keeping notes. There's a whole bit where they just kind of mess around with some logs that happened to be nearby. Like, they're not doing log drills because those are teamwork exercises, and this is 100% anti-teamwork, hyper-isolationist. We're looking to create distance between 2A and 6-2. So yeah, this isn't a log drill, this is just pushing around a log. There's a clip of the winner of a previous event where there's this whole sort of ceremony at the finish line. So they're standing in front of this giant American flag, and his family is behind him with congratulatory signs, but the whole time someone's standing just off camera spraying him with a garden hose, because this is just something someone made up on the fly. At one point, they just have them move a bunch of paving stones for Jason's gazebo from one spot to another. And the fact that the cadre, you know, they're in pretty good shape. They all seem like dudes who hit the gym as a hobby, but none of them have ever actually completed their own course, and frankly, most of them wouldn't. I don't want to show up for this, do you? Do you? Nobody does. Nobody wants to show. Blaine saw the POI. He goes, no thanks. I'm good. There's kind of two things happening here at the same time. One is the admission that to what degree this does resemble actual military behavior and conditioning. That behavior and conditioning is cult initiation stuff. Dominate the man in front of you. And second, the cultural mythology of all of that as a good thing. Having this reedy dork yell at you for 2 days is good because it gives you a taste of the warrior spirit that he totally has. I don't want to show up for this, do you? Frankly, all of the cadre look like awful people who would be an absolute nightmare to have any kind of personal relationship with. People who have absorbed exactly the kind of damage Jarhead is talking about. Trample the weak, hurdle the dead. Let's go. Start winning. And you can easily imagine how someone like Jason would be very, very upset about that. I have no proof of this, but I have to imagine Jason doesn't like Jarhead much at all. Jason is probably more of a Jarhead 2 kind of guy. Jarhead 2 Field of Fire is a direct-to-video sequel released in 2014. This is where Philip J. Roth and Jeffrey Beach come into the picture. These guys have, no joke, over 100 movie credits as producers. These guys are regularly producing anywhere from 3 to 7 movies per year, mostly via Roth's production company, UFO International. While it lifts some aesthetic elements from Jarhead, like a framing voiceover, a few parallel lines, and the general style and vibe of title cards, it is otherwise different in every way. There are no returning characters and the story is wholly fictional. Like, as a reminder, Jarhead is based on Anthony Swofford's memoir, and Jake Gyllenhaal was playing Swofford, a real person. There's none of that here. The only thing that isn't made up is the country of Afghanistan. Though from the sheer number of last names in the credits ending with a V, I'm going to assume this was shot somewhere in Eastern Europe, like Bulgaria. The movie follows supply marines who run essential supplies through contested territory, and there is a really interesting Jarhead-esque movie in that premise. Supply marines have a job that is both extremely dangerous and extremely dreary. Like early in the movie, the team is driving through a gravel quarry when they spot some garbage on the road, which could be concealing an explosive. So they stop and phone it in and are instructed to wait for the bomb squad to arrive, and the team has to sit there for hours waiting for the experts to investigate this pile of trash.
The Marines are simultaneously vulnerable but also incredibly bored. There is a tension between the mundane and life-threatening elements of their job. And while having bomb specialists investigate isolated trash piles in the middle of the desert is arguably an example of reasonable suspicion, there are numerous examples of the Marines demonstrating unreasonable suspicion, typically rooted in racism. We got moving at 12 o'clock. Donkey! Who's that? That's your boy? That's your boy? He's just carrying water to his village. I don't care about his village. So this could have been a movie about paranoia inherent to Bush's war on terror, a movie about soldiers who are taught to treat every aspect of the Muslim world with suspicion and are then dropped into the middle of it, a movie that confronts Western war crimes in the Middle East and explores the ways in which those atrocities are the natural consequence of systemic practices. That is not Jarhead 2. The garbage pile has no thematic purpose, it's just that parked vehicles and people standing around waiting is a really inexpensive way to fill runtime. Where Jarhead was a simmering character portrait of people driven mad for no reason, victims of a machine, Jarhead 2 is a troop movie about troops doing very budget-conscious heroic troop stuff like driving through a gravel quarry, or standing next to their Humvees in a gravel quarry, or defusing bombs in a gravel quarry. It starts with a big ensemble of characters, but most of them are killed off about 1/3 of the way through the film, and the bulk of the movie is the significantly reduced cast doing a ripped from the headlines type story of escorting a Malala Yousafzai proxy to safety. She's a keynote speaker at the United Nations International Summit on Human Rights. She's scheduled to be in New York in 36 hours. It's direct from Washington. She's the president's guest of honor. But don't worry, they make it a point that the Marines are willing to die for her without knowing her identity, because darn it, that's the mission. You ready to die for this chick? We don't know anything about her. Anyway, there's a bunch of gunfights and a one of the good ones translator and a female Marine who is in every way, shape, and form just one of the boys because she's a lesbian. If only I weren't married. And you weren't, so obviously a lesbian. Well, I don't care what she looks like as long as she's got a hot face and a banging body. Ah! Cringe. There's no other word for it. This makes me cringe. It's embarrassing. There are yeah, a little bit of side note on this video. I am Rivenous, actually made this video first. And this, mind you, was on full panic mode. And I have to scrap this script before realizing that, hey, I could do something with this. So here you go, enjoy the video. In Zenless Zone Zero, Wenjins are the things that make your agents go boom boom. Mind you, your agents already go boom boom before, but the Wenjins make them a lot stronger, especially their own Wenjin that is. But some Wenjins, mind you, are just straight up terrible. And I mean garbage. So to protect your pulls and to figure out that, when is actually a good time to pull for a Wenjin, I have compiled with me a very cool list on when you should absolutely, most definitely pull for a certain Wenjin. Disclaimer, this is from my own personal experience while playing this game. Plus testing and comparing different Wenjins to each other is very tiring. So take in this video with a grain of salt. I will also not be responsible if your account spontaneously combusts out of nowhere. I am only human after all. Also, may I introduce you to today's lovely sponsor. Shameless plug out of the way, here are my personal list on when to pull for a certain Wenjin. As you can see here, all the way at the top, we have the must pulls. This means whenever a Wenjin is insanely broken, have busted stat stick, or just a very strong generalist weapon that all agents can use. These are most definitely the Wenjin of choice, and you should always be going for. Let's take a look at some examples, shall we? Heartstring Nocturne, which, my god, I can't glaze this Wenjin enough, is still, till this day, a very strong Wenjin. It's busted on Evelyn since it's her signature after all, but the stat stick on this Wenjin, till this day, is still incredibly busted. 50% crit damage for free, and 25% fire res ignore. The 50 free crit damage by equipping his Wenjin is just ridiculous, and the 25 fire res is also good on, Soldier 11, Evelyn, and Orphe. So if all of your fire
fire agents are kinda Wenjinless, just Heartstring Nocturne it. Oh, your J Shungan doesn't have a Wenjin? Just Heartstring Nocturne it. You know what I'm saying by now. Practice Perfection is also a very, very strong option for any Anomaly units. I know Anomaly isn't doing too well in DA and Shiyu at the moment, but let's give it some slack. I mean, Anomaly Mastery increased by 60 just by equipping this Wenjin? Like, what is it with busted Wenjins and them getting a free stat stick? Anyway, even Miyabi can use this Wenjin stat stick, and she isn't even a fully Anomaly unit. Faker. And of course, 40% physical damage increase after an assault. Like, this Wenjin have the ability to increase your AM and rewards you with a 40% extra damage just by having your Piper, Jane, and Alice do their damn job. So like Heartstring, 3 agents can use it just fine. And the 60 AM stat stick will give every Anomaly agents a freaking wet dream. And it's just overall a very strong Wenjins to own, especially if you don't have any other premium Anomaly Wenjins. Like, I can't justify how good this thing is. Like, some people may say that they regret pulling for Alice's. Just don't listen to them, okay? They're delusional. More like angels of delusional. I'll see myself out. Next is actually an A-rank Wenjin. Look, Lucy Wenjin is still incredibly strong, okay? Like, Kaboom the Cannon gives your agent passive energy regen as a main stat, and 24% attack increase just by having an agent hit an enemy. Like, that is just so freaking good. Same thing as Heartstring and Practice, Astra, Lucy, and Sukaku, hell, even Yuzuha can use it just fine. Only thing is, each 4% stack whenever your agent attack is calculated separately, and you can't stack 2 Kabooms on each other. But like, this is a free A-rank Wenjin that you get by pulling for the main ones, so you might as well collect as much of them as possible. Now the next tier I want to talk to you about is the great to have portion of the remaining Wenjins, besides a few bad ones which I will get to later. Here, Wenjins like Cordis Germina, Jinming Birdcage, Blazing Laurel, etc. These Wenjins are kinda similar to the must pulls, except they're either aren't really that strong besides that specific character it was made for, or a Wenjin that are super agent locked to a specific tier 0 agent that there aren't any other alternatives. And you probably wouldn't be surprised by this, but the majority of Wenjins are being kept here. Most notably, the Birdcage and the Storm Cage are very specific to Yi Swan and Miyabi. But these two are tier 0 agents, so it makes sense why these are great to have. Wenjins in this tier, you can survive just fine without them. Sure, some of your agents may suffer from it, but it's not the end of the world if you decide to skip some. R5 is only 5% worse, but I don't have it R5'd. The engine for, you know, Soldier 11 with a video by Sette. Of them. Lastly, we have the do not touch portion of the video, where some of these are so freaking bad and outdated that you should never ever be pulling for them. Here are some of them that you should absolutely avoid at all costs: Deep Sea Visitor, Riot Suppressor, the Flamethrower, Roaring Furnace, and the Tanuki. Deep Sea, cause honestly, it's just not a good Wenjin nowadays. The stats aren't great since we are in the middle of a high defense and HPH. Flat ice damage is just not good. Oh, and dash attack. Who uses them? Same thing as Suppressor, like why use it when Severed Innocent is quite literally better than this in every single way? Flamemaker Shaker just gets shafted by 2 free Anomaly Wenjins, Rainforest Gourmet and Weeping Gemini. Roaring Furnace is just not good when Hellfire Gear is literally close to performance for Jufufu. Probably could put Dalins up there too, like just use Steam Oven, but she's still fairly new, so we'll just have to wait and see. And yeah, Meta Tanuki. It's bad.
like MJ's type of bad. So here are the lists. Read it, memorize it, learn from it, because now I will tell you my honest opinion on which Wenjin you should definitely go for. None of them. Don't pull for a single Wenjin. I know that like some of you want to min-max and make your account as healthy as possible, but Wenjins are just really bad return on investment. Pulling for the agents are always a top priority, but I suppose you all want my honest meta opinion on this. So here, the only time that I would pull for a Wenjin is this. Both the main banner and the rerun banner are part of a must pull. For example, let's say I make a Wenjin called the Creature. The Creature is a must pull, and Heartstring Nocturne is rerunning alongside the Creature. Therefore, I can confidently pull for both of these Wenjins without any precaution, because I know these two Wenjins, unlike my ex-girlfriend, will never let me down. The other time that I will still be pulling for a Wenjin is if one of the banner is a really nice Wenjin to have, but the A-rank options contain Kaboom the Cannon, because honestly, you can't have enough Kaboom. Hey, Editing ZD here. Just want to let you know, Yeisheng 1 banner isn't a must pull, but Kaboom the Cannon is just such a good pull that runs along with it that I would actually recommend people to actually pull for them. Just don't pull for the Labubu Wenjin. It's a pretty bad return on investment. Anyway, Editing ZD out. So yeah, out of those two instances, I wouldn't even bother looking at the banner, but
hey, if you like the agents and if you want to pull for the glow effect, by all means, go ahead. Who am I to stop you? And if you actually want to, enjoy the game, just pull for the characters. Who cares if a Wenjin is like 0.0067 for 69% better than the alternatives? Whatever makes you happy, I'm happy. Ami, you will wreck the car. You are not listening. Shut up. No, I'm just giving you advice, Ami. And yeah, that's the whole video. Like I said, this is based on my opinion, so please don't attack me. I have a family. But what do you think? When is it actually a good time to pull for a Wenjin? Let me know in the comments below. And as always, I appreciate all of my channel members for bankrolling more guide videos like this one. And obviously, thank you to the Church of Bangbu Discord server for keeping the lights on where I'm sleeping. And yeah, till next time, churchgoers. Alright guys, hello. I'm here to talk about the Haru buffs today and the Lycon nerfs. I'll get to that later. For those who don't know, currently in beta and leaks, we know that there is going to be a Harumasa and a Lycon buff coming in version 2.6. The following info is strictly leaks, so if you don't want to hear about it, click off the video. Yeah, I will mostly be talking about Harumasa's buffs and changes, which aren't that much. And then at the end, I'll quickly go over Lycon, because there's not much to like on right now, and it's kind of bad, and I'm hoping they change it. But anyway, yeah, Haru. Right, so Harumasa has fairly basic and simple changes. They're all really good though. Immediately, his buff passive, the potential, whatever the hell it's called, that is leveled up to level 6, gives him up to 30% combat attack whenever he uses an Harumasa's attack will increase by 30% when he uses X, Chain, or Ultimate for 12 seconds. EX special attack, a chain attack, or an ultimate. I've seen people saying on social media that this is bad. No, this is insane. This is a lot of attack. Harumasa should be building anywhere between 3,000 and 4,000 attack on a good build. This equals to around 1,000 attack for basically existing. That's really good. You're basically getting an extra slot in the team, or like a support, but they don't actually have to do anything. Like he just gets 1,000 free attack. It's more than 1,000, but we're gonna say 1,000. It's kind of just there, it's passive. Next, they changed, or I guess they kind of buffed Harumasa's core to all. Will you manage stacks once apply to Harumasa's ultimate damage? Damage increases crit damage by up to 72%. Also give this crit damage to his ultimate. He gives 72% crit damage to ultimate now once you do dash attacks. However, they didn't make it so the crit rate also applies to ultimates, which is kinda bad. With that being said though, it's still a buff. It's pretty substantial. It's a lot of crit damage, so is good. And that's basically the last numbers related thing that he has. The rest are kind of gameplay changes. Just to get this out of the way quickly, Harumasa should be invincible on his first dash attack. The way it's written, it sounds like every dash attack should be invincible. However, he still has 40% damage reduction in the code, so I don't think it would make much sense for all of them to be invincible. I think it's just the first one. Point is, he's slightly more sustainable and out of stun. Okay. Harumasa was given 2 new moves. He was given a new EX special attack, and he was given a new ultimate. I'll go over the new EX special attack first. Basically, whenever you're doing a dash attack, basic attack 4, basic attack 5, or ultimate, if you then use this EX special attack, Harumasa will do a different animation, which is about the same speed, but it does double the damage almost. And what it does is it'll spawn 6 quivers, and then immediately detonate them automatically without you having to use Falling Feather. This is both good and bad. It's good because the EX is just a ton of damage. But it can be bad if you override quivers accidentally. For those not super familiar with Harumasa, whenever you have quivers and you spawn more, what's going to happen is that they will automatically be fired. And if Harumasa uses his new EX special, when he already has quivers, he's gonna instantly detonate the first quivers and get him all his stacks basically. But then he's automatically gonna detonate them again, which will make him overstack. This is avoidable by just using the EX later in the combo, but even if you accidentally mess up and use it too early, it does so much damage, it's kind of funny.
Now, his second ultimate, he was given, it's more like a DLC basically to his ultimate. Whenever Harumasa does dash attacks, he will gain this little stack icon called Gleaming Edge. What Gleaming Edge does is it basically increases the crit damage of his dash attacks by up to 72%, which now also applies to his ultimate. However, there's a new little stack. Whenever he has 6 stacks of Gleaming Edge, which he can do by critting every hit on 2 dash attacks, he will get a brand new stack. And what this one does is when you ultimate with this new stack, there will be an extra hit of damage at the end of the ultimate. This does currently 1100% motion value. This isn't that high, but considering that his ultimate now also gets the crit damage from his core, including this final hit, even though the number itself isn't that high, this is a very substantial increase in damage. This also should work with Dailin's free ultimate. So if you have the special stack here and you use Dailin's ultimate for Harumasa, he will also do the second part. So this equals like an extra 2000 something % motion value per stun with Dailin. That's about it for the changes. He has a new EX, he has a new ultimate, and he has some passive changes. They didn't really do anything to his gameplay. If you were hoping he would get like more dashes, he doesn't really. If you're hoping he would like, become like easier to play, he doesn't really. I actually honestly kind of like it. There's barely any gameplay changes. His quality of life has become like has basically remained unchanged. He's still the same character, he just does more damage now, and he has some cooler animations. As for how strong the buff is, I don't do like calcs, so I don't know like the exact numbers. But just telling you from the stats and the numbers that he's gained, this is a very good buff. Even if you only look at the crit damage from core and the 30% combat attack, this is like one of the best. Yeah, let's Bear witness to the noble. Where are we going? There's no class today. Yeah. You're all Okay. riddled with flaws. Disorder, assault. Wait. Prepped and ready. I'll make it painless. Clear your mind. Let's go. Here to dance. Sure. Has been exposed. I'm all ears. Let's dance. The pressure's on. Perfectly symmetrical. And 10.
Keep it up. Prepped and ready. 194. Move with the blade. Adjust your breathing. Solid hit. Score one for me. 27. Yeah. Let's go. Keep it up. No time to deal with you individually. Apologies. Yeah. Okay. Want some more? Hmm, 32. Oh, oof. Oof. It's anomaly proficiency. 400, 533. 533. Here it's 500. Wait, so pen 24, pen 0, physical damage bonus 40, 10. Mm. 26. Let's make this quick. 27. I'm all ears. Focus on the target. Sorry for stealing your spotlight. Sure. Now, you're the prey. Clear your mind. Blink your strikes to score. I'll make it painless. Hurts, don't it? I'll handle it.
riddled with flaws. 28k assault. Adjust your breathing. Solid hit. Score one for me. 28k assault. 280k assault. So I just have to No escape. Prepped and ready. Sure. oh, come on. I'm all ears. Here to dance. Focus on the target. Sorry for stealing your spotlight. I switch to Jane whenever I want to proc a disorder. Seems we've got some free time. Want to get up to something fun? Caesar King led me to playing suboptimally. Next, I'll cup us together. Just kidding. I'll handle it. Sure. Wanna be my research subject? I can't switch her skin. I'm here. That's fine. Need a hand? Got a new ghost story to share? Wait, by the way, seems like that's a good idea to use Ooh, we really harmonized. that, and this enables tempo moving amble people. All right, I'll take the mic. Stay on offense. Hit him where it hurts. Want some more? Strike in an instant. Chance to score. Clear your mind. Okay. Move with the blade. Watch. Don't blink now. Stay on the attack.
Stay on offense. No time to deal with you individually. Apologies. Found your weakness. Yep. A chance to score. Let my song move Stay on offense. Adjust your breathing. I'll make it painless. A flurry of thrusts. A chance to score. You can't run. Okay. Sorry. You're all riddled with flaws. You're exposed now. Thanks. This one's for you. Stay on offense. Sure. No escape. Perfectly symmetrical. A chance to score. You can't run. Focus on the target. Stay on offense. Let's go. Here to dance. Hit him where it hurts. Wow. How about some music? I'll take this chance to score. Your Sure. weakness has been exposed. Let's make this quick. A chance to score for the time field name. I will never lose. Clear your mind. Found your weakness. The stage is mine. The blade. Nah. Well, Stay on offense. Let our souls resonate. Thrust and pierce. I'll make it painless. You're exposed now. No time to deal with you I see your weakness. Hit him where it hurts. Thrust and pierce. Hope you enjoy it. A chance to score. Keep it up. Adjust your breathing. Okay.
У меня основной не работает У меня сегодня. тоже. Он такой, не могу найти, куда тыкаться. No root пишет. Да, Таш. Чё, Дискорд? А вот. Его. Ну, сейчас зайду в ЗЗДшку. Борю, можно, конечно, попробовать написать в этом, в Дисе. Но он тут типа как отсутствующий тоже. Не активен. Ну, можем вдвоем сбегать. Посмотреть, что Я, получится. короче, понял, что я наработал привычку не переключаться, потому что когда-то у меня был основным суппортом Цезарь, и с нее, если переключиться, то потеряешь урон. Не понял, сейчас, секунду. У тебя был основным саппортом Цезарь, переключаться ты между свапы Да. персонажей? Ну, знаешь, там длинные анимации. Да, знаю, просто там типа ты должен быть под щитом Да. Цезарь, чтобы получать Вот. баф, я в курсе. И- Но это единственный такой случай. Это да, и я просто как-то сейчас понял, что я давно не пытался даже переключаться. И сейчас я пока что тыкаюсь в стену, но более-менее понимаю, что, короче... Во-первых, прикольный момент, у меня мышь дамажит с стычки ассалта больше, чем Зайка. У Зайки фишка в том, что у нее Нет, особенный даже ассалт, под критом. обычный Даже ассалт. под критом. С учетом крита. Она у тебя сильнее раскачана? Ну вот я не знаю, может быть. Я пытаюсь. Сейчас посмотрим. Мгм. Ты на ком пойдешь на боссов? Я пошел на мышь. Bear witness to the Да, noble мыши тут, к principles of the сожалению, Time Field нету. family. Можешь пикнуть другое животное. Такая животное, как Мияби, например. Тебе все три надо пройти? Чё? Тебе все три вот этих вот особых боссов надо пройти. Да как бы они у меня уже все пройдены. Я имею в виду, что там только Да, у время меня тоже. улучшать остается. Но у меня на втором сейчас минута 30, на первом 2.23, на третьем 2.27. Ну, у меня на втором минута Можем 37, что-нибудь. на третьем 2.27. Тоже 2.27, лол. Да. Вот. А на, На первом? первом минута 38. Нифига себе. Ну пошли тогда на первом попробуем что-нибудь мне прокачать. Я его один раз бегал всего на 2.23. Инвайт отправлен. Мгм. Ну выбирай тогда первого. Мгм. Погнали. Promise to tell me if anything's wrong, okay? Я How могу about a взять little late-night еще adventure? один в таком Promise случае. you'll love it. Хотя Как хз. обычно, я беру То, что козу. тут... Ладно, возьму Сёнь. И чел берет станера, блять. И чел нам заруинил, короче, эту катку. Ну ладно. Где это? Не хватает урона. Ну там уже поздно, Блядь. человек галку нажал. Не хватает урона. Да, сейчас я сделаю свою любимую хуйню, которая меня тут прет. Сейчас, слушай. I know a baddie when I see one. The three А, of us блин, are я убрал ее definitely отсюда. step Ну up ладно. Потом верну. Pretty cool, huh?
Слушай, ему же вообще можно ноги сломать, а? Не имею ни малейшего представления. Я не знаю, как ему ноги ломаются обычно. Ебется урон в ногу. Вот таким образом. О, все-таки можно. A flawless strike. I got this. Much obliged. Yeah, I can do it. Return to the Sea of Dreams. Like a shadow. And here, the fight begins. Reverse shockwave. The name of the night emissary. Lumber in the night. Careful. Amazing, huh? We're unstoppable. A commendation? No need, really. Ну, это быстрее получилось. Ага. Как ни говори, но это быстрее. Чуваку тут целых 2 S-ранговых хуйни дропнуло. Налутал. Я вот думаю, был бы сейчас более полезно, если бы у меня был стоял вот то, что у меня сейчас стоит. О чем у меня сейчас стоит? Давайте мы ее вот Default Agent. Сейчас у меня стоит бонус для стана. Days на 12% увеличения. И Anomaly Proficiency на 40. Можно взять в 3-й слот что-нибудь командное, конечно, еще. Но у меня нету командных S-рангов. У меня S-ранговый в 3-й слот только там две хуйни, одна. В 3-й слот только 2 вещи есть S-ранговые. S-ранговых? Остальные все Остальное типа ранговые, ранговые да. максимум, да? Блин, блять. Ну вот эта хуйня со шприцом, она получается для дамага все равно лучше всего выходит, да? Наверное. Ну ладно. Можем попробовать еще пробежать финальную битву. У меня на 2.27, у тебя, по-моему, тоже 2.27, да? Да, Ну, подожди-ка, погнали, посмотрим наглядничек. вообще, что мы можем еще надеть. На финальную можно просто брать 3 этой лошади и пробегать их. И чё мне, во что мне лошадь одета? Я могу глянуть, во что она у меня одета. Ну, понятно, что в центре ее движок, вот этот основной. На первом у меня стоит S-ранговые 25% к урону, 15 сил атаки, 30 сил сквозной атаки, 300. Во втором слоте у меня суперспособность на 200 тысяч децибел. И в третьем слоте та же хуйня, как обычно, взрывную атаку. Слушай, ну, мне, кстати, кажется, что
лошадиная по центру, она так себе. Потому что, насколько я понимаю, вот она, вот эта вот Thunderlight Maximum, это последняя атака. И значит, следующая после... Но ты ее в любом случае делаешь. То есть ты когда входишь вот в эту вот ее режим боку, ты фигачишь раз атаку, два атака, три атака, приземляешься, четвертая атака, вот это ты пролетаешь сквозь чувака и пускаешь волну. Thunderlight Maximum это вот эта обычно... четвертая волна, которая... Вроде да, и ты после этого еще успеваешь... Не, если, как бы, если это вот это, прошло... то да. То за 15 секунд ты успеваешь кастануть ульту после этого. А то я подумал, что Thunderlight Maximum это завершение всей цепочки. Целиком. Не, по-моему, это вот она, и ты после этого как раз за эти 15 секунд успеваешь сделать все, что хочешь в ее вот этом режиме, и как раз выйти из него в самом конце, используя ультимейт. А следующее, как бы по полезности, это просто повышает шанс крита на 10% и крит урон на 20%. Ну, типа, окей. Я думаю, что в козе лучше во второй слот бутылку, чем молоточек. На суперспособность чаще фигачить? Ну да. Ну, я тоже... Нет, ну, Исюань, да, Исюань точно. Это Мияби, наверное, молоточек нужен. А в остальном... А зачем Мияби молоточек? Знание аномалии, да. типа, чтобы пробафать? Ну, может быть. Хотя Мияби тоже на суперспособности будет заряжать себе... Ее пушка не такая полезная. Эти поинты. Ну, и она после того, как ультанула, повышает весь свой ледяной урон еще. Ну ладно, галку жми. Так что я думал, ты там все смотришь. Кого чего. Бен. This weather's perfect for a little exploring. Возьму лошадь ебаку. Получается, в целом, больше всего Исюань-то бафа дает, да? Хотя ты эфирную завесу еще запускаешь, так что, может, если твоя эфирная завеса срабатывает на меня, то это тоже будет бафать. Бля, я опять мастер меча топ 2%, опять надо перепроходить эту хуйню. Ну и ладно. Мастер меча топ 2% это то, что ивент сейчас идет, который? Ну да, ивент с Шишигой, где в конце можно будет ебать череду боссов и набивать там очки. Окей, ну... Sleeping like a baby. Practicing moving in slow-mo. Slumber in the mist. Weak spot still. Keep their first. Practicing moving in slow-mo. Don't look down on me. There's papers. Don't underestimate them. I got this. Блять, эту хуйню. Quiet your mind. Let all return to Еще и life. ультимейт запустился. Красота. Clear yet murky. Will becomes the sword. Your internal sword brings victory. Perfect teamwork, right? I can do it. Victory and boom into the endless abyss. The
Return to the Sea of Dreams! Frozen spirits, countless swords in harmony! О. Красивая финишная поза. Amazing, huh? Good work, everyone! The filth has been cleansed. 2:21. Вау. Все же Шишигу, похоже, в том числе очень сильно бафает коза. Ну, потому что Исио не передамажила Шишигу. Ну, там, опять же, у человека может быть билд не такой. Боря, кстати, мне ответил, он сказал, что он все еще не прошел квесты в этом ивенте, так что он скип нас. Ну, чё, давай еще раз. Чё мы, блядь, за 2 минуты не проходим, да? За 2 вряд ли получится. Ну там же дохренища этих фаз, в которой вообще ничего не происходит. Ну, вот эта вот фаза с беготней, кстати говоря, она не постоянная какая-то. This weather's perfect for a little exploring. Что ж, опять ебак за Шишигу. О, теперь 2 Шишиги. Я думаю, что это хорошо, мне нравится. И бафер пойдет. 2 Шишиги, 1 я. У тебя не нажимается? Бля, я так да, странно. Я так угораю с вот этого скина, честно говоря, у Шишиги. Он такой мега, даже не знаю, свиданочно-вайбовый. Вот эта вот сумочка небольшая, бамбушка, висюшка на ней. И она такая с мечом. А теперь я после свиданки иду ебать каверну. Знаешь, если бы у нее еще Амилиан висел, вообще было бы топчик. Амилиан, это ей придется драться насмерть с Николь. Бедная Николь. Она на это не подписывалась. Ага, теперь с этой фазы. Да, я же говорю, но тут может вообще скипнуть нам эту фазу. Pretty, right? They're chambers! Practicing moving in slow-mo? Thanatos Storm! It's showtime! Slumber in the mist. Ну смотри, вот. Зашел в анимацию, хотя у него ХП уже не было. Ага, я видел. Go! Destroy everything! The sword brings victory. Now's the time! Fall into the endless abyss! Drawn from countless legends, melodies, and dreams! Это было... Это... Познакомься с проектом на ульта. Dreambound Blazer Curse! Еще по выборам не пробелы. Sunshine, break the dawn! Take the
do it. Bring on the fireworks. О боже, бля, не успел заскринять. У меня сейчас такой вайпаут был, где она летит, и у нее юбка задирается. Work, everyone. Purge the filth. Ну да, Then сейчас sheathe что-то the такое blade. себе. До 45. Щелова шишига не затащил бы. Можем попробовать в 3 шишиги. Не, там точно нехорошо будет. Сейчас я выйду, кое-что нужно сделать просто, я потом перезайду к тебе. Okay. Где эта хуйня? Вот эта хуйня. Так, ага, во, все. Поставил. Давай ты теперь хост. Я хост, ладно, давай. Моментик. Тык, тык, тык. Так, снова проходим этот файт. Погнали. How about a little late night adventure? I promise you'll love it. 3 из 6. Начини. Ох, шит азиатская ебака. Жаль только то, что тут босс в скверне, ему поебать на станы практически. Ну, я думаю, что чувачок... знает, что он хочет. Не хватает урона. Жамка готовность. Ну, может быть, тут Чиньи переработанная. Сейчас вообще в 3 долона меня обгонят по урону. Там Чиньи, почему 3 майндскейпа, чтобы получить ее это... Ага, карточка. Я точно так же буду выбивать себе Джейн до 6, когда у меня это накопится достаточно стандартных персонажей. Окей. Во-во-во. Охуенно же. Be good. Practicing moving in slow-mo? Do it down on me. It's up to you, partner. Practicing moving in slow-mo? Wanna play a game? Face the consequences. Don't look down on me. It's up to you, partner. Don't look down on me. Practicing moving in slow-mo? Yay! I see that. Я против часовой стрелки бегу, потому что так проще уворачиваться. Pretty cool, huh? All blades. Enter eternal slumber. Resisting your ramming rise to the night sky. Now. Slumber in the mist. Go into the endless abyss. I can do it. One strike. It's up to you, partner. Pretty, right? Don't miss each faithful companion. Keep my call. Ruthless fiend, attack with me. Like a
По возможности последняя война. Amazing, huh? Good work, everyone. A commendation? No need, really. Что тут все одинаково пока идет. Ну, 2.26. Ой. Харумаса Синема 1. Assistant Public Security Officer. Ты грузишься еще? Да это. У меня на тебе смотрю на человека. А, что за чел этот? Ой. Озят. По приколу. Так, бля, это можно по Эльбасу пройти быстрее. Я не знаю просто в чем наша дрочево лишнее. То, что мы 2.20 уперлись. This weather's perfect for a little exploring. Так, ну вот этот чел нам вообще не канает, не? Ну, а ты смени на Сюань. Ну, блин, а что он бафнет мне для Сюань? Он огонь бафает. Если надо солдатку брать. Она у меня не выключена. Здесь нормально. Солдатку Мияби можно, он живет, тоже бафает. Ну да, еще Мияби можно. Ну, не знаю, на этом боссе за Мияби даже хз. Здесь либо и Сюань, потому что скверну она быстро снимает, либо вот это вот Шишига, потому что она по скверне сильнее бьет. Practicing moving in slow-mo? Че это мы не сняли весь щит целиком? Я не знаю. Я вроде все свои его не бросал. Есть. Окей. Wanna play a game? I can do it! We're just getting started. Thanatos start! Flame strike, reverse shockwave! Just want the real crowd, pleaser. Like a shadow! Frost spreads. I can fall into the endless abyss! Так, ну есть. Annihilate! Но он все равно эту атаку делает. Что за хуйня? Да, это просто прикольно. А почему урон летит, а у него типа хитов просто нету? Как там должен? А, повесить. Drawn from countless legends, melodies, and dreams! This battlefield belongs to us! The enemy go! Take them all out! Reverse shockwave! Bob and weave. Ether burst! Like a shadow! Ruthless nature! All in one
Да, это, по-моему, было лишнее. Не нужно было на эту кнопку нажимать. Я беру на пару секунд медленнее сделать до этого. Good work, everyone. Find me an opponent who can actually fight. Ну это вообще не очень. Ну, как бы, да, Лайтер тут не вписывался конкретно. Не, слушай, я тащусь, у меня все еще есть вещи, которые, оказывается, я еще не выбил. Имп и Гринет, вот у меня сейчас выпадает. Фиолетинки. Ой, придется This чувака weather's тащить. perfect for a little exploring. Ну хоть 6 из 6 шишига. Я буду поддержкой. Ну выбирай саппорта, блядь. Не хватает урона. 6 из 6 шишига, это да. Это... А, это я еще один не нажал. Да. Флео. Вот это ебака, блять, я не могу с него. Прикинь, сейчас на 3 минуты пойдем. А будет тугар. Starlight shine, break the dawn. It's done. Let's go. It's done. Practicing moving in slow mo. Yeah. Now they're sleeping. They're chambers. Wanna play a game? Куда ж ты убегаешь, тварь? Like a shadow. I hate you. Greenveld's blade. All blades, ruthless become one. Send them flying. Pretty, right? Eat their curse. Faithful companion. Now's the time. Goodbye. What a move. I want to learn. Slumber in the mist. Now their chance. Fall into the endless abyss. It's up to you, partner. Ну что ж. Amazing, huh? Good work, everyone. Curse the fell. Yeah. Sheath the blade. Ну, по ощущениям неплохо, конечно. Ой, я что-то не посмотрел проценты вообще. У тебя 37, у него 41, у меня 22. О, наконец-то у нас была нормальная ебака. Я бы очень удивился, если бы Шишига 6 из 6 надамажил бы меньше меня.
Хотя разница все равно что-то 4%. Камон. Я тащусь, у него подписано Getting Better Again, and again. И просто у него, ну, во-первых, фоточка Энби, бэкграунд Энби, а персонажи, которые у него подписаны, это Мияби 6 из 6, Шишига 6 из 6, Триггер 6 из 6, Орфи 6 из 6, Юзуха 6 из 6. Охренеть. Ты уверен, что тебе нужно становиться лучше, блядь? У тебя кошелек все Он делает, решил блядь. победить с помощью кредитки, я понял. Так, ну я не знаю, сможем ли мы быстрее сделать 2.12. Давай еще одну сбегаем. Посмотрим, что там будет. Ну, если там будет не 6 из 6, то тогда я возьму не... это. Ой, этот лайтер, бляха-муха. Давай Ладно, окей, давай посмотрим, что может сделать Мияби. Слушай, а ты сможешь Чини взять? А ты уже нажимать. Чини? Могу. Да, возьми Чини. Чини Или кто у нас там еще есть варианты? Да не, хуйня варианты. Ну слушай, у тебя есть да, я могу ее взять. Янаги. Let me finish my Ой. You have my complete support. Все, погнали вот так. И оно прыгает на 15 опять. А потом пойду, наверное, с Русом играть. Харумасу бафнут. Да, я видел видосик. Я сейчас спросил, это серьезно баф или влажной фантазии баф? А, для кого он было? У Харумаса тоже да, самое. или Каона тоже. Прикольно. Когда там это? Молнии вообще не прут. Weak spot located. Target is unconscious. Waste of time. I'll handle this. Preemptive strike. Exterminate all evil. Let's end this. Perfect teamwork. Restore order. See your heart fluctuate. Сейчас все равно. Fight together to draw my blade. Слушай, ну мы, конечно, тупанули. За это он тупо стоял застанем нихера. Пигмент, короче, полный. Ну да, улетел. Enemies of Section 6 shall pay. An opening just getting started. Surrender. Slay the wicked. Lost your balance, huh? Perfect Only timing. champion. Such provocations don't go unanswered. One triple device. Да твою мать, как ты меня бесишь. Я не могу себя Waste of time. доебать. Got it. I'll handle this. Surrender. Endless quest. This was a Weak spot located. Fleeting dream. A passing moment. Ну зачем? И теперь твоя ульта будет вот в этот момент. Можно продолжать, типа, это задерживать. Ну, я не знаю, все равно. Я не знаю, Интересненько.
Mind and body. Да, я тебя поглажу. Thanks for your support. Resistance is futile. As a team. Surrender. And open. We press on. Enemies of Section 6 shall pay. Да ладно, что за хрень? У меня 0 хитов абсолютно. Ну, тебе одного. Да, меня здесь просто ни о чем в сравнении с... Section 6? Ну давай так, изменилось не только Мияби. Find me an opponent who can actually fight next time. Много чего изменилось. Ну ладно, в общем, здесь всяко топовая тима это с шишигами. Так что пойду, наверное, поиграю еще во что-нибудь. Может быть, однажды Борис пройдет этот ивент. Но это не точно. Можно будет втроем пробежать. У нас в итоге все равно топово получилось тогда, когда это к нам 6 из 6 Далонов, блин, шишиг залетел. Просто лицом прокатилась по боссу. Are you all right? Requesting assembly. The three of us are just unstoppable. Ладно, я пошел. Спасибо за карточки. Huh? 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 Could it be? Huh? Huh? Out of my way. Shabba-ba-ba-ba-doo! Out of my way. Could it be? Huh? Another pro? We'll see. The three of us are just unstoppable. Just a little pat. Just a little pat. Just a little pat. Help me! Help me!
You know, I ate already today, but and not just today, but less than an hour ago. But I feel like I want a bit more. Better buffs, period, that we've had so far. Of course, only the first version, and things are likely to change. But if they stay as they are right now, Haramasa would become like fairly competitive. He wouldn't be like Shunguang level, fuck no. But he would definitely be like on par or like similar-ish enough to his other like attacker competition, like Seed. I don't think he'd be better, I doubt it, but he would be like in a similar range, which is good. Anyway, there will probably be more changes, a bunch of them, so I will make another short video like this again in a week and see what's changed, and I will keep doing that until he's fully out, and then I will make a full guide on Haramasa again. Anyway, that's Haramasa. Let's talk about the Lycon nerfs. Oh, this will be quick. Lycon's Potential Awakening is the worst one by far, ever. Which I guess is fine, because he is the best standard character. But here's what the buffs do. For his buff passive, he gets some amount of impact just for existing, which is cool, you know, he dazes a little faster. And then they gave him, I think it's 20% damage bonus for every element except ice. As you might imagine, that is a 0% DPS increase to every team he has. I don't know if this is a mistake or like they're trolling. I think they're trolling. This doesn't really do anything. What this does is it makes the third member of your party do more damage. Like if you're playing Dylan, Lycon, Hugo, Dylan does more damage. Or if you're playing DPS Zhao with like Lycon, Nicole, like I am, Nicole will do more damage. That's cool. Yeah, that's the thing. Anyway, aside from that, he has one main change, which is very controversial. When Lycon does a parry follow-up, the assist follow-up, he will give you a quick assist, because he has a new follow-up. He will give you a quick assist, and if you take that quick assist, Lycon will basically become a before shock character. Not an after shock character, a before shock character. He will remain on field, and you will be both controlling the active character, your DPS, and Lycon at the exact same time. Lycon can basic attack, dodge counter, as you are on the main character. So it's basically like a second unit you're playing. Lycon, however, can still take damage when he's in this weird state. He will remain on field for 7 seconds, and there is no way to switch back to him while he is on field. There are some upsides and a lot of downsides to this. The upside is that you're getting some passive days while you're on the main DPS, but most teams don't really care about this. It also makes Restrained a little bit better on him. But the downside is if you can't switch back to Lycon, you're not getting parries, which is significantly more days than his basics would be doing. But it also nerfs your decibel generation. And if you're playing something like a Lycon, Light, or Hugo, if Lycon quick assist into Hugo, your hormone might get screwed, which is pretty bad. There's also another thing, if you play Lycon on Mono Ice, this buff will do absolutely nothing but grief your freezes, because he will be on field attacking while you're doing the rotation. The only like real place where this is like good, I think, is an Ellen team. You have Lycon just doing stuff off field while you're like attacking on Ellen, and there it works fine. But not being able to parry on him is still bad. Right now, this is literally 0% DPS or negative, depending on the team. I think it's a cool idea, but it's very weird at the moment. They could very easily make it good by just making it so you can switch back to Lycon during the 7 seconds.
Значит так, кипяток в кастрюле есть, если ты надумал есть эту устройку. Не ори, пожалуйста. Здесь не кипяток. Здесь не кипяток.
window. They will probably do it. Again, this is literally the first version of buffs we have. I expect things to change a lot. But the way the buffs are right now, I just won't turn them on for like... really bad. They do nothing or they like griefy rotation, so right now they suck. But I expect them to change. Same as Haramasa. A week from now, I'll make another video updating you on how it looks like right now. Anyway, that's it for the Lycon nerfs and the Haramasa buffs though. I'm really liking the Haramasa buffs. He's basically the same character, but he does a lot more damage. And Lycon buffs, work in progress. I'll get there. Anyway, hope the information was useful to you, if at all. And I'm calling it a day. See you guys. Если кого-то интересовало, что же ответит Путин на такое позорное для него начало года, то вот нам ответ, причем в самой показательной форме. На унизительные оплеухи от американцев Путин отвечает террором украинцев. Почему нам очевидно, что это именно ответ, а не очередное регулярное варварство с целью оставить миллионы людей без тепла и света в разгар холодов? Ключевое слово тут «орешник». Баллистическая ракета, предназначенная нести ядерное оружие, которое ввиду своей низкой точности в неядерном исполнении совершенно бесполезна. Ядерная эта боеголовка может промахнуться на километр-другой, но не обычный заряд. Удар орешником нужен исключительно для того, чтобы попасть в новости, чтобы как-то сбить постыдный информационный фон, этакий ракетный антикриз, и есть в этом что-то особенно жалкое. Союзника защитить не вышло, собственному танкерному флоту помочь забоялись, до заявленной цели захвата Донецкой области как до Луны, правительство Ирака даже отобрало у Лукойла нефтяное месторождение, а американцы кошмарят уже 1,5 десятка российских танкеров. Год начался с того, что Путина шпыняют все, кому не лень. И, судя по реакции отечественных людоедов от Холмогорова и Прилепина до Пучкова-Гоблина, ситуацию эту они очень хорошо осознают. Кажется, очень многие из тех, кто твердил, будто Путин побеждает и нагибает, едва очнувшись от праздников, стали задаваться вопросом. Скоро 5-й год войны. Где ж победа-то? Ей даже не пахнет. А после того, что Трамп сделал в Венесуэле, стало слишком очевидно, чем победа отличается от поражения. Понятно, что с точки зрения Путина лучше быть варваром и людоедом, чем слабаком, которому каждая дворняжка при встрече сразу дает по зубам. Но проблема заключается в том, что варвар и людоед не противоположность слабаку. Слабаки частенько бывают агрессивны. Получить пиздюлей и отыграться на том, кто кажется слабее и кто ближе, привычный для слабаков модус операнди. В конечном итоге все выглядит следующим образом. Трамп поставил Путина без союзника и поставил под угрозу всю систему теневой продажи нефти. А заплатили за это граждане Украины, оставшиеся без света и отопления в холода, и жители Белгородской области, которых тоже накрыл блэкаут в результате ответных украинских ударов. Обсудив это, давайте вот на какой вопрос постараемся приблизительно ответить. А насколько эффективны эти действия Трампа, если эффективность считать по перспективе принуждения Путина к окончанию войны? Прежде чем начнем, напомню, в описании вы найдете не только бесплатные способы по обходу блокировок, но и ссылку на платный Shiva VPN, который спонсор рубрики. Оплатить его можно обычной картой или криптой. 3 тестовых дня сервис дает бесплатно. Действия Трампа вызовут много побочных эффектов и долгосрочных последствий для стабильности планеты. Но непосредственный эффект, который возникает сразу и который нас прямо касается, это вполне конкретные финансовые проблемы для Путина. С момента прихода к власти Дональда Трампа дисконт на российскую нефть сильно вырос. В результате санкций, а также впоследствии атаки Трампа на мировую торговлю и общего кризиса перепроизводства нефти, уже сейчас в Новороссийске отгружают нефть Urals ниже $40 за баррель. Дисконт от Brent больше 30%. Нефти в мире сейчас больше, чем надо. Зачем в такой ситуации покупателям связываться с теневой инфраструктурой, с танкерами, которые ходят на свой страх и риск, которым угрожают украинские дроны и американские боевые корабли? Единственный вариант, если скидка действительно того стоит. Кроме того, можно себе представить, что эту теневую инфраструктуру станет дороже эксплуатировать, причем намного дороже. Это не всегда...
Очевидно для нас, людей сухопутных, но моряки не работают всю жизнь в одной компании, на чем послали, на том и ходи. Моряки работают по срочным контрактам. Ушел в рейс на несколько месяцев, потом отдохнул дома и снова на специальном агрегаторе ищешь себе контракт. Сколько надо платить людям, которым в борт может дрон прилететь, а может прилететь и американский вертолет и забрать в американскую тюрьму? Сложно себе представить. Сколько надо платить людям, которым вменяется играть со Штатами в «Пиратов Карибского моря»? Мы не знаем и не будем гадать, преуспеет ли законопроект сенатора Линдси Грэма по введению 500% пошлин для стран-покупателей российской нефти. Но уже сейчас о тех $59 за баррель российской нефти, исходя из которых сверстан федеральный бюджет, можно смело забыть. Причем происходит это в самый неудачный момент, когда рост экономики минимальный, когда налоги задрали уже всюду, где могли, когда резервов нет. Бить сейчас по российской экономике и российскому бюджету – это бить прямо в болезненное место. Как такой удар работает, обсудим после некоммерческого объявления. Мы с детства привыкли, что первые 2 недели Нового года – это время подарков, отдыха и чудес. И есть люди, которые очень нуждаются в небольшом чуде – политзаключенные. Марафон «Ты не...» Продолжим. Если раньше Путина увещевали и уговаривали, то прямо сейчас Трамп его разоряет. И это действительно очень интересная перемена. Журналист «Медиазоны» Максим Литаврин очень хорошо по этому поводу написал. Есть такое чувство, говорит, что политика «ты, Владимир Владимирович, красавчик, мы тебя внимательно слушаем, но танкер вот этот и этот мы заберем», работает лучше, чем политика «ты мразь, военный преступник, торгуй нефтью, мы глаза закроем». И действительно, первые 3 года войны мы наблюдали откровенно постыдную картину. Мировые лидеры, с одной стороны, соревновались, кто Путина обиднее обзовет. Убийца, военный преступник, все что угодно. Но когда дело доходило до того, чтобы реально у него деньги отобрать, начиналось полное позорище. Месяцами согласовывали новые пакеты санкций. А когда их наконец принимали, выяснялось, что выглядят они примерно так. Мы не будем покупать у Путина нефть в синих бочках по четвергам между 12 и 16 часами. А также даем честное слово, что через 2 года расширим санкции на вторник и коснутся они также нефти в красных бочках. Ну и, конечно, россиянам нельзя пользоваться никакими банковскими карточками. Это само собой. Всем. Особенно, которые в Европе как-то оказались. Каждый раз под громкими заголовками о новых санкциях мелким шрифтом шел список исключений, который был длиннее самих санкционных ограничений. Трубопроводной нефти не касается, Венгрии не касается. И вообще, нельзя, но если очень хочется, то можно. Евросоюз всю дорогу делал вид, будто рост товарооборота с каким-нибудь Кыргызстаном на сотни процентов совсем не выглядит подозрительно. Будто никто не в состоянии понять, что конторка, зарегистрированная в дубайском подвале армянским пенсионерам, которая вдруг начинает скупать металлообрабатывающие станки, возможно, является одним из подразделений в структуре Ростеха. И это государство, про которое мы точно знаем, они умеют безупречно доколебаться до любых мышей. Найти и доначислить гражданина налогов за продажу старого пылесоса на eBay. Выяснить, кто коробку из-под пиццы в контейнер для бумаги выкинул. У этих государств очень большая и мощная бюрократия. Но уже 3 года они хлопают большими честными глазами и рассказывают, что ну никак не могут уследить за рынком теневой торговли с Россией. На десятки миллиардов евро как минимум. Ну невозможно ж выяснить никак, что пришедшая из Турции нефть добыта в Западной Сибири.
Единожды проданный товар тут же растворяется в воздухе. Никак невозможно отследить, куда на самом деле отправляются ваши микрочипы, пока украинцы не найдут их в сбитых дронах. А как они там оказались? Да черт его пойми. Мало того, что к каждому санкционному пакету прилагалась подробная инструкция, как обходить ограничения, все это время большие, мощные и богатые государства упорно делали вид, что контролируют собственную торговлю хуже, чем самый захудалый феодал времен Высокого Средневековья. Громких дел с реально серьезными наказаниями за обход санкций так навскидку по пальцам пересчитать. Зато словесных интервенций, разговорах о военных преступлениях — это сколько угодно. Европа ввела новый пакет санкций, и Европа закупила у России нефти на рекордную сумму. Последние 4 года мы жили в мире, где эти новости соседствуют в ленте. И, кажется, никого это совершенно не смущало. С Дональдом Трампом мы видим противоположную картину. Началось все с броманса. Трамп не сдерживался и осыпал Путина комплиментами. Теперь же кажется, что Путин Трампа просто по-человечески раздражает. Вот он от любых вопросов и отмахивается. Вчера вообще сказал, что он считает, что, наверное, не придется Путина выкрадывать так же, как Мадуро. Трамп не называл Путина преступником, но за несколько дней де-факто вышвырнул его из Латинской Америки вместе со всеми миллиардными инвестициями. Трамп не называл Путина упырем и людоедом, но сейчас гоняет его теневой флот, как тараканов тапком. Так что, похоже, гениальная схема серой нефтяной логистики, на которой строятся российские доходы, может приказать долго жить. И это, наверное, поэффективнее, чем обзываться-то. Сработает ли это? Мы не верим, что перспектива экономических проблем может мотивировать Путина на прекращение войны. Но мы вполне допускаем, что когда проблемы эти непосредственно рухнут ему на голову, система, им построенная, может потерять управляемость. И при всем его желании не получится продолжать. В 25-м бюджетные инъекции, обеспечивающие рост экономики, полностью... Again. You know me way too well. Where the fuck is bootcamp? I suppose. Полностью себя исчерпали. Война ведется в чистый долг. От нее уже нет никаких позитивных побочных эффектов. В 2025 году бюджеты регионов надорвались на гигантских выплатах за подписание контрактов, а бюджет федеральный вылетел далеко за пределы прогнозируемого дефицита. Если бы Владимир Путин считался с бюджетной ситуацией, он бы закончил войну в любой момент прошлого года. Возможностей таких Трамп предоставил ему сколько угодно. Стоит ли ожидать прямого эффекта от того, что дыра в бюджете вырастет до условных 10 триллионов рублей? Мы бы не стали. Путин хочет воевать. Где финансовые власти на это найдут деньги, это проблема финансовых властей, но не Путин. Но тем не менее, невозможно долго жить, начисто игнорируя реальность. Невозможно долго финансировать свои расходы, выгребая балансы банков через выпуск ОФЗ, и тут же спускать деньги на производство новых руин. Действия Трампа определенно приближают момент, когда придется принимать так называемые трудные решения. Сокращать социальные расходы или прибирать к рукам депозиты граждан. Система, для которой любые проблемы — это не проблемы, а расходы, которая все решает выделением средств, благодаря действиям Трампа гораздо быстрее столкнется с ситуацией, когда придется управлять в условиях дефицита ресурсов. А это с Путиным еще не случалось вообще никогда. Платить за войну,
платить за продвижение мессенджера Макс и ВК-видео, финансировать импортозамещение, компенсировать гражданам убытки, связанные с войной, а собственной элите обеспечивать заработок на масштабных инфраструктурных проектах, что-то придется резать. И по цепочке, через сокращение инвестиций, доходов и потребления, одно потянет за собой другое. Меньше тратишь, меньше собираешь налогов, еще меньше можешь потратить. Надо понимать, политика Трампа не даст моментального эффекта. Деньги на войну у Путина завтра не закончатся и через год не закончатся тоже. Но ему точно придется столкнуться со многими проблемами сразу. Например, с парламентскими выборами, в момент, когда доходы граждан падают, цены растут, а еще быстрее растут аппетиты государства в поиске любых доходов хоть где-нибудь. Путин не побежит подписывать никакой мир от того, что Трамп принялся его унижать и разорять. А вот система, которую тоже разоряют, наблюдая бесконечное унижение Путина, вполне может задуматься, что вместе с ним ей не выплыть. Трамп не обзывает Путина преступником. Он делает нечто сильно худшее с точки зрения путинской системы. Показывает всем, что Путин не справляется, не контролирует ситуацию. И никакими орешниками по Львову не перебить это гадостное ощущение беспомощности. Сегодня Путин не смог защитить собственные танкеры, а завтра какому-нибудь Сечину где-нибудь в Дубае завернут ласты. И Путин снова ничего не сможет. Снова залезет под корягу. Он не в состоянии защитить свои деньги, свои активы, свой ближний круг. Действия Трампа демонстрируют, пустые понты оказались пустыми понтами. Теперь в мире совсем другая сила. Если сравнивать происходящее сейчас с политикой, которую вели раньше, то Трамп действительно выглядит эффективным. Удар по деньгам не заставит Путина отказаться от войны немедленно, но дает надежду, что выстроенная им система сама откажется от Путина. Потому что служить военному преступнику может быть очень даже выгодно. А вот слабаку служить очень опасно. До завтра. I'll give you a hand. Да.
Последние дни в мире только и разговоров, что о Венесуэле. Там произошел политический катаклизм, пропал президент. Под покровом ночи американские войска выкрали Николаса Мадуро и увезли в США судить за наркоторговлю. В сегодняшнем видео попробуем... Everyone's got a favorite army in fiction. It might as well be a law to have one. The Imperial Guard is a good one. Everyone loves to hold the line against horrors beyond our comprehension. And to post a shovel meme for every soldier that's in the Imperial Guard. Or the UNSC, holding firm against alien threats, both mundane and some sort of abominable mixture of the zombie apocalypse and H.P. Lovecraft's wet dreams. There's all sorts of armies to love, be they fantastical and out of the ordinary, or just pretty much regular fellas. And you know who takes the first place spot for me? The Clone Army. The Grand Army of the Republic, if you're feeling a bit more grandiose. What more could you want in an army than what they have to provide? Do you want a force of endless proportions to drown the enemy with? The clones, dude. There will always be more. Do you want some elite troops that are a cut above anyone else? I can and shortly will gush about commandos at any moment. Do you want an army where every single person has the chance to develop and become something more than meets the eye? Well, they may be clones, but these ones aren't identical in anything but appearance. And sometimes not even then, with fellas like the Bad Batch in 99. So lately, to embrace the Star Wars kick I've been on, here's a video glazing the finest soldiers in all of fiction. I've been playing Star Wars D&D, I've just about finished a KOTOR campaign, where because I forgot how Korriban worked, I accidentally had Karth gun his son down, and you know what? As of time of writing, my birthday's right around the corner, and it'll only be a few days after that this video goes up. So I'm treating myself. Sit back, relax, and listen about how your 6-year-old self was right all along, because the only thing cooler than an ATTE is the clone driving it. But unlike the clones, you aren't a soldier on the move every day. You can afford to get the best night's rest you can. And for that, you could do no better than Mantis Sleep, the sponsor of this video. Mantis Sleep makes nothing less than the best possible sleeping masks for you to get ready to hit the hay like never before. Now then, time to glaze for the Republic. This is going to be a mess of canon and Legends lore, because what is propaganda if not trying to sell you the greatest version possible of events, if not perhaps the most truthful one? The clone troopers don't even come in swinging right out of the gate because they already kick ass before their first deployment. Take the greatest warrior you can possibly find, a man who could walk into a room and kill everyone there with minimal effort, someone who could be described as the greatest bounty hunter in the entire galaxy. Take that guy and now make an entire army out of him. That's the baseline we're operating on for clone troopers. But that baseline only gets higher because that's far from the only little bit of special sauce put into these soldiers. Clones are given some augmentations to help them fight that much better. Better reaction times, bigger lung capacity, and increased stamina being the most prominent ones. A clone may technically be a human, but even the most basic ones are quite literally built better than the average person. They're also trained by some of the greatest warriors in the galaxy in general. Is there another exceptional bounty hunter out there? Bring him in, they've killed hundreds. Their expertise is certainly to be taken advantage of, but why stop there? Why not recruit some of the people that have on multiple occasions nearly overran the entire galaxy to train your army? This is almost certainly my bias towards KOTOR speaking, but Mandalorians really are incredible fighters. It took one of the most powerful and brilliant Jedi in all of history to take him down, and even then the final battle came down to a super weapon that made gravity go all wonky. Prior to that, it was non-stop Mando victories. It's kind of like how every now and again Germany decides to go head-to-head with the rest of the planet and does alarmingly well for one country versus everyone. And those are the people that also help train the clone troopers, with special attention being given to troopers like commandos to really make sure they could take on whatever is thrown at them. This frequently included life super soldiers. Everyone loves them. How could you not? The Space Marines, the Spartans, hell, Captain America, they're all popular for a reason. But when you think of these guys, you probably think of the bombastic, massive battles they're all a part of. I mean, sure, the Spartans were designed for counter-terror ops and were frequently deployed to some covert ops stuff during the Human Covenant War, and the Raven Guard certainly exist. But you usually don't think of them doing this stuff, or at least I don't. I think of the Space Marines fighting off against entire Hive fleets in Black Crusades, or Noble Team fighting against an entire Covenant army at the head of the UNSC forces. Not exactly. All right, we're gonna take the study hall quiz. We're gonna see how study hall could help me, and you could take the quiz and you can see how it could help you. You're gonna answer these questions different from me. What best describes me right now?
Like all violent tragedies of the modern era, the shooting of Renee Good by an ICE agent has been broadcasted extensively, to the point that it is almost impossible to avoid seeing the very moment she is shot 3 times, as it is constantly dissected, debated, and discussed, turning into something of a morbid meme. Then there's the memes themselves, which are used by people the world over to express emotions, moods, and feelings toward the incident, as news seems to have spread fast through social media. ICE has become the focus of these trends, with some expressing their love for the agency and others expressing their dismay for its actions. Then there's news of more shootings, more protests, and more issues surrounding what happened in Minneapolis, as it is a heavily political event, and, as we all know, politics and memes consistently overlap. Of course, South Park has already satirized the organization too, ensuring the comedic take has been heard across America. Then there's the fact that the Minneapolis mayor asked them to get the fuck out, although it's hard to tell if this was to get attention or if he really meant it. Again, all of these moments have become memes in themselves, as they're constantly chopped, changed, and edited and spread to different communities and groups on an absolutely massive scale. It seems like every moment of every day is uploaded to social media, and I can't help but wonder what the psychological consequences of this are going to be. Obviously, there's concerns that social media and all the terrible news that gets pushed to the top has negative repercussions on mental health. Right now, it seems ICE is square and center the subject at the top of their algorithm, with footage of everything they're doing hotly debated as whether or not it is right within the United States. It's become a very different situation compared to 15 years or so ago, where the majority of people would be discussing this after seeing it on the television news or reading it in a newspaper. From that standpoint, what footage would have been shown and how it was framed would be up to the media corporations and politicians, whereas now there's regular citizens exploring and sharing how they see fit. In short, the death of Renee Good has become a flashpoint demonstrating the relationship between politics, social media, and memes, as the incident has been reported non-stop via traditional and new media. What meme would you guys like me to give a lesson in next? Let me know in the comments below. Итак, всем добрый день, вечер, ночь, кто когда меня смотрит. Под прошлым видео было много недовольства насчет того, что, видите ли, вот эти ваши блогеры разленились, и в ру-сегменте сейчас нет ни одного подробного разбора бафа персонажей, которые вышли в этом патче. Ну и, как вы могли понять, по этой причине это видео и вышло, и сейчас вы его смотрите. Я решил сделать его в лайв-формате, потому что, забегая наперед, разбирать особо нечего. Баф Бернис очень минорный, и меняет он мало что. И рассказать о нем подробно можно без сценария и без монтажа, и при этом разбор все равно получится подробный и понятный, поэтому вот так. Да и судя по прошлому видео, где я разбирал ротации на Банье, тоже в лайв-формате, вам такое нравится. А, как говорится, есть спрос, есть предложение, поэтому вот так, да. А перед началом видео я бы хотел напомнить про такой замечательный сервис, как Hornybox, на котором можно быстро и дешево задонатить в наш православный Zenless Zone Zero, Genshin, HSR, Wuthering Waves, Love and Deep Space и еще во много других контент. Заранее спасибо. Теперь мы продолжаем. И давайте, наверное, я буду начинать. Во-первых, что ей изменили в принципе? Ей добавили шорткаты к двойной порции на быстрой помощи. Также у нее появилась тычка с облумом, и теперь у нее стат восстановы конвертируется в контроль аномалии и в бонус урона. На этом все. И как бы сразу хочу ответить на вопрос. Стала ли Бернис сильнее? Вообще, на что повлиял ее баф глобально? И честно, почти ничего не изменилось. Я набегал очень много часов на старый Бернис со старой сборкой. Потом я включил баф и собрал ее в восстанову, в новую сборку. И суммарный диф был где-то 5-10%.
может быть 15. Это как бы и не прям мало, но какую-то супер имбу баф из нее не сделал. Я бы даже сказал, что пик ее силы остался плюс-минус тем же, но она стала заметно проще. То есть проблема старой Бернис была в чем? На большой дистанции, без Сигны, без Уяза, без Юдзухи и, короче, в пачках, где у тебя мало контроля было, у тебя возникала проблема с ресурсами, они заканчивались. Это все еще решалось с твоим исполнением, это можно было как-то обыграть скиллом, но не все хотели этим заниматься, и вот этот баф, за счет того, что он позволяет тебе собрать ее в останову и решить проблему нехватки ресурсов, не потеряв сильно в контроле, этот баф решает эту проблему. То есть теперь, если вы пиво, то вы ставите в 6-й диск в останову, ставите 2 куска на восстанову, и все у вас хорошо. Как бы диф вы почувствуете 100%, он будет, хотя даже так он будет не прям большой, но он будет, это главное. Слышал отзывы людей о том, что у них в пачке, например, Бернис Вивиан, где как раз не хватало ресурсов без Сигны, теперь им ресурсов хватает, и у них из-за этого скор стал больше на 3000, то есть было условно 27, теперь 30. И это как раз те самые 10-15%, про которые я говорил. То есть герой просто стал проще, из-за этого средний скор у всех увеличился. И как бы на этом можно было видео в принципе закончить, но у этого бафа есть свои проблемы, которые я хотел бы здесь перечислить. И начну я с того, что вот эта тычка — это самая бесполезная хуйня, которая была вообще когда-либо в бафе у персонажей. Дело в том, что она срабатывает только при ручном выходе Бернис на поле и только когда у вас работал ожог 12 раз в сумме. То есть вам нужно подождать в сумме где-то 16 секунд, потом вручную свапнуться на Бернис, и только потом у вас работает тычка с облумом. И то, этот облум, он дамажит настолько мало, там типа по огню может залететь, 200 тысяч урона, максимум 300. А учитывая то, что эта тычка срабатывает раз в 16 секунд, это просто ничто. Я даже больше скажу, она на самом деле больше создает неудобства. Почему? У этой тычки очень своеобразная, анимация. В ней Бернис подлетает в воздух, плюс ко всему эта анимация достаточно долгая, и при этом здесь еще прописано то, что после нее у тебя есть возможность сразу перейти к двойной порции. То есть у этой тычки такая же механика, как у атаки после парри, вот здесь написано точно такое же, и как у всех таких шорткатов. Но проблема в чем? Это не работает должным образом, потому что Бернис в этой анимации отлетает от моба просто в сторону, и если ты сразу после этой атаки зажмешь ешку, то ты до моба не дотянешься. То есть тебе после этой тычки нужно подбегать к мобу, чтобы просто дотянуться ешкой. И на практике вот это описание, оно просто нерабочее. И давайте я, наверное, сейчас даже покажу вам, как это выглядит на практике. Вот, как говорится, просто наблюдайте. Я прокаю хаос за Мияби, зажимаю ее холду, обновляю дебаф стычки Николь, выхожу за Бернис. Срабатывает вот эта анимация, Бернис подлетает в воздух, срабатывает облум на невероятные 30 тысяч урона. И смотрите, я сейчас должен, по идее, зажать ешку, у меня есть доступ к двойной порции, но я зажимаю и не дотягиваюсь. И, конечно же, после этого сразу идет рестарт и осознание того, что, чтобы у тебя всегда ешка попадала после этой тычки, тебе нужно к мобу подбегать. Конечно, вам может повезти, и анимация сработает так, что вы сможете дотянуться, вот, например, как здесь это получилось. Но случается это не всегда, и, короче, это нестабильно. И зачастую вы после этой тычки будете жать ешку не сразу, как я это сделал здесь, а вам нужно будет чуть подбежать к мобу. Вот примерно на такое расстояние. Если что, в случае со старой Бернис, все, что вам нужно было бы сделать, это просто выйти на нее и зажать ешку. А здесь вам нужно раз, подождать, пока закончится анимация, 2, подбежать к мобу и только потом нажать ешку. Это очень сомнительное улучшение. Вот, это первая проблема. Во-вторых, в работе ее новой пассивки тоже есть некоторые проблемы. Во-первых, самое смешное, что хочу отметить, это то, что восстанова Сигны Бернис не работает на эту пассивку. То есть восстанова Сигны не учитывается при подсчете бафа с этой пассивки. И в итоге получается так, что Сигна Бернис и раньше была, она была сильной, но не была каким-то мастпулом уж точно. А теперь мы имеем то, что с Сигной Бернис вы даже, вы не хотите собираться в восстанову, потому что с 6 на восстанову, с 2 кусками на восстанову и с Сигной, которая тоже дает восстанову, вы не потратите столько энергии физически. И выгоднее просто собраться, как и раньше, в контроль и не ебать себе мозг.
И по факту этот баф еще больше обесценил Сигну Бернис. Как бы одна из проблем старой Бернис заключалась тоже в том, что у нее вертикальный инвест был довольно слабоват. То есть у нее выделялась только Сигна по большей части. Все остальное по типу эйдосов у нее просто, ну кал. Ну это реально, ну, М1 просто говнище, М2 уже более-менее, но какого-то конского прироста оно не дает. И изначально все думали, что разраб вот этой пассивкой сделал так, что Бернис будет намного больше лутать от своей Сигны, потому что она будет давать тебе возможность поставить условно в 6-й не восстанову, а какую-нибудь атаку и все равно залутать фулл баф с доп. Потенциала. Но нет, на деле получается так, что ты собираешься в контроль и забиваешь просто на вот эту пассивку, потому что, ну, у тебя будет столько энергии, которую ты не потратишь. Получается очень забавно. Во-вторых, сборка full энергию далеко не всегда дает тебе какой-то прирост. Условно, если ты выходишь за рамки штурма и заходишь в оборону, где у тебя, ну, просто комнаты априори длятся меньше, то там между сборкой в восстанову и в контроль разницы не будет вообще. Ну, буквально, ее нет. Это я говорю как есть. Вот просто, я побегал на пачке Янаги Бернис Юдзуха на Раптора, собрал сначала Бернис в контроль и отключил баф, потом собрал ее в восстанову и включил баф, и разницы не было вообще. Конечно, судить по обороне новой это такая себе идея, но просто интересный факт на подумать. Проблема в том, что если вы собираетесь полностью в восстанову, то вы не просто получаете вот 25 контроля и 20 аффикса, вам дают это взамен. Как бы, собираясь полностью в восстанову, вы кое-что теряете. Во-первых, собираясь полностью в восстанову, вы теряете бонус от 2 кусков. То есть, вместо вот этой восстановы у вас могли стоять какие-нибудь 10% атаки, 30 знания или 10 аффикса. И как бы вот эти 20% аффикса, которые дают в пассивке новой, на практике это не 20, а 10, потому что эти же 10 аффикса вы теряете при сборке в восстанову. И это еще не все, это еще не все. Собираясь в восстанову, у вас в статах собирается меньше контроля, чем было в дефолтной сборке с контролем в шестерке. То есть, если с контролем в 6 у вас в статах собиралось, ну, сколько у меня контроля здесь будет? 118 плюс 35, то в сборке в восстанову у вас соберется на 10 больше, по-моему, если я ничего не путаю. Вот, я зашел в бой, прибавка это отображается только в бою, если что, и у меня, да, плюс 25 вместо 35. Как говорится, думайте. И в конечном итоге мы получаем то, что в руках задрота Бернис, ну, почти что никак не изменилось. Собираясь в восстанову, вы теряете 10 контроля, но взамен получаете 10 аффикса. И восстанову, которой при правильной игре у вас хватало и так. Как бы, да, бафнутая Бернис все еще лучше, но она лучше на настолько мизерные проценты, что я когда тестил, то, ну, я не видел практически никакой разницы. Я сделал на бафнутой Бернис в этой пачке 25 900, а на старой Бернис без бафа в принципе я сделал 25 400. Как бы 500 поинтов дифа. Это, окей, мы делаем скидку на то, что у меня там в старой сборке на 2 прока больше, но так или иначе, диф просто мизерный, его почти что нет. Конечно, это все мои спекуляции, мое мнение и мое видение со стороны игрока, который, наверное, что-то в этой игре понимает и умеет играть. С такой точки зрения, этот баф глобально, да и не только глобально, ничего не меняет. Но, как я уже сказал, если вы пиво, то со спокойной душой ставьте шестерку на восстанову, ставьте 2 куска на восстанову, и у вас все хорошо. Главное, не ставьте, блять, Сигной Бернис в шестерку на восстанову, собирайтесь в контроль, как делали это до этого. Если отвечать на вопрос, есть ли смысл пересобирать свою Бернис из старой сборки в новую, делая на этом акцент при том, что вы не хотите заниматься минмаксом всяким и ебать себе голову шестеркой на контроль, то скорее да, чем нет, потому что персонаж становится просто намного комфортнее. Но и то, опять же, держите в голове то, что баф Бернис это 10-15% дифа. Если вы готовы потратить свои ресурсы на эти 10-15%, можете пересобираться, и вы, я думаю, останетесь довольны. Но здесь стоит кое-что уточнить. Если у вас не полный потенциал, не нужно этого делать, потому что прикол в том, что разраб и тут умудрился насрать, и повышение вот этих уровней потенциала, оно повышает не максимальную прибавку, оно повышает количество стата, которое переливается. То есть если на первом уровне у вас переливается от единицы восстановы по одному контролю и по 1% аффикса, то на максимальном у вас переливается сколько?
2,5 контроля и 2% аффикса. И поэтому пересобираться на низких уровнях потенциала нет никакого смысла, потому что, больше скажу, вы ощутите не прирост, а больше, ну, какой-то, я не знаю, дебаф на персонаже, и он слабее станет. Поэтому сначала докачайте потенциал себе на максимум, а только потом уже пересобирайтесь. Вот. Все, я надеюсь, я понятно выразился. Спасибо, что смотрели, надеюсь, было интересно меня слушать. Пишите в комментариях, как вам такой лайв-формат, хотите ли вы видеть подобное чаще. Ну и на этом моменте я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. А, да, не забудьте написать в комментариях, что на ютубе появился второй подвал Глеба. Все. Всем пока. Hello, mortals. Здорово, любители Star Wars и Звездных войн. Сегодня речь пойдет про гиперпространство, а точнее про то, как бездарные сценаристы Диснея надругались над этой концепцией и идеей. Это мучило меня еще с 7-го эпизода, а на днях я прошерстил западный и русскоязычный YouTube на эту тему и осознал, что никто до меня ее не поднимал, поэтому должно получиться довольно интересно. Несмотря на то, что это видео, наверное, можно считать токсичным и хейтерским, надо проговорить коротенький дисклеймер. Я очень люблю Звездные войны. Я был фанатом франшизы с детства, и мне, как и любому фанату, было мало 6 фильмов, хотелось большего. Так что я, конечно же, играл практически во все существующие игры ПЗВ. Но игры выходили редко, поэтому я пошел дальше, покупал и читал практически все существующие книжки по Звездным войнам расширенной вселенной. Это, если что, старый канон, который на Википедии сейчас называется «Легенда». И вот в 2015 году я на хайпе пошел с друзьями смотреть 7-й эпизод, и все было почти даже хорошо, ровно до этого момента.
сейчас тряхнет. На скорости света стартуем. Что, прямо из ангара? Разве это возможно? Я себя спрашиваю об этом, когда уже все позади. Давай, давай, малыш, не подкачай. И тут я почувствовал неладное, ведь весь мой опыт по видеоиграм и книгам кричал о том, что такой прыжок в гиперпространство — это по сути не просто билет в один конец до ближайшего астероида или планеты. Это вообще невозможно, ведь нам канонично известно это. Когда мы достигнем скорости света, нужны координаты от навигационного компьютера. Смотрите, они нас догоняют. Летать через гиперпространство — это тебе не морковку дергать. Без точных расчетов мы врежемся в звезду или пройдем слишком близко от сверхновой, и на этом полет закончится. И я еще допускаю, что можно совершить коротенький прыжок в неизвестность, чтобы почти мгновенно выйти из гиперпространства и пересчитать координаты до нужной планеты. В книгах про разбойный сквадрон были похожие маневры. Вот только у Диснея, прыгнув в неизвестное гиперпространство и уже находясь в нем, можно решить, что тебе нужно, например, на планету Такадана и спокойно взять и выйти из гиперпространства прямо у нее. Кое-кому слетаем, пусть займется дроидом. Нам вот сюда. Окей, я понимаю, что рассуждать о том, как работает гиперпространство в фантастической франшизе, по меньшей мере глупо. Учитывая, что в космосе вселенной Звездных войн есть звуки, физику оставим за скобочками. За правило возьмем, что, судя по каноничным Звездным войнам, играм и книжкам, прыжок в гиперпространство — это по сути просто суперускорение звездолета по прямой. Навигационный компьютер рассчитывает, в какую именно сторону тебе нужно прыгнуть, чтобы не врезаться в планету, и в какой момент выйти из гиперпространства, чтобы не перелететь дальше нужных координат. Расчет гиперпрыжка выполнен. На мой взгляд, самый идеальный вход в гиперпространство показан в игре X-Wing 1993 года. Навигационный компьютер рассчитывает координаты, корабль заранее поворачивается в нужную сторону, все это занимает какое-то время и прыгает куда ему нужно. Если вам кажется, что пример из 1993 года неудачный и вообще это было давно и неправда, то, пожалуйста, абсолютно аналогичный пример из Star Wars Galaxies 2004 года. Смысл абсолютно тот же. Просчитываем, корректируем курс, прыгаем. Вот наша аксиома того, как проходит прыжок в гиперпространство. И зная это, давайте посмотрим, что Disney делает с гиперпрыжками. Кстати, помните все эти долгие ламповые полеты в гиперпространстве, во время которых можно поболтать с командой, отдохнуть, заняться своими делами? Забудьте, у Диснея все полеты в гиперпространстве зависят строго от сценария. Когда это нужно, корабль летит долго, а когда не нужно, долетает за секунду. Но, как правило, все гиперперелеты откуда угодно, куда угодно теперь занимают буквально секунды, а не часы. В Википедии даже объяснили, почему после 6-го эпизода все прыжки занимают настолько мало времени. Знаете как? Удиви. Спустя несколько десятилетий после битвы при Эндоре наука галактики приблизилась к разгадке тайн так называемого подгиперпространства, перемещение через которое на любые расстояния происходило практически мгновенно. Ну то есть вы понимаете, Рокотанская империя, которая, кстати, канон и которая изобрела гипердвигатель, не смогла придумать, как сделать перемещение через гиперпространство мгновенными, хотя они смогли создать звездную кузницу. Галактическая республика на пике своего могущества не смогла придумать, как сделать прыжки через гиперпространство мгновенными. А вот спустя 10 лет после 6-го эпизода, когда галактика находилась на нижней точке своего развития после войны, всюду недобитые имперские генералы, республика пытается кое-как собраться заново из лидеров повстанцев. Центральные миры погрязли в бюрократии, окраинные миры погрязли в беззаконии. Но спустя 10 лет после этого находятся ученые в новой республике, которые взяли и перевернули 35 тысяч лет истории гиперпространственных путешествий и изобрели мгновенные перемещения. Как-то это малореалистично. Мне вот кажется, что это просто Дисней насрал в своих фильмах, а эту статью в Википедии в новом каноне написали, чтобы закрыть сюжетные дыры, ломающие старый лор и канон. Прыжок. Еще не завершены вычисления. Я тебе помогу. Поэтому теперь с широкой руки Диснея прыгать можно в любую сторону космоса, моментально оказываться в любой другой стране космоса, калькуляция прыжка занимает секунду, сам полет занимает секунду, и это, в общем-то, полностью ломает любые космические бои, и вот почему. В тебя летит протонная торпеда? Прыгай в гиперпространство. Тебе на хвост сел противник, и ты не можешь его сбросить? Прыгай в гиперпространство. Превосходящее число противников? Прыгай в гиперпространство. Хочешь устроить бомбардировку вражеского крейсера? Выпрыгни из гиперпространства, сбрось бомбы и улети в гиперпространство. Все равно это займет пару секунд, так почему нет? Кстати, пока
пока бомбы будут падать, почему бы крейсеру не прыгнуть в гиперпространство, чтобы избежать уничтожения? Это быстро, и потом можно будет почти мгновенно вернуться. Зачем вообще нужны все эти бои в космосе, если любой поврежденный крейсер можно мгновенно вывести из боя? Если все корабли могут выпрыгивать из гиперпространства в 100 метрах от нужного объекта, скидывать весь боезапас и также быстро уходить. Думаю, в диснеевских «Звездных войнах» с изобретением этих их мгновенных полетов бои в космосе выглядели бы куда менее кинематографично и представляли бы из себя страшный сон эпилептика. Например, что мешало выйти из гиперпространства на пару километров подальше, встать в упор к кораблям сопротивления и из всех орудий мгновенно размотать их? Их координаты у Первого Ордена были, эффект неожиданности тоже. Так зачем держать дистанцию? Сэр, они быстроходнее и легче. Не оторвутся, но будут держать дистанцию, с которой наши орудия не пробьют их щиты. Они держат дистанцию. Ну не знаю, может попробуйте микропрыжок в гиперпространство? Вот ведь у Диснея здесь сделали микропрыжок, и здесь тоже сделали. Чем вы хуже? Еще из гениальных нововведений Диснея это выход из гиперпространства в атмосферу планеты. И если с учетом всего вышесказанного это еще можно как-то худо-бедно просчитать, как вам прыжок в гиперпространство прямо из атмосферы планеты? Опять же, гиперпрыжок — это просто очень быстрое ускорение по прямой до нужных координат. Прыгая из атмосферы, твой выбор сильно ограничен. А что делать, если координаты, куда тебе нужно, находятся за планетой, с которой ты прыгаешь? Что, навигационный компьютер развернет тебя носом в планету и бахнет об землю? Ну бред же. Кстати, о том, чтобы бахнуть по кому-нибудь с помощью входа в гиперпространство. У нас же есть уникальный маневр холда. Знаете, как ей это удалось? Устроить бы что-то в духе холда. Что-то помасштабнее. Брось, то был уникальный маневр. Истребители и грузовики. Ого, а когда это бывший штурмовик-сантехник стал экспертом по гиперпространственным прыжкам? Вчера. Тут, слава богу, у сценаристов Диснея хватило мозгов не делать подобные самоубийственные прыжки во врага нормой, потому что это еще больше убило бы весь смысл космических боев. Ведь всегда можно одним крестокрылом уничтожить, например, целый крейсер, а то и два крейсера. Или можно пойти дальше. Гиперпривод не самый огромный предмет во вселенной Звездных войн. Можно было бы делать гиперторпеды, и одна такая торпеда также разматывала бы целые крейсера. Представляете, всего пара таких торпед, и можно сильно повредить или даже уничтожить целую звезду смерти. Десяток таких торпед, и можно размотать целую планету. Император явно вкладывал свои деньги не туда, ведь один гипердрайв можно купить по цене раба и гоночного кара, собранного из мусора. Благо, тут сценаристы быстренько сказали устами Фина, что не, это супер маловероятный маневр, мы не превратим бои в космосе в банальную бомбардировку друг друга кораблями, прыгающими в гиперпространство. Я думаю, у любого человека, даже не фаната, знакомого с первыми 6 фильмами, в 8-м эпизоде именно на этом моменте закрался вопрос. А что, так можно было, что ли? Дальше хочется поговорить про отслеживание корабля после прыжка в гиперпространство. В 8-м эпизоде для этого забабахали суперэкспериментальную технологию размером с дом, которая называется гиперпространственный трекер. Принцип его работы зрители не объяснили, мол, просто отслеживает он корабли, которые перемещались в гиперпространстве. Ну и все. Активный трекинг. Что? Гипертрекинг — технология абсолютно новый, но принцип тот же, что и при любом трекинге. Чего? Как? Почему? Это все по барабану. И получается, экспериментальное устройство вроде как было уничтожено вместе с дредноутом господства. Да ведь? А вот и нет. Ведь в 9-м эпизоде мы видим это. Я что-то пропустил? Между 8 и 9 эпизодом даже года не прошло, когда технологию отслеживания успели уменьшить и засунуть в каждый истребитель. И это я еще молчу, что сценаристы Диснея, не изменив размер и дизайн тайфайтеров, умудрились найти в нем место под гипердвигатель. А что это за каскад гиперпрыжков? Он типа просто рандомно жмет гашетку гипердрайва или моментально задает нужные координаты для точки выхода из гиперпространства? Если рандомно, то почему каждый раз он прыгает в упор к какой-то планете? Ведь в космосе в основном пустота. Если координаты, то какой поехавший будет сохранять координаты вплотную к каким-то городам, шипам и монстрам? Каскад световых прыжков! Ты где этому научился?
где этому научился. А пилоты тайфайтеров где этому научились. Прошли минуту назад экспресс-курса. Я, конечно, понимаю, что мы привыкли к ТикТоку и не можем удержать внимание дольше нескольких секунд на одном видеоряде. И что, наверное, зрителям скучно было бы смотреть на обычный космический бой на фоне черного космоса и звездочек. Но можно же придумать красивый визуал, хоть немножко построив его на логике вселенной, в которой снимаешь фильм. А что за прикол с пробиванием предметов при гиперпрыжке? Тут то ли успел, то ли пробил, тут пробил, а эти что-то не смогли пробить. Может, у Сокола просто сюжетная броня? Подожди минуту. Ты с ума сошел? Если ты прыгнешь в гиперпространство вслепую, они будут собирать осколки богомола по всему внешнему кольцу. Но все эти сценарные проблемы просто меркнут по сравнению с этим прыжком из гиперпространства. Серьезно, зачем лететь через этот космический спидорак? Что там за секретная навигация такая, если к этой планете можно буквально подлететь откуда угодно, как и улететь с нее? Я думаю, в 9-м эпизоде уже было все равно. Очередной МакГаффин, очередные безумные гонки за ним через весь фильм. Как, в общем-то, и вся диснеевская трилогия. Кстати, к Мандалорцу от того же Диснея у меня вопросов касаемо гиперпространства нет. Вот Дин Джарин успевает вздремнуть по пути от одной планеты к другой. Вот даже Пёргл летит с нормальной гиперпространственной скоростью, поравнявшись с кораблем главного героя. Погодите минутку. Пёргл летит с обычной скоростью для гиперпространства, и это занимает время? Но как тогда Асока долетела аж до другой галактики, без перерыва на сон, еду, поход в туалет, банально сидя в рубке? Галактики, без перерыва на сон, еду, поход в туалет, банально сидя в рубке. Неужели Пёргелы после уничтожения Империи тоже ускорили свою скорость в гиперпространстве? До другой галактики расстояние так-то как 100 раз от края до края своей галактики, если не дольше. Я когда впервые смотрел этот сериал, думал, она ж пару лет лететь будет. Да-да, я все еще верю хоть в какие-то зачатки логики. Кстати, помните, я как-то говорил, что у меня нет вопросов к гиперпространству в Мандалорце от Диснея? Ну так это не совсем так, ведь сценаристы Диснея умудрились насрать даже там, а заодно еще перенести свою маразматическую идею в Асоку. Вот скажите мне на милость, как космические киты смогли поравняться с кораблем Мандалорца? Они все двигаются со скоростью света, ни быстрее, ни медленнее. Чтобы вот так все вместе дружно лететь, нужно войти в гиперпространство одновременно миллисекунду в миллисекунду. С разницей даже в секунду ты другие объекты рядом с собой увидеть не сможешь никак. Получается, космические киты вошли в гиперпространство одновременно с Мандалорцем, или он вошел одновременно с ними? Догнать их он тоже не мог. Ведь какой шанс, что на скорости света, летя через огромную галактику, его маршрут пролег точнёхонько в ту же сторону, куда летели киты. Это снова красивый кадр ради картинки, ломающей все механики мира. В Асоке то же самое. Как на таких скоростях киты могут лететь настолько плотно друг к другу? Посмотрите, с какой разницей они ускоряются. С точки зрения зрителя, каждый такой кит должен лететь в своем собственном гиперпространственном тоннеле. Ну ладно, вы можете сказать, киты это животные, они друг друга чувствуют, замедляются, ускоряются, кучкуются, а когда летят по своей галактике, летят медленно, а когда летят в другую галактику, летят быстро. Окей, а это тогда что? Как два корабля смогли оказаться точнёхонько друг за другом? Причем обратите внимание, с какой разницей по времени они выходят из гиперпространства. Да они бы в жизни в самом гиперпространстве друг друга не увидели бы. Я уже представляю, как в следующем сериале или 10-м эпизоде, чтобы нас удивить, Дисней покажет, как можно догонять друг друга прямо в гиперпространстве и там же вести космический бой. А почему нет? Красивая картинка ради красивой картинки. Какая же срань. Перегрузка в цепях. Рванет гиперпривод, нас с вами разнесет на отдельные атомы. Что ты сделала? Я обошла компрессор. Как можно подытожить это видео? У нас была стройная концепция гиперпрыжков, которая прекрасно работала. Ты прилетаешь в какое-то место, что занимает время. В этом месте идет космический бой, из которого у тебя есть небольшой шанс сбежать, если все пошло не по плану. Если на поле боя есть тральщики, чтобы уйти в гиперпространство, их сначала надо уничтожить, что повышает ставки и позволяет делать космические засады. И все. Гиперпрыжки — это обычная логистическая уловка, которая позволяет героям не путешествовать от одной планеты к другой по 100 лет. Просто условность, необходимая для построения захватывающего сюжета в сеттинге sci-fi. Но приходит Дисней, бездарными сценаристами за первый фильм ломает саму концепцию гиперпространства, переписывая канон. За второй фильм ломает необходимость космических боев, по сути внедряя гиперпространственное оружие. А в третьем фильме оказывается, что можно за секунду прыгать по десяткам миров, и прыжки в гиперпространство — это вообще как погоня в фильме про копов. И это всего лишь один крохотный аспект вселенной Звездных войн, который поломал Дисней. Вот вроде и все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.
Здорово! В этом видео хочу обсудить... Видео не было почти месяц. Почему? Потому что все это время я был занят очень... Пизда, блять, вот что я вам скажу. Все, Габелла. Не, Шизу, как же он рулит вообще? Важным. Взорвал Ли, кстати, хороший вопрос. Он взорвал аномалию на тонну дэмэджа. Ультимейт Янаги сразу же после ультимейта Рины. Энергия еще есть, ультимейт взрывает. Шок и еще одна ешка. Ёб твою мать! Делом. Закрывается шаттер. Еще раз на цепочке Николь прокается эфир, и он добивает робота за ебанутый таймер. Я играл самый масштабный турнир в СНГ комьюнити ЗНЛС от Сереги Глина, Шию Nexus. И доиграв его буквально пару дней назад, но на момент озвучки сценария уже больше, чем пару дней назад, я готов поделиться своими ощущениями, которые я испытывал на протяжении последнего месяца, мыслями, которые у меня успели накопиться по поводу всего этого турнирного движа в гаче игре, и в целом поведать вам историю о некой восходящей звезде турниров. Молодом таланте, который пришел на первый турнир в своей жизни и вошел в топ-12 лучших игроков комьюнити с ником Шиза. Но перед тем, как мы продолжим, хочу себе напомнить про великолепный сервис. Почему я вообще захотел в этом поучаствовать? Мне всегда нравились игры, где есть дух соперничества, в которых можно соревноваться с реальными людьми и переигрывать их на скилле, чтобы тебе в чат потом писали что-то про мать. По этой причине я провел 2000 часов своего свободного времени в доте. Но в один момент я со всего этого выгорел, перестал получать удовольствие и благополучно ушел на гача-пенсию, где уже никакого компетитива априори быть и не могло. Но, к моему счастью, нашлись энтузиасты из команды Дарта и Fight Club, на данный момент Nexus, которые все это смогли организовать и начали проводить турниры. Да, они вообще не претендуют ни на какой киберспорт, это и так понятно, но они создавались не для этого. В первую очередь это просто комьюнити-движ, который создали для того, чтобы люди, как я, могли получать в любимой игре то, чего она им дать сама не может. Соревновательный режим. Поэтому, как только я узнал, что по Зетке начали проводить турниры, я сразу же вкатился в комьюнити, но играть сразу не начал. Долгое время я просто наблюдал за этим движем со стороны, потом я стал любимым для многих комментатором, но опять же сам я не играл, потому что мой аккаунт был совершенно не готов к турнирам. У меня не было необходимых дисков для нормальных таймеров на той же Эве. У меня не было нужных героев для тогдашней меты. У меня не было необходимых пушек. В общем, если бы я пошел играть с него, то при любой возможности меня бы дифнули аккаунтом без шансов. А это не то, ради чего я изначально вливался в PvP. Потому очень долгое время я опять же просто наблюдал за этим со стороны, пока Сергей Глин не анонсировал самый большой турик в СНГ комьюнити с призовым фондом в 50 тысяч рублей, где 8 игроков получат прямое приглашение, а еще 8 должны будут пройти с открытых квалификаций. На этом моменте я понял, что это возможность, за которую я должен цепляться. Ведь изначально, когда я пришел в PvP, у меня в голове сидела мысль: я должен доказать всем, что я пиздатый. В этом заключалась моя мотивация. Как бы смешно это сейчас не звучало, но я реально думал, что я должен прийти на первый турнир в своей жизни, где сражаются сильнейшие игроки комьюнити, и войти минимум в топ-3. Но при этом одна проблема все еще оставалась на тот момент актуальной. Мой аккаунт абсолютно не был к этому готов. Поэтому я в спешке пытался довести его до такого состояния, с которым я бы со скрипом, но мог противостоять сильным игрокам. Однако в условиях гача-дрочильни, где у тебя есть строго ограниченный максимум, который ты можешь потратить на фарм в виде энергии, который ты можешь увеличить только рефрешами, это было невозможно сделать, так как нужно было фармить слишком много всего. Это затянулось бы минимум на месяца 2, а там уже и квалификации бы закончились. Как только до меня это дошло, на то время уже подходила к концу вторая квала и должна была начинаться третья, я пошел пытаться придумывать себе ростер, пул героев, которым я буду играть, и тренить соответствующие пачки. И как вы уже могли догадаться, ничего у меня не вышло, даже при том, что мне помогали такие уже именитые люди, как Кукан и Сомбреро. Таймера мои пачки давали, однако в силу плохого ростера в них было выйти около невозможно. И тогда я просто понял, что сколько бы я ни тренил свои говнопаки, как бы я ни старался давать таймер на том, на чем это сделать невозможно, в любой удобный момент меня дифнут аккаунтом, где есть необходимые герои и пушки. Меня такая перспектива не устраивала. До конца регистрации оставались считанные часы, руки уже опустились, был небольшой тильт, но в последний момент я вспоминаю, что я могу взять другой аккаунт и играть с него. И как-то так совпало, что я был хорошо знаком со скиндом, который уже прошел на мейн-ивент и с которым у нас была коллаба. Поэтому первое, что мне пришло в голову, это написать ему и попросить его дать мне свой аккаунт покататься на квале. Как оказалось позже, нельзя было брать аккаунт человека, который уже прошел на мейн-ивент, только потом уже из-за меня в регламент добавили этот пункт, но на момент регистрации этого правила не было. Я смог составить очень хороший ростер, также не без помощи скинда, за что я ему благодарен, и успешно зарегался на третью по счету квалификацию. С этого момента началась моя серия бессонных ночей и тренировок буквально без отдыха, которая продлится следующий месяц и оставит за собой не очень благополучные последствия.
Первый день, первые игры, сразу 2 в один день и сразу на стрим. Конечно же, поначалу я очень сильно волновался. До этого турнирного опыта у меня никакого не было, опять же, поэтому это было неудивительно. Еще сыграл тот факт, что в моем ростере было много героев, на которых у меня до этого не было опыта. Я не играл на Эссенби, Цезарь и Эвелине. Это мне придавало еще больше неуверенности в себе, и руки тряслись от этого еще больше. Плюсом я попался с не самым слабым, как я думал на тот момент, оппонентом против Казута, который уже играл и показывал игру точно лучше новичковой. Короче, повод для волнения у меня точно был. Но, как оказалось позже, моим главным оппонентом был я сам. Потому что каким бы Казута ни был скилловым игроком в моих глазах тогда, он все еще был новичком, из-за чего еще на драфте он, увидев мои пачки, сразу ушел в тильт со словами «да тут не выиграть» и играл уже на похуй, хотя он не учитывал то, что его оп тоже новичок, который может ошибаться. И забегая наперед, я своими пачками сделал таймер на секунд 25 хуже того, который они делают при хорошем отыгрыше. Но Казута, играя уже после меня, видя таймер, который я дал, не поверил в то, что он может выиграть, и дал в первой просто ужаснейший таймер на пачке акулы, где можно было выигрывать секунд 20 минимум. И даже так он проиграл мне всего лишь 12 секунд, хотя с легкостью мог выигрывать столько же, как минимум в первой игре. Во второй там уже было на драфте очень много ошибок с его стороны, и ее я забрал уже с дифом в 50 секунд. Казута, я знаю, ты посмотришь это видео, я говорю это все без какого-либо негатива к тебе, но ты реально мог выигрывать, просто сыграв на акуле в первой и нормально на драфте во второй. Но в итоге первая победа мне далась очень просто, чуть позже это послужит причиной сомнения насчет того, заслуженно ли я выигрываю своих оппонентов. В этот же день была игра против Марка Yacht Z, который у меня был час времени, чтобы подготовиться. Я нашел драфт паттерн, как я могу оставить его без пачки, просто забрав в Сенби триггер на дабле в случае ФП Юдзухи. Да, Марк Скинт мне с этим не помогал. Выиграл в первой за счет этого 50 секунд, а мог и больше. Ну и на данном этапе игра была выиграна. Во второй я уже решил раздать сваги и напикал пачку Янаги Сет Николь, которая у меня в Раптора делала космический таймер на тот момент, отдав Рину Марку, из-за чего див там был уже не 50 секунд, а 12, но все еще в мою пользу, и первый мой день турнира закончился 2 победами из 2 без каких-либо усилий. Второй день прошел похожим образом. Была игра против Реклюза, который мне до игры с ним сам говорил, что в Шию он особо не заходил и регнулся чисто for fun поиграть, в то время как я все свое свободное время уделял тренировкам, ну и результат вы видите сами, задерживаться тут мы не будем. Третий день турнира у меня по факту начался сразу после того, как я закончил играть с Реклюзом. Да, в ту ночь я не спал и просто сидел тренился 24 часа подряд. Тогда, конечно, попытался лечь поспать часа 3-4, но не смог заснуть из-за волнения. Ибо играл я против Сомбрера. Против человека, который тренился на тот момент не меньше, чем я, и имел опыта в 10 раз больше, чем у меня. И спойлер, наша игра с ним, по мнению многих, станет самой зрелищной за последние месяцы, но я проиграю. Проиграю из-за большого количества микроошибок на драфте, показав даже при этом равную игру в первой с фаворитом турнира. И проиграв всего-навсего 5 секунд при том, что Сомбрера первой пачкой дал трай жизни и сделал 48 секунд, что у него не получалось сделать на тренировке ни разу. Во время игры мне казалось, что я выдал свой максимум, и такого оппонента никак не переиграть с моим бэкграундом, но на самом деле пикнул бы я Бернис вместо Цезаря на ластпик, просто выйдя в Миябе Бернис Юдзуху и Янаги Рину Николь, я бы ускорился на 10 секунд и дал бы 1.30 тотал. При таком раскладе я бы не проигрывал, а выигрывал бы 5 секунд, которые в таких матчах очень сильно решают. Во второй игре уже абсолютно все пошло по одному месту, еще на драфтах из-за того, что я не додумался до очевидного бана от Цезарь с его стороны. После игры я, конечно, немного оттильтанул по понятным причинам, но понял одну важную мысль. На данном этапе я могу составлять конкуренцию топовым игрокам, просто из-за того, что уделяю намного больше времени тренировкам, чем остальные. Это меня очень сильно зарядило на последующие матчи и придало мотивации стараться дальше. Тем более я понимал, что таких как Сомбрера и я на квале больше нет, а значит у меня есть все шансы выполнить свою основную цель на тот момент. Пройти в мейн-эвент, то есть занять топ-1, топ-2. Главное просто не сбавлять темп. Вне стрима я выиграл игры против Шио, Дигзарда и Бабочки. Трудности мне составил только Дигзард, так как он меня повел на 5-й и на 7-й, а я был сыном 6-го и тренил на тот момент только его, из-за чего на 5-м проиграл 20 секунд и еле как на 7-м отыгрался и выиграл с дифом в 6 секунд. Чуть позже этот тупорылый принцип тренить только один этаж сыграть со мной злую шутку, но это будет позже. Сейчас финальный день. Первая игра против Абена, которая кажется самой трудной за тот день и все равно пройдет легко, хотя по факту я должен был ее проиграть и вылететь еще
тогда. Потому что на драфтах я совершил две очень больших ошибки. Забанил зачем-то Фуфу вместо Исюань и взял Бернис вместо Николь на пик после вторых банов. Но Абена меня за эти ошибки никак не наказал. Объясняя, бан Фуфу у меня в голове выглядел лучшим решением из всех, так как в моей голове сидела мысль, что я ему выход в Хурму или Сюань никак не перекрою, и он в любом случае возьмет что-то из этого, а они делают в прайм-пачках примерно похожий таймер. Хотя и это было не совсем правдой. Харумаса это самый сложный герой в игре, плюс ко всему очень нестабильный, особенно на Рапторе, из-за чего бан Сюань с целью посадить Абена на Хурму уже на этом моменте выглядел лучше. И на практике, да, он в любом случае выходит либо в Хурму, либо в Сюань, вне зависимости от того, забаню я ему кого-то из них или нет. Вот только я не учел один важный момент. Если я ему баню Исюань, ФПшу Юдзуху, он забирает на даблпик Алису плюс Астру, и я беру на свой дабл Мияби плюс Янаги, то он обязан брать Пайпер на 8 пик, ибо иначе он останется просто без пачки либо в первую, либо во вторую. При этом с таким драфтом он обязан идти убивать Раптора Алисой под Астрой, которая хоть и делала свои 65, но там еще попробуй нарули и идеально вместит две холды в стан, который длится 7 секунд. А во вторую шла бы Пайпер Бернис без саппорта с пульхрой ебаной. Итоговый таймер у него был бы где-то 2.25, однако я своими пачками выиграл бы секунд 50. Но в итоге я со своей логикой забанил Фуфу, из-за чего позволил Абена не брать Кора на 8, а забрать триггер под Исюань или Харумасу и оформить себе фришный выход в пачку на 50 секунд, так как и Исю, и Хурму я перекрыть ему одним баном не могу. Далее я опять ошибся с 11 пиком Бернис, когда должен был забирать Николь. На этом моменте Абена должен был забирать у меня Люси Николь на свой даблпик, и я бы не досчитывался одного саппорта, из-за чего был бы вынужден идти с какой-нибудь Цезарь под Янаги Бернис, учитывая, что у Абена была бы в первой пачка на 50, а вторая на 45, и он бы сделал тотал 1.35, максимум 1.45, при том, что у меня только первого убивалось плюс-минус 70 секунд. При таком раскладе я бы немного, но проигрывал. Однако он забрал у меня ненужную мне Пайпер и Люси, оставив Николь, что позволило мне выйти в пачке на 1.35 тотала. А Пайпер у Абена таймер только подруинивала, из-за чего див первый составил 30 секунд в мою пользу, и на этом моменте игра уже была практически выиграна. Хотя даже так я все еще мог проигрывать, ибо ошибся на драфте уже во второй игре. На свой 8 пик я вместо какого-то Кора по типу Эвы решил взять Николь, и Абена баном Эвы плюс пиком Пайпер мог оставлять меня без одной пачки. Я бы катился на Бернис Астре Пульхре, а без Юдзухи это потуга, и при таком раскладе я все еще мог проигрывать. Но Абена меня пожалел и решил не срать ни себе, ни мне, и забрал Бернис, оставив мне пачку с ГК Пайпер, и на этом моменте игра уже была точно выиграна. И сейчас будет важным, я считаю, вернуться к игре вне стрима против бабочки. Ее я выиграл без каких-либо усилий, но меня это как раз таки и смутило. Я вроде играл против сильного игрока, который был одним из претендентов на то, что пройти в мейн-эвент, а в итоге выиграл с дифом в минуту без каких-либо трудностей. С этого момента меня начали посещать мысли о том, что я побеждаю незаслуженно, и просто происходит ростер и аккаунт диф. Кто не знает, ростер диф — это когда причиной победы какого-то игрока служит не его игра, а ростер, который собрался из-за сильного аккаунта. По моему мнению, я не делал ничего особенного, но почему-то победил того же бабочку, который очень сильно старался на протяжении всех квал, и мне из-за этого даже стыдно стало. Мне казалось, что я выигрываю просто из-за того, что мои оппоненты либо ошибаются, либо у них ростер слабее моего, и в какой-то момент у меня из-за этого появилось желание техлузнуть. На игре с Абена это желание проявилось еще сильнее, но я уже был близок к своей цели, и выкидывать в мусорку все то время, которое я потратил на тренировки, я не хотел, из-за чего мною было принято решение уже просто доиграть как есть. После Абена была игра против Ханамори, в которой у меня опять закрадывалось чувство незаслуженной победы из-за того, что он без сигнатурок ебашил и плюсом не мог выйти в нормальной пачке из-за ростера, но я опять же старался об этом не думать. Выиграв в каждом раунде по 30 секунд, я прошел в финал против Энерджекса, к которому я не готовился и не тренил этаж, на котором мы играли, из-за чего закономерно проиграл. Но моя главная цель была выполнена. Я прошел на мейн-эвент. 10 октября начался групповой этап. В прямом эфире игроков распределяли по группам. Кто же попадает в группу Б? Третий с конца. Я увидел эту карточку. Многие будут рады, что не увидят именно этот никнейм в группе А. Но также многие будут очень недовольны тем, что этот человек не пополнил ряды группы А. Этот человек известен в довольно широких кругах. У этого человека невероятно большой потенциал. У этого человека длинные волосы,
Этот человек сыграл больше 1000 игр на Харумасе. Да. Это Тецу Шиза наебал. Этот Шиза попадает в группу Б. Многие, конечно, будут, скорее всего, этому недовольны, но так решил рандом. Шиза в группе Б. Я попался в группе против Анла, Аллу, Дамикуро, Флавика, Мортика, Тецу и Рене. На тот момент я понимал, что если я смог выдать равную игру на квале против Самбрера, который, по моему мнению, на тот момент был топ-1 по скиллу, то шансы на топ-3 на всем турнире у меня есть, а на выход из группы тем более. Главное просто не сбавлять темп. Первая игра в группе у меня была против Дамикура, которую я скипну, так как я из-за нервов надрафтил полную хуйню и выжил в пачке на 3.30 тотала, проиграв минуту в первой. Тильта у меня никакого не было, я понимал свои ошибки на драфте, и они были настолько тупыми, что обращать внимание мне на них не хотелось. Anyway, я понимал, что больше я их не допущу, и воспринял эту игру как разогревочную, начав готовиться к Флавику. До игры против Флавика у меня волнения никакого не было. Я успел потренить против него драфты, где у меня получаются априори более сильные пачки. Все, кто мне помогал, говорили, что у него ростер говно, и если я не выиграю, то я сосал. Из-за чего я был уверен в своей победе на все 100%. Но, если бы все было так просто, то вы бы сейчас не смотрели это видео. Помните, как Дикзард чуть не выиграл меня? Когда он повел меня на этаж, который я не тренил, и я сказал, что чуть позже эта привычка сыграет со мной злую шутку. Так вот, это как раз тот случай. Флавик всегда банил 6-й, а 6-й это был единственный этаж, который я тренил. На 5-й и 7-й я ходил только когда оборону впервые закрывал. И в итоге я, зная, что Флавик с огромной вероятностью забанит мне 6-й, и мы пойдем на 5-й, не тренил ни драфты там, ни пачки. И даже так у меня получилось в первой сыграть в равную, а во второй уже просто сказалось незнание того, что делает таймер, и я напикал дабл эфир Эву, которая показывала очень потужный результат, и в итоге проиграл. Хотя очень легко мог выигрывать, просто потренив там пачки. После этой игры у меня был ебанутый тильт, я хуярил себя за то, что даже не попытался исправить ошибку, которую совершал на квале, и был близок к вылету из-за этого. Еще более хуево мне становилось от понимания того, что даже при всем этом я в первой выдал равную игру, и на этом моменте мне стало очевидно, что потренил бы я 5-й этаж, это была бы самая фришная игра из всех. Но в итоге самую фришную из всех игру на теории я проебал, и из-за этого мне было очень понуро. Ко мне вернулись мысли о том, что квалу я прошел просто из-за того, что мне помогал Скинт, у меня был его аккаунт, и я побеждал там, где не должен был. Появилось желание просто начать трешить в каждой игре, забыть о том, что я играл этот турнир, и вернуться к видео. Следующая моя игра была против Мортика. Я был в огромном тильте, но понимая, что Мортик это фаворит турнира, я, собравшись с последними силами в ту ночь, как и во все предыдущие, не спал и сидел, готовился к нему. Ибо я понимал, что эта игра последняя, в которой у меня есть шанс доказать себе, что я что-то могу вне аккаунта скинда и способен выиграть без чьей-либо помощи. Если я проиграю, то, скорее всего, мое моральное состояние уже не восстановится, и я в тильте проебу все оставшиеся игры. Я на это не рассчитывал. 14 октября, 9 часов 19 минут вечера. Начались драфты первой игры. Я баню Алису вместо нон-контест М1 SNB на 6-м этаже, и на этом моменте игра была проиграна. Играя против персонажа, который на первой консте идет в уяз и делает в любом говне прайм таймер, ты не можешь его не банить, потому что иначе оппонент просто фпшит прайм саппорта, допикивает какого-то кора в первую, на этом моменте у него закрывается первая пачка, и на 7-й пик он берет ту самую М1 SNB, закрывая вторую пачку и делая супер легкий 2.20 тотала, имея ебанутый флекс по саппортам, из-за чего в случае сильно пересекающихся ростеров он может воровать опции у тебя и ничего не терять с этого. Шиза ответил на это баном Алисы, которая без прайм сапа никого не убивала. Но на момент написания сценария мне довелось снова открыть страницу драфтов, и я буквально за пару минут нашел драфт-паттерн, который не смог найти тогда за 10 часов подготовки, и который в случае ФП Астер, который он тогда и взял, садит Мортика не то что на коляске, он без коров остается. Просто на дабл-пик взять Мияби и Исюань, лишив его двух сильных опций, вокруг которых строился его ростер. Да, у него останется Фри SNB под Астерой, но ему нужно будет чем-то первую закрывать. Для этого он может взять себе М1 Вивиан, но у него после этого остается
две опции, которые могут пойти с этой Вивиан. Пайпер и Бернис, которых я контещу. А значит, я могу забрать на пик до бана в Бернис к Мияби и забанить Пайпер, оставив Мортика без опций в первую. Таким образом, я бы заработал огромное преимущество в первом раунде, выиграв игру бы уже на том моменте. Но тогда я проиграл уже минуту из-за того, что взял Юдзуху, которая мне не нужна, вместо Исюань, и проиграл уже тогда. После игры я уже был готов сдаться, менталки моей было настолько хуёво, что я думал, что это конец, но подсознательно я понимал, что я любой ценой, но все еще хочу выиграть, и все еще готов лезть из кожи вон, чтобы это сделать. Поэтому продолжил бороться. Завтра должна была быть игра против Рене. Рене был первым человеком в группе, которого я смог выиграть, но буду честен, того самого вкуса победы я не ощутил, потому что ростер у Рене был полным говном. Он выходил в пачке на тотал 2.40 в среднем, когда у меня в среднем были выходы на таймер в 20 секунд быстрее, из-за чего в первой игре я ровно 20 секунд выиграл, нажав кнопки как пьяница. Снова мысли о незаслуженной победе, но какой-никакой настрой на оставшиеся матчи это мне дало. Играть мне оставалось против Тецу, Анла и Аллу. Первый раунд прошел как по маслу. Я напикал себе аномальные биспаки и выдал прайм таймера в обоих комнатах, выиграв 12 секунд преимущества. Во втором раунде мы вышли в плюс-минус равные пачки. В первом у меня была Мияби Бернис Астра на 65-70, а во второй Эва Фуфу Николь на 75-80. Мои пачки были чуть слабее, но у меня было 12 секунд преимущества, из-за чего Тецу нужно было делать прайм таймера в обоих румах, чтобы выигрывать пару секунд итогового времени. Но в итоге я, из-за того, что не тренил вторую пачку, не смог нормально на ней сыграть, вдавил 4 рестарта на плюс 10 и сделал на второй пачке на 35 секунд хуже того, что должен был делать. И даже так суммарный див составил 20 секунд. Фришная игра была проиграна на ровном месте из-за того, что я не успел потренить пачку Эвы. 17-го была очень легкая игра против Анла, которую я выиграл. Мне Анла до игры сам сказал, что он сейчас не в прайме, поэтому победа не заставила себя долго ждать. Что же касается Аллу, против него у меня была очень трудная ситуация. А своего ферстпика я должен был выигрывать 15-20 секунд, потому что во второй я эти 20 секунд проигрывал. Но в итоге я в первой проиграл 1 секунду, а даблы все выходы Аллу выигрывали время у моих выходов на те же 15-20 секунд. Из-за чего мне нужно было придумать что-то нестандартное, но я не успел. В ту ночь я не спал, и когда я дошел до того, чтобы найти выигрышный драфт-паттерн от своего даблпика, меня начало жутко клонить в сон, и я физически не мог продолжить. А проснулся я уже под начало игры, ну и тренить что-то времени уже не было. Осталось в отчаянии использовать то, что успел натренить, а из таких у меня был только Бангянаги, который я не успел проработать, и в итоге меня посадили на коляски из-за пика Эвы на 7-й пик, который я не предугадал. Последняя игра была проиграна, и мой итоговый счет в группе составлял 2-5. Тогда я понял, что я уже со 100% вероятностью вылетаю и был готов идти отдыхать, но чуть позже вечером я узнаю, что прошел в основной этап, оставшись в лузерах вместе с Рене. Демикуро и Анла вылетели. Я начинал сразу с нижней сетки. Понимал, что права на ошибку больше нет, и если ошибусь хоть раз, вероятно, вылечу с турнира. Я этого не хотел, поэтому в ту ночь я опять не спал и сидел готовился, тщательно прорабатывая драфты. И когда закончил их прорабатывать, я намертво захотел спать, оставшись без сил, не успев потренить пачки. Был вынужден идти, так как сил опять же не было, проснулся под начало игры и проебался на исполнении из-за того, что не успел сделать ранее упомянутую вещь. На этом моменте мой путь на турнире длиною почти в месяц закончился. По итогу я на первом для себя и самом большом турнире в комьюнити, где сражались лучшие из лучших, занял топ-12. Сразу хочу начать с того, что я придурок конченый, и тот образ жизни, который я вел последний месяц, это кошмар сущий, с которым я никому не посоветую столкнуться когда-либо. Из-за того, что у меня не было турнирного опыта до этого, а я хотел войти в топ-3 лучших игроков, прыгнуть выше головы, мне нужно было трениться больше, чем кто-либо. Намного больше, чем кто-либо. Плюсом я играл не на своих аккаунтах. На квале у меня был ак Скинда, а на мейне уже ак Сереги.
тренинги, из-за чего нужно было к ним очень быстро адаптироваться. Поэтому мой распорядок дня выглядел так, что я обычно сплю 3-4 часа, ем максимум 2 раза в день, голова полностью забита турниром, и из-за постоянного стресса у меня не было аппетита. Я банально не мог нормально поесть. Из-за всего этого получилось так, что я сидел по 20-30 часов безостановочно тренируя драфты и пачки. Таким макаром у меня получилось пройти квалу, после нее у меня по идее должно было быть время на отдых, но я по своей глупости подумал, что нужно успеть выпустить видео про Астру то самое, и в итоге отдохнуть у меня не получилось, как и видео выпустить в целом. И к сожалению, как оказалось позже, если ты нормально не спишь и не ешь, то через какое-то время организм у тебя за это спросит и начнет требовать все это в увеличенном количестве. По итогу то, из-за чего я мог играть на уровне лучших игроков, даже не имея большого опыта, уже на мейне стало недоступно. У меня пропала возможность трениться так, как я тренился в начале. Я начал слишком быстро уставать. Времени и на драфты, и на пачки у меня не хватало, а умственные способности сильно снизились из-за всего вышеперечисленного, из-за чего на драфты уходило вдвое больше времени. Мой уровень игры на мейне стал заметно ниже. Я смог показать хоть какую-то конкуренцию только против Анла, Рене, Тецу и Флайта, и то только потому, что один из них был не в прайме, у другого ростер был полным говнищем, а третий и четвертый меня и так выиграли из-за того, что я пачки не успел натренить. И как бы я ни пытался превозмогать над своим организмом, не сбавлять темп, да, трениться все в таком же режиме, мой организм, увы, не выдержал и начал требовать отдыха, время на который у меня не было. Наверное, этого можно было избежать, отдохнул бы я в то время, когда проходила 4-я квала, а не сидев делав видео. Тогда, я думаю, меня бы хватило на то, чтобы выигрывать. Тем более, даже при том, что я стал намного меньше трениться, див в игре против того же Флайта был 15 или 20 секунд, которые отыгрывались очень легко моими пачками. Игра была по факту фришной, как игра против Флавика, Тецу, Дамикура, Мортика. Был бы я в форме. Тогда я, скорее всего, начинал бы с верхней сетки, имея право на ошибку и имея все шансы на то, чтобы войти в топ-3, как я и хотел изначально. Но ряд совершенных ошибок из-за усталости, отсутствие опыта и отсутствие должных тренировок, и по итогу топ-12. Доволен ли я этим результатом? Мне определенно есть чем гордиться. Я пришел на первый турнир в своей жизни, сыграв на 2 чужих аккаунтах, что априори сложнее, и вошел в топ-12 лучших игроков. На моей памяти не было ни одного подобного случая, когда человек без опыта приходил и начинал всех ебать. Я четко знаю и понимаю, что мог сыграть лучше, не проиграв так тупо тому же Тецу. Мог хотя бы пытаться бороться с желанием отдохнуть, но, как сказал один мой знакомый, таким темпом можно было и в больницу от истощения попасть, и в чем-то он прав. Поэтому отчасти своим результатом я доволен, я сделал то, что не делал до меня никто, однако отчасти я и недоволен, потому что такой же я человек, что хочу всегда показывать пик своих возможностей и выкладываться на полную, доводя себя до предела, и мой предел это далеко не топ-12. Из-за чего после поражения меня накрыл ебанутый тильт, я просто офнул комп, лег на пол и минут 20 пялился в потолок, с осознанием того, что все мои старания, все те бессонные ночи были потрачены на то, чтобы и близко не оправдать свои ожидания, при этом сильно себя измотав. Спойлер, после луза я недели 2 спал по 10 часов и не мог выспаться. Но все это уже позади. Оглядываясь назад, я понимаю, что какой же я фрик ебаный. Я уделял все возможное время в сутках на подготовку к турику погаще. Получив массу позитивных и массу негативных эмоций, я понял, что больше я подобным образом играть турниры точно не хочу и скорее всего не буду. А значит, с очень большой вероятностью турнирного игрока с ником Шиза больше никто не увидит. Ибо, к сожалению, такой уж у меня подход к подобным мероприятиям. Слишком я серьезно их воспринимаю и слишком много времени и сил на них трачу, морально убиваясь после каждого поражения из-за малейшей ошибки и осознания того, что все старания были напрасны. В то время как адекватные люди уделяют этому адекватное количество времени, из-за чего спокойно принимают поражение. Возможно, это повод для того, чтобы поменять что-то в своем мышлении и начать по-другому это воспринимать, но на данном этапе я не знаю, способен ли я на это, а если и способен, то не знаю, когда это реализую. Но сейчас мне точно нужен длительный отдых, поэтому я наконец-то могу вернуться к видосам и стримам после месяца инактива. Все это время я активничал в ТГ, где делился своими тогдашними мыслями насчет турнира. Сейчас вернулся к прежнему виду постов с анонсами, моими мыслями и так далее. Поэтому, если я тебе интересен не как турнирный задр, а как личность, то подписывайся. Также, пока делалось это видео, на подвале Глеба успело выйти интервью с участниками мейн-эвента, в котором поучаствовал и я, и если хочешь узнать чуть больше инфы обо мне, которая не попала сюда, рекомендую к просмотру. Хочу выразить благодарность Сереже Глину за организацию данного мероприятия. Наверное, это лучшее, что случалось в гача комьюнити в сфере турниров за все время. Также Скинду за то, что дал аккаунт на квалу, постоянно говорил мне по микронаушнику, что пикать, брать ли рест, и в целом помогал на протяжении всей квалы и немного на мейне. Ну и всем, кто меня поддерживал на протяжении всего турнира. Я вообще не ожидал, что за этот месяц найдется столько людей, которые будут за меня болеть. Очень ценю это, ребят. Спасибо всем огромное. Очень хотел бы это повторить когда-нибудь, но не знаю когда. Сейчас точно некий Шиза уходит отдыхать, отсыпаться, набирать
набираться сил и параллельно обдумывать то, будет ли в будущем еще одна такая турнирная авантюра. Я же на этом моменте буду прощаться. Увидимся в следующих видео. Спасибо за просмотр и удачи. Патч 2.5 уже релизнулся. Появилось очень много нововведений, которые можно обсудить, но мне показалось интересным пока что обсудить только одну вещь. Баф Бернис. Прикол в том, что все персонажи для бафа, которые выбирались и выбираются по сей день разрабом, являются оправданными. То есть я абсолютно точно могу сказать, что Акуле, Сенби, Грейс и Солдатке 100% нужен был баф, и бафать их было правильным решением. Но среди всех этих героев затесался один, который вообще не попадает под это высказывание, и ею как раз является Бернис. Потому сегодня я бы хотел обсудить эту тему и попытаться доказать вам то, что Бернис даже по сей день является сильным персонажем с уровнем силы Вивиана, хоть и с этим многие будут не согласны. Приятного просмотра. А перед началом видео я бы хотел напомнить про такой замечательный сервис, как Hornybox. Для начала я скажу вот что. Конечно, все мы понимаем, что рано или поздно Бернис бы пришлось бафнуть, хотя и то не факт. Потому что персонаж вышел в первых версиях игры, когда она делалась совершенно иным подходом к разработке. Нынешняя игра в целом механически очень сильно отличается от ее старых версий. И старые герои механически тоже из-за этого устаревают. Это как бы база. Моя предъява к разработчику заключается не в том, что вот, мол, зачем вы бафнули Бернис, герой так очень сильный. Нет. Просто когда речь заходит про баф старых героев, то тут нужно смотреть по приоритетам. Сейчас в игре есть много персонажей, которые практически уже нигде не играют. Либо из-за своих проблемных механик, либо потому что их успели заменить, либо и то одновременно. Например, когда вы последний раз вообще Цезаря использовали в своих пачках? А главное, с кем и для чего? А когда вы последний раз видели какие-то результативные проходки с ней? Да не было таких, и уже очень долго. Сейчас она по факту осталась нужна только для подпивасного прохождения башни, на которую все забили, а вне башни она легко заменяется на Астру, М0 Астру, и вы приобретаете от этого больше, чем теряете всегда. Возможно, в будущем про Цезаря я сделаю отдельное видео. Когда вы последний раз использовали Цини с Харумасой и Джу, а их вы когда последний раз использовали, и было ли это результативно? Мейнер М0 Джейн, вы получаете удовольствие от ее геймплея? От ее анимации базовых атак, которые очень ебано физу прокают, из-за чего вы срываете последний базик для этого? Это я еще говорю про ивентовые леги. Вы помните про такого перса с именем Накамата, Каледа, играющая в одной от сил в двух пачках? А четверки? Ребят, вы вообще знаете, что в игре Бен есть? И видно, что разработчик об этих персонажах знает, потому что помимо Бернис бафа получила Солдатка и Грейс, за что его можно и нужно хвалить. Но среди них еще какого-то хуя затесалась Бернис. Ну и Сенби Селин еще. Я думаю, никто не будет отрицать то, что Бернис и рядом не стоит с Солдаткой и Грейс по уровню силы, но так как мне нужно чем-то заполнить хронометраж этого видео, да и как-никак все еще есть люди, которые хоть и не отрицают ранее озвученное, но убеждены в том, что Бернис не то, что сильный персонаж, с чем я вообще не согласен. Но перед самой интересной частью этого видео я тебя отвлеку, чтобы сказать вот что. Если тебе интересен мой контент, тебе он нравится, то можешь подписаться на телегу. Туда транслирую свои мысли, которые часто не доходят до видосов на ютубе, делюсь всякими новостями и делаю анонсы нового контента. Ну и провожу розыгрыши, как же без них. На стримы на Твиче тоже можешь приходить. Бернис часто сравнивают с Вивиан, говоря о том, что Вива лучше, даже если идет в сапру. А на самом уважаемом всеми хайскилл игроками источнике Прайдвине она находится в Т0, в то время как Бернис в Т1. Но прикол тут в том, что по совокупности множества факторов Бернис и Вивиан это герои плюс-минус одного и того же уровня. А по моему личному мнению, Бернис даже в какой-то степени сильнее. Почему? На протяжении всего времени существования и Вивиан, и Бернис было отчетливо видно, что они сохраняли 100% паритет между собой, сменяя друг друга по мере изменения меты. Приходили эфирные уязы, в мете была Вивиан. Приходили огненные уязы, в мету приходила Бернис, и так по кругу. Вот только в этой истории всегда выделялось то, что как только уходили эфирные уязы, Вивиан выпадала из меты полностью и без инвестиций не игралась вообще. В отличие как раз таки от Бернис, которая продолжала показывать хорошие результаты на М0, без сигны и вне уяза. Почему так происходит? У Вивиан в своей основе есть огромная проблема с накоплением аномалий. Его буквально нет, если мы сравниваем ее с Бернис опять же. По этой причине она очень сильно зависит от своей сигны, в которой по личным ощущениям находится треть или половина ее силы, как раз из-за огромного повышения накопления на 40%. Сигна, уяз, юдзуха, бафы контроля. Из всего этого списка для нормальной игры у вас должно быть минимум 2 пункта. Но это если вы с сигной играете. Если без, то там уже в идеале иметь все 3. Но просто прикол в том, что Вивиан без сигны, без уяза, без юдзухи и без сторонних бафов контроля это мертвый герой, единственное применение которому это пачки с Джейн Доу и не более. У Бернис обратная
ситуация. Из-за того, что у нее изначально отсутствуют проблемы с накоплением, она способна хорошо играть вне уяза. Ей не нужны в принципе какие-то определенные условия для нормальной игры, если вы только идете не в сапру. Сигна дает огромный комфорт по ресурсам, что в штурме может довольно сильно ощущаться, но уж точно она от нее не зависит в отличие от Вивиан и может вполне себе подвигаться с крафтовыми близнецами и без уяза. Я, если что, не пытаюсь сказать, что Бернис всегда лучше Вивиан, ни в коем случае. Я пытаюсь сказать то, что Бернис не нужны условия для комфортной игры. Она прекрасно юнит на М0 без Сигны. Единственный нюанс, который стоит отметить, заключается в том, что пачки, где Бернис выступает основным дамагером со старой доброй Пайпер, могут сильно приседать по урону вне уяза и по количеству требуемых условий для реализации быть на уровне Вивиан вне целевого контента. Однако на моей памяти пачка с Пайпер это единственное такое исключение. С Мияби, Янаги, Алисой и другими вам вообще наплевать, есть там огненную ясно мобе или его нет. Однако у Вивиан все же есть одно явное преимущество над Бернис. Из-за того, что герой в стоке довольно слабоват, у нее очень сильный вертикальный инвест. Сигна, М1 и М2 все это очень сильно ее усиляет. Особенно Сигна и М2. И со всеми этими инвестициями Вива превращается в ебаного монстра, который помимо комфортного закрытия хаосов может еще предложить ебанутый урон облумов. М2 Бернис с Сигной не сравнится с М2 Вивиан с Сигной, но мой главный аргумент заключается в том, что Бернис намного лучше себя показывает на низком инвесте. Она намного дешевле в реализации и потому, на мой взгляд, лучше. И отчасти, конечно, я могу согласиться с тем, что мое недовольство исходит от того, что разраб бафает и так сильного героя, потому что Бернис правда сильная. Все, что я сказал ранее, это подтверждает. Персонаж находится по уровню сил где-то рядом с Вивиан. Просто одна показывает себя лучше на низком инвесте, а другая на высоком. Это их между собой балансит. Только Вива еще выделяется тем, что у нее есть один тиммейт, для которого она, вне зависимости от ситуации, всегда является бисслотом, даже если у моба эфирная сопра. Это пачка с Джейн, в которой тебе становится похуй на ее накопление, потому что Джейн Вивиан это не хаос пачка в принципе. Тут дамажат критовые ассолты и критовые облумы. По итогам этого сравнения можно сказать, что Бернис, проще говоря, дешевле в реализации по сравнению с Вивиан. Она не зависит от Сигны. Ей не нужны какие-то условия в принципе для хорошего перформанса. Однако за все это ты платишь довольно слабым вертикальным инвестом. У нее очень слабая М1 и довольно средняя М2, только Сигна выделяется в этом плане. Вивиан же наоборот, намного дороже по сравнению с Бернис для реализации. Она сильно зависит от Сигны, Юдзухи, уязов, бафов и в целом любых заливок контроля, которые для нее никогда не бывают лишними. А без этого всего она играется относительно хорошо только в пачке с Джейн, для которой она всегда является бисовым тиммейтом. Но это компенсируется ее очень сильным вертикальным инвестом в сравнении с Бернис опять же. Сигна пиздец сильная. М1 не прям имба, но тоже дает хорошую прибавку. М2 пиздец сильная. И смотря на плюсы и минусы обоих, вы серьезно думаете, что первая нуждается в бафе? Да конечно нет. По совокупности факторов это два одинаковых персонажа под разные уязвимости. Просто один из них дешевле, а другой наоборот дороже. Все. Я слышал такой тейк, что вот мол под Бернис нет сигнатурных боссов. Но это не совсем правда. Потому что на оборону Шиюи, где Бернис ебет в своей и вне своей меты все, что движется, всем наплевать, и все играют в штурм, забывая про то, что оборона это типа тоже эндгейм контент как-никак. А в штурме под Бернис есть сигнатурный босс. Это аномальный Помпей. Да, не тот, который красный, которого все привыкли за его проходить, а обычный, который с первых ротаций штурма существует. Почему я делаю это уточнение? Да, просто этого аномального Помпея уже не было как 11 ротаций и не будет еще ближайшие 3 точно. Разраб просто забил на существование старых боссов, которые делались под старых героев как Бернис. И честно, эта тема заслуживает отдельного глобального видео про штурм. Дайте знать в комментариях, если вам это интересно. И смотрите, в чем тут рофл. У Бернис есть один сигнатурный босс, который не появляется в штурме уже 11 ротаций. У Вивиан же тоже есть один сигнатурный босс. Это Миазмик Финт, сестра Сюань которая. И она появляется стабильно раз в 2-3 ротации в последнее время. Появлялся бы Помпей с той же частотой, этот тейк не имел бы смысла, но, увы, разраб гандон. На этом моменте можно было бы закончить, но пока делалось это видео, вышел DevTalk как раз на эту тему, где разработчик объясняет, зачем бафать персонажей, как принимаются решения о бафе конкретного персонажа. И на втором вопросе он как раз объяснил логику бафа Бернис. Цитирую. Игроки хорошо знают Бернис. Ее проблема в последних версиях заключалась в том, что ее эффективность накопления аномалий и темп ротации уступали другим персонажам аномалии. А еще стало ясно, что ей не хватает взрывного урона при выходе на поле. У меня есть вопрос. Какая нахрен проблема с эффективностью накопления аномалии? У Бернис в принципе накопление аномалии одно из самых сильных в игре, с которой соревнуются только Мияби и Пайпер. Единственная проблема, с которой я готов согласиться, это то, что на большой дистанции у Бернис возникала проблема с ресурсами. Они просто-напросто заканчивались. Их не хватало, и ее баф это как раз исправляет. Но, во-первых, эту проблему полностью решала ее Сигна. Во-вторых, если Бернис это проблемный чар, которому нужен баф, то Вивиан кто тогда? А Цезарь, Джу, Харумаса, они все менее проблемные чары, чем Бернис?
Ладно. И тут я хочу подвести микроитог. Я искренне не понимаю решение разраба бафнуть Бернис и считаю его ошибочным. И нет, я не говорю о том, что баф Бернис это плохо. Я говорю о том, что вместо Бернис баф могла получить какая-нибудь Цезарь, Накамата, Харумаса в конце концов, блять, или любой другой более нуждающийся в этом персонаж. Но я не могу назвать нуждающимся в бафе персонажа, который на низких инвестициях в среднем показывает перформанс на уровне чуть хуже, либо чуть лучше среднеинвестированный Вивиан. Если, конечно, по мнению разработчика, Вивиан не нуждается в таком же бафе. Сам баф у Бернис прекрасный. Он фиксит все ее проблемы, кроме относительно слабых конст. Но проблема, из-за которой я решил записать это видео, опять же, немного в другом. И повторяться, в чем именно, я еще раз не хочу. Думаю, я и так уже предельно понятно изложил свою мысль. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого бафа, оправдан ли он и насколько вы рады тому, что баф получила именно она, а не ваш Харумаса. Если понравилось это видео, буду рад вашей поддержке в виде лайка, ну и опять же комментария. Подписывайтесь на телегу, приходите на стримы на Твиче и подписывайтесь на этот видео на моем канале, где я хвалю каких-то персонажей за их геймплейную составляющую, выходят крайне редко. Из таких у меня есть только видео про Харумасу. Связано это, кто бы мог подумать, с тем, что такие персонажи и выходят крайне редко. А те, что выходят, в среднем они не подразумевают никакого сложного геймплея и являются супер простыми. Геймплей Тхари, например, сводится к зажатию правой кнопки мыши и нажатию Ешки. И по-настоящему сложно может играться она разве что в ситуациях, которые по совокупности множества факторов являются сложными сами по себе. Конечно, даже у Итхари есть свои тонкости и нюансы при игре, которые нужно учитывать, но глобально ничего сложного там нет. А если мы посмотрим на Ишингуан, то, да здравствует ЛКМ Королевы. Но раз в год и палка стреляет, и разработчик перед релизом новой девочки Void Hunter решил опять выпустить мужика, робота, и ко всему этому сделать его самым сложным чаром в игре. Не знаю, специально ли он так сделал, но в любом случае я ему очень сильно благодарен за то, что он выпустил этого чара. Даже невзирая на все но, которые я в этом ролике обговорю, по моему мнению, Баньюэ получился лучшим персонажем во всей игре. И сегодня я, как и когда-то с Харумасой, хочу поделиться своим восторгом, описать причинно-следственную связь, почему он у меня присутствует, и также для тех, кто пришел на это видео с нашего с Марком гайда на Баньюэ, над которым мы очень сильно старались, и если вы еще не смотрели его после этого видео, идите смотрите. Для вас я специально в отдельном сегменте сделал подробный разбор ротации на Баньюэ в разных условиях. Но для начала я хочу поделиться своим мнением. Приятного просмотра. Но перед тем, как мы продолжим, хочу тебе начну я с темы, которая меня уже все доебали и про которую чаще всего слышно обсуждение в контексте Баньюэ. Он реально слабый? Нет. Закрывайте видео. На самом деле тут все не так однозначно, и я бы хотел в первую очередь сказать про то, что Баньюэ выходит очень в неудачное для себя время. После его баннера выходит ЛКМ Королева, которую, конечно же, все будут крутить, и я в том числе. Она красивая, пивная, так еще и паверкрипает все и вся. Бан изначально находится в проигрышной позиции. И, конечно, если мы сравниваем его перформанс с простейшими охотниками каверн, то он, очевидно, не стоит своих круток, если вы метаслейв и любители пивного геймплея. При этом из-за того, что персонаж по факту выходит не благодаря, а вопреки, на него в каком-то плане забили хуй.
хуй. Так как у нас все дрочат на киллы в штурме, если персонаж не может убить Сигна-босса на релизе в 4 коста, а делает какие-то жалкие 55 тысяч, то персонаж очевидно говно. И ровно такие же спекуляции до релиза Баньюэ происходили на регулярной основе. Однако все эти люди при оценке перформанса Баньюэ и бесконечных сравнений его с Эдхари через числа скора упустили из виду пару очень важных вещей. У охотника версии 2.4 подняли хп на 17 миллионов относительно того, который был в 2.3, и которого в 4 коста убивала Эдхари. Сигнатурный баф для Баньюэ в штурме 2.4 хуже того, что был в 2.3 для Эдхари. Она лутала 40% шир аффикса, 45% множителя стана и миазмы щиты ломались на 30% быстрее. В то же время баф Баньюэ: 15 шир аффикса, 20% среза резистов и 40% аффикса обычного. Конечно, баф не прям слабый, но как факт он хуже того, что был для Эдхари. Ко всему этому бан вышел таким персонажем, который показывает результат только если ты на нем нормально отыгрываешь и используешь все возможные фишки, чтобы твои ротации были полноценными, со всеми ресурсами в каждый стан. Только при этом он выдает перформанс, который сравним с Эдхари. И как только все это поняли, уже на этой почве у игроков в гачу возник диссонанс. Почему я должен рвать себе жопу, чтобы достичь перформанса Эдхари, на который ты пиво открываешь? Что я думаю на этот счет? Недовольство, раздутое с пустого места. Разработчик не может себе позволить, чтобы какой-то мужик-робот при хорошем исполнении аутперформил какого-то Войдхантера или достигал его уровня. Если вы приведете пример с Эвелин и скажете, что она на своем релизе была равна Мияби на равных инвестициях, то такое, если и было, то только из-за целевых бафов, оборонов, который баф адекватно работал только на Эво, я запомнил надолго, и из-за незнания игроков про реализацию Мунайса. Сейчас невозможно представить такое, что Эва в равных условиях на одинаковом косте будет показывать результат как Мияби, потому что сложность персонажа никогда не коррелировала напрямую с его силой. Никто, будучи в здравом уме, не заходил на Dota Pro Tracker и, видя морфинга с 45% винрейта, не говорил, почему сложный герой показывает себя хуже Скаймага. Потому что сложность героя все воспринимают как должность, как его особенность и то, что выделяет его среди остальных. К тому же я искренне убежден, что персонаж, вдохновленный файтингами и который делался на конкретную аудиторию, настолько узкую, что его баннер сократили до 12 дней, был сделан для того, чтобы эта аудитория получала удовольствие от по-настоящему уникального для гачи геймплея. Я уверен, что у разработчика при его создании и балансировке в голове была такая мысль: так, мы делаем персонажа на аудиторию, которая хочет нажимать кнопки и выжимать из персонажа максимум. Они от этого кайфуют. Контент они и так без проблем весь закрывают. Значит, чтобы не сломать баланс в игре, как бы это саркастично сейчас не звучало, мы сделаем его по силе равным Эдхари при идеальном исполнении, чтобы эта аудитория видела смысл в его мастеринге и при этом не разочаровалась в его результатах. Справился ли он со своей задачей? Я считаю, что на все 100%. Конечно, его сложность не дотягивает до сложности героев из реальных файтингов по типу Теккена, но в рамках гача игры это уже уровень. Слышал тейк про то, что разраб Гандон и сократил баннер Баньюэ, но, будем честны, этот персонаж мог не выйти вообще в угоду заработка. И я считаю сам факт его появления в игре как ивентового S-ранг героя уже тем, за что разработчика можно хвалить и благодарить. Что я и делаю на протяжении всего видео в принципе. Ну и так как хронометраж этого видео не бесконечный, для тех, кто пришел с нашего с Марком гайда, напоминаю, что его нужно посмотреть, и для тех, кому интересно посмотреть на геймплей Баньюэ на плюс-минус хорошем исполнении, я сделал подробный разбор его ротации в разных условиях. Да, стоит отметить, что хоть я и провел на этом персонаже очень много времени, очень много изучал его и учился играть, все еще я совершаю микроошибки и играю не идеально, поэтому имейте это в виду. Ну а теперь переходим к самим разборам ротаций. Итак, всем привет. Как вы можете заметить, я решил записать разбор ротации в лайв формате. Во-первых, я подумал, что для меня это будет в первую очередь проще, мне не придется писать сценарий в текстовом документе с каждым, блять, объяснением, что и как я делаю. И поэтому я решил это сделать в таком виде. Да, я думаю, для вас это какой-никакой новый вид контента. И если что, напишите в комменты, нравится вам такое или нет, и хотите ли вы видеть подобное чаще уже в следующих видео. Вот. И хочу сказать, что я записываю этот разбор 4-й, блять, раз, потому что каждый раз у меня получается слишком много хрона на 6-минутный ролик, где я высказываю по большей части свое мнение по персонажу, и вставлять 30 минут нахуй разбора ротации, при том, что у меня 6 минут мнения в начале, как-то, ну, это как-то не стакается между собой, и потому я попытаюсь сейчас быстро проговорить, что я здесь делаю, без подробностей. А кому интересны подробности, вы уже по ссылке в описании перейдете, и там будет ссылка, должна быть ссылка, по крайней мере, на вот как раз таки фулл, который я успел записать, где я подробно разбираю каждую ротацию. Там 3 пачки и суммарно вот 3 проходки. Кому интересно, можете посмотреть. Ну а здесь я попытаюсь быстро пробежаться по тому, что я здесь нажимаю и для чего. Без мельчайших подробностей, опять же, потому что, ну, я уже сказал почему. Что скажу по запаку? Во-первых, Баньюэ М0 с Сигной, М1 гашетка с Сигной Лайтера и Люсия М0 без Сигны.
Относительно нищий запак, даже не учитывая, что здесь 6 коста, пачка с диалинь, и где будет М0 диалинь с сигной и М0 Люсия с сигной будет намного лучше. Ну, сейчас не об этом. Давайте к самой ротации быстрее переходить. С чего начинаем? Заряжаем стойку всегда, но заряжаю я в этом случае ее не до конца, потому что, ну, чтобы в нее не войти, чтобы она у меня была к первому стану. Начинаю с бафа Люсии, это база самого персонажа, самой Люсии. База минмакс ротации, так называемая. Здесь я одну тычку парирую сразу несколько раз, за счет чего у меня сразу 3 стака дебафа. И теперь я начинаю долбить дрожжами земли. В моменте я еще активировал саппорт-сет от Люсии. И вот сейчас просто фокусируюсь на том, чтобы ловить парри на гашетку и чтобы вводить охотника в стан как можно быстрее. У меня кончились очки помощи, к сожалению. И сейчас мне нужно что-то придумать как-то. И как-то быстро вести охотника в стан. Я здесь обновляю дебаф со встроенного парри, но, к сожалению, у меня чуть-чуть не хватило стана с ешки гашетки, из-за чего мне приходится сейчас еще одну парри на бана ловить и прокать стан уже с ешки плюс базы Люсии, потому что у меня ее баф закончился. И на это я трачу время аптайма дебафа и время стана, из-за чего у меня там уместится все прям впритык. Но я все равно вмещусь и сейчас покажу, как я это сделаю. Ротация начинается с цепочки, всегда это база, потом идет 2 ешки, связка, и самая быстрая связка из 2 ешек. Здесь я отменяю львиный рык через насмешку, что я показывал, как это делается в гайде, нашем с Марком гайде, который вы можете посмотреть, дожидаясь конца анимации горы, который характеризуется щелчком. Вот он только что был. А, вы же не слышите, точно, бля, вы же без звука смотрите, сори. Ну, короче, щелчок там был, доверьтесь. И нажимаю после этого сразу ультимейт, чтобы у меня был быстрый переход к ешкам, которые... Как можно бояться людей, которых только недавно пеленали в пеленки, и они ходили под себя, да? Я гораздо взрослее их, я гораздо умнее их, я гораздо сильнее их. Если что и может остановить меня, только то, что у меня нету артефактов на аккаунте. Но единственный человек, который, если и может победить с таким аккаунтом, то это только он ли я. There's a lie the Germans started telling after Russia invaded Ukraine. It goes something like this. We Germans, because of the legacy of Ostpolitik, naively put our faith in the precepts of liberal IR theory, which states that the more countries do business with each other, the less likely they are to go to war with each other. And it was because of that faith that Germany intertwined its industrial sector with Russian natural resources, in the hopes that it would deter Russia from getting aggressive with Europe. Sure, it would make Germany more dependent on Russian gas, but it would also make Russia more dependent on Germany for hard currency. There's one problem, though. The Nord Stream pipelines weren't built to increase Germany and Russia's interdependency. You see, the pipelines weren't actually built to increase the volume of gas going from Russia to Germany. Physical capacity had never been the constraint. Rather, the Baltic Sea pipelines were designed to be a replacement rather than an addition to the network of already existing overground pipelines. Because those overground pipelines travel over Ukraine and Poland, and since around 2004, when Yushchenko became president of Ukraine, Putin has throttled gas deliveries through those pipelines as a political tool, which in turn cuts off Western Europe. The Nord Stream pipelines are there so that the German economy doesn't get hurt when Russia gets into a political dispute with Ukraine or Poland. That's not an increase in interdependence between Germany and Russia, it's a decrease in interdependence between Germany and Russia on one side and Poland and Ukraine on the other. If you go by the theory of naive liberalism about how trade reduces the risk of war, theoretically what the Germans would be doing is making a Russian invasion of Ukraine more likely. That's why the countries of Eastern Europe complained so bitterly about the Nord Stream pipeline. It wasn't that the Germans were naive liberals and the Eastern Europeans were hard-nosed realists. Rather, the Eastern Europeans saw it as the Germans intentionally making a war more likely according to their shared liberal IR precepts, which is exactly what the Germans were doing, knowingly.
They just did it anyway because they wanted the money. And it's easy to take calculated risks with someone else's country. The importance of that pipeline wasn't that it made Germany vulnerable to Russian economic warfare. The importance was that it sent the signal to Russia that Germany was ready and willing to sell the Ukrainians out in case of war. And that goes straight to what the war in Ukraine is about. The West, and even the Ukrainians themselves to some extent, didn't take the job of deterring a full-blown Russian invasion seriously because they thought Putin must have known somewhere deep inside that Ukraine was a real country, and that a war to invade a country of 40 million people could be made unwinnable with minimal effort. But the Russians don't think Ukraine is a real country. So unless the West pulled out all the stops to intervene, they assumed Ukraine would just fall over like a house of cards. Deterring Russia would have required something extreme, and no one wanted to make that commitment. The president is expected to warn President Putin there will be real costs if Okay. Well. Promise to tell me if anything's wrong, okay? No play counter. Sit around for way too long. I'm here. Need a hand? I wish you a fabulous day. Please forgive me for stealing the moonlight. Eradicate all evil.
Okay. Let's do at least something in Genshin. Looks like I'm not doing day 4 today. So I'll have to do it tomorrow, and then the remainder will do Monday stuff. Russia invades Ukraine. We have made clear to Moscow that we will respond resolutely, including with a range of what we have called high-impact economic measures that we've refrained from using in the past. So, Russia invaded Ukraine. It started before dawn. Ukraine woke to explosions around the capital, Kiev. The months-long build-up of Russian troops on the border with Ukraine has turned now into an invasion. But then a weird thing happened. To understand it, though, you have to understand Russia's war goals. When Russia first invaded Ukraine, they were hoping to overthrow the government and replace it with one that would be more Lukashenkoan. An action which the Kremlin thought would be greeted with either cheers or at least indifference from regular Ukrainian citizens. When it was clear that couldn't happen, what then was Russia fighting for? Well, when they're asked, they don't really give straight answers. А берем мы Киев или не берем, а может до Берлина дойдем, а может быть до Лиссабона. Надо бы сказать конкретно. Не надо говорить конкретно. They can't give a straight answer, of course, because the real answer is just too humiliating. If they were to just cut their losses and withdraw back to the February 22nd line, the Americans would laugh at them. And clearly sending hundreds of thousands of kids to their death is preferable to that. But when you're only fighting to save face, you can do things like pretend you never intended to sack the capital at all. That losing the entirety of your special forces behind enemy lines in a suburban airport parking lot was just a masterful gambit to distract everyone from the real prize, Sloviansk-Kramatorsk, which they also still can't take. Normally, this kind of ass covering would not work, but in this case, in this specific war, Russia found a co-conspirator in its desire to push this narrative: Ukraine. The Ukrainians, of course, know exactly what they've been fighting for, and it was at that moment, when Russia's attack on the capital collapsed, that they saw their ultimate prize, the chance to roll back the clock all the way to 2014. So when Russia started saying that actually, so long as they didn't lose all the territory they had won in the first few days of the war, they were still winning the war. Ukrainians were eager to agree that so long as Russia still had a foothold in Ukraine, it would still constitute a Russian victory, and therefore Russia would come out of any compromise emboldened to launch further attacks on Ukraine and even other parts of Europe. So, hint hint, the West better send more aid. This is not to say the Ukrainians are wrong. At the end of the day, the perception of power is power. If everyone goes with the narrative that Russia won, Russia will be emboldened to do more stupid shit. And for a while, it didn't seem to matter. Ukraine seemed poised to win outright. Moving overseas, and Ukrainian troops are making major gains in the country's south and northeast, putting Russian forces on the back foot. Tonight, Ukraine is on the offensive and quickly gaining ground, reclaiming the largest swath of Russian-controlled territory since April. But after the first few victories, a new problem started to crop up. By winning, Ukraine was whittling away its opportunities to, well, win. What was working to Ukraine's advantage was that the Russians were overstretched. The Russians lost control of 7% of Ukrainian territory, about 16,000 square miles, and were forced back to the east side of the Dnieper River. But by being pushed back across the river, the Russians suddenly had 300 fewer kilometers it needed to defend, and 16,000 square miles it no longer needed to occupy. For any further offensive, the Ukrainians would be increasingly pushing a boulder uphill. But conversely, Russia's in no position to take advantage and strike back, because Russia is fighting a war of conquest. It can't advance without committing more troops and resources behind the line in order to manage its occupation, which is why, since 2022, Russia has launched its offensive almost exclusively through barren fields and small towns.
Every advance mobilizes more Ukrainians to fight, because more territorial defense units get activated, and Ukrainians in the West get more nervous about the general outcome of the war and are willing to take on more risk. Even with America out of the war, Russia just doesn't have the tools to capture a city of 1 million like Zaporizhia, let alone hold it, even though on paper it's already been annexed to Russia. This combination of forces just kind of lends itself to a stalemate. The battle line is settled on an equilibrium point where Russia and Ukraine are equally matched. This war has now become a war of attrition, where the Ukrainians are paying a high price. The mid-wit interpretation of this situation is that Russia has to win such a war of attrition because it's bigger and has more stuff. So obviously, Ukraine will run out first. But there are good reasons to think a war of attrition actually favors Ukraine. Ukraine is fighting a defensive war, which means it loses materiel and men at a much lower rate, and it can more easily mobilize its economy to total war since there's much less internal dissension compared to Moscow. Ukraine isn't already mobilizing now because it doesn't have to, because Russia is also afraid of throwing in too many resources. So while Russia's cheering section in the media is sure Russia will win a war of attrition, the Russian Ministry of Defense is a lot less confident. So Russia tried to make up for what it couldn't get on the battlefield by using psychological pressure. By which I mean, of course, killing random civilians. New burst of grief in Ukraine's increasingly under fire capital. Relatives mourn not at gravesides, but by the newly covered bodies of the dead. A 9-year-old girl, her mother, and another woman killed on Children's Day. And well, it works. Constant daily drone attacks take a hell of a toll on people's sanity. Ukrainians started to doubt that they could make it through the war without losing it long enough to win a war of attrition, even while the line stood perfectly firm on the battlefield. So Ukraine increasingly, desperately started looking to the Americans not just to give them the tools to survive, but the tools to roll back the Russian occupation in toto, and quickly. But the Pentagon was sort of at a loss for how to provide that. In terms of their ability to win, the first step in winning is believing that you can win. You see, here's the thing. At the risk of making sweeping generalizations about a subject about which I have no real-world experience, as far as I can tell, the American Army doesn't really have a ground war doctrine. On paper it has a ground war doctrine, but in practice, America's ground war doctrine is... Thanks to the global coalition, including all of you here today, and to our other partners. Together with our partners, America is training and equipping the Syrian opposition to be a counterweight. Together with our partners. With our partners. Our partners. Our partners. Our partners. With our partners. Find someone else to be the ground troops so America can stick to close air support and logistics. This means the US has plenty of small arms and plenty of ultra high-tech superweapons, but very little of the meat and potatoes in between. But that middling type of equipment, the self-propelled artillery, the counter-battery radars, the short-range ballistic missiles, are exactly what Ukraine needs. And it's not like there are factories around just waiting to pump out more of them. So the Pentagon is nervous about giving away too much. The advanced weapons can't be sent because America wants to protect its tech secrets, and America didn't want to send long-range missiles for fear of triggering a Russian retaliation against NATO. And I suspect the White House thought Ukraine would be capable of developing their own long-range weapon systems that would let them off the hook. Altogether, NATO was basically betting on a strategy of bleeding the Russians dry with defensive tactics until Putin gives up. A perfectly rational strategy, so long as you ignore the human cost to Ukraine. Trapped between the pressure to end the war created by Russian terror bombings and the inability of America to win the war for him, Zelensky turned to a long-shot strategy to maintain the narrative momentum of the war. He was going to have to launch another daring offensive. But where to do it? The low-hanging fruit had already been picked. There were really only two areas in Ukraine where an assault would be plausible. The Donbass, where Russia was throwing the mass of its troops in an ongoing offensive, or the south, behind which lied the land bridge that connected Crimea to the rest of Ukraine, and by extension, Russia's most important supply line. The Ukrainians decided to hit the south. It was the most obvious place to hit. The Russians had their troops concentrated elsewhere, the land is flat, and the territory is of vital importance. The problem, though, is that the south was the most obvious place to hit. The Russians had their troops concentrated elsewhere, the land is flat, and the territory is of vital importance, which means the Russians were expecting to be hit there. So the second the Russians retreated across the river, they started building line after line of defensive earthworks.
The more time they had to prepare, the thicker the defenses got, which meant for any assault, time would be of the essence. But up to that point, the Americans hadn't been training the Ukrainians on quote-unquote offensive weapons. Doing it now would take months, giving the Russians lots of time. But with no better ideas to go on, Ukraine began preparations for an offensive in the spring. In the meantime, a quiet bureaucratic fight started to break out inside the Ukrainian military between the commander-in-chief of the Ukrainian Armed Forces, Valery Zaluzhny, and the commander of the ground forces, Alexander Syrsky. While Zaluzhny was in charge of the overall war effort, Syrsky was in charge of the Donbas front. Syrsky became convinced that with enough extra troops, he could rout the Russian mercenaries of Wagner Group in the eastern town of Bakhmut and push deep into occupied Luhansk. But Zaluzhny had already committed himself to a plan to push south, with only a small diversionary attack in the east, reserving all of his new, specially trained by the American recruits for the main front. But when spring finally came, nothing. The Americans were late with some of the aid, and Zelensky didn't want to risk putting the army in the position of fighting the first half of the battle only to be left empty-handed during the second half. So he waited, again, against the wishes of his commanders, and the Americans. It was at this point, allegedly, that Syrsky went behind his superior's back to Zelensky and personally promised him that Bakhmut could be a big showy victory, that Wagner was on the cusp of breaking, and if he, Syrsky, were just given some of those specially trained American troops, he could lead a breakthrough behind the lines into Luhansk province and rout the Russians on the entire east. Given the delay, Zelensky was probably losing confidence in the original offensive plan, but not wanting the bad PR of calling it off, he chose the worst of both worlds. He split his forces up and gave a third of them to Syrsky for his Bakhmut offensive. Instead of trying for a defeat in detail, the Ukrainians would fight undermanned on two different fronts. But for a second it seemed to work. А теперь слушайте меня, сука, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы. The mercenary company in charge of defending Bakhmut, the Wagner Group, took such bad losses that its leader, Yevgeny Prigozhin, began threatening other ministers of the government and implicitly even Putin himself, culminating in Prigozhin's decidedly silly decision of trying to overthrow the Russian government. Hours earlier, Wagner forces seized the city of Rostov-on-Don on Russia's southern border. And then calling it off when he got halfway there, and pretending it was just a sort of coup-like performance art protest. By nightfall, Wagner forces appeared to be making good on their word to withdraw. The Kremlin was also making peace, saying Prigozhin will no longer face criminal charges and instead will relocate to next-door Belarus. The missile that shot down his plane and killed him, however, did not stop halfway. Russia's political system remained stable, and Syrsky's legacy would seem to primarily be memes about Prigozhin. With the hope of Russian political instability saving the day dashed, and the main offensive force too undermanned to break through, the offensive sputtered to a halt on both fronts. The failed offensive was not a particularly big disaster when it came to the actual balance of forces on the battlefield, but it had a catastrophic effect on Western public opinion. Within a month, support for aid to Ukraine dropped 13 points and opposition rose 12 points, almost reaching a majority. All the people who had tacitly supported Russia before the invasion, but who during the war had to keep their heads down after the slaughter started, suddenly started feeling safe popping their heads back up again to start spreading defeatism. And the foreign policy blob in Washington, whose first instinct is always towards power worship, started nattering about how Ukrainians need to be more realistic and start thinking about compromises. This damage to American resolve was then compounded by Zelensky's need to explain away the failure of the offensive to his own people, which Zelensky did by blaming the West. Since after all, the West had been late with the aid, and had been dragging their feet on the aid the entire war. But that sent the message to Ukraine's try-hard cheerleaders in the West that they should start ringing the alarm bells about America betraying the Ukrainians by withholding this or that wonder weapon. A given type of equipment would be paradigm shifting right up until the point that the West delivered it, at which point, just coincidentally, it would suddenly be too late for that equipment to make a difference. When, in reality, such equipment would only have a marginal impact on the course of the war. This game of two-step is a perfect way to squeeze more aid out of a hyper
cautious White House, but it also involved a lot of cycling between false promises the war would be turned around and false threats that the front would collapse soon without the new weapons. If this campaign to shift blame to the White House had simply made the relationship between Biden and Zelensky frosty, it wouldn't be such a big deal. But the focus on the catastrophic consequences of a Ukrainian collapse and the panicky tone much of it was delivered gave the impression that Ukraine was on the brink of giving up. This was being done in the hope that it would scare the West into giving up more aid. But there's one problem, which is that you can't control who hears you say these things. If you broadcast a message in the West that you don't have the will to fight unless you get substantially more help, you're also broadcasting that message to the Russians, thus bolstering their will to fight. The second problem is that this revival of domino theory in Europe didn't convince Americans of the necessity of bolstering Ukrainian aid, so much as it convinced Americans that Europe was helpless and not carrying its own weight. After all, why the hell should a place as rich as Europe be so vulnerable to a second-rate power like Russia? In 2023, it seemed every week military analysts who had spent early 2022 predicting Ukraine would collapse in 3 days were now assuring us with the same confidence that Europe, or at least the Baltics, would also easily fall to a Russian onslaught after Russia was done with Ukraine, and that this was the result of sort of decadent post-historical complacency on the part of the Europeans. In other words, Europeans were just too gay and welfare dependent to spend enough on their military to deter or defeat a Russian attack, and America was spending billions to carry all the weight. In reality, Europe's defenselessness is being just slightly exaggerated. The arguments mostly hinge on the idea that the war in Ukraine supposedly proves that modern war has become an attritional slog, because after all, the war in Ukraine has become an attritional slog, and Europe does not have large reserves of ready or near-ready fighting vehicles or troops to break out in case of an emergency. So it can safely be assumed Europe will quickly run out in a war with Russia and fall back. The problem, of course, is that the only reason the war is a slog is that both sides are fighting with last-generation airplanes but current-generation air defense systems. Europe does not have a last-generation air force. They have a modern air force, with modern stealth capability. They are not going to be stopped in their tracks by a bunch of Buk launchers. And unlike Russia, Europe has not neglected its naval power. Italy alone has a more powerful navy than Russia. Even a post-American rump NATO has a good chance of being able to bottle up most of Russia's water-based trade. And while Europe has been slow to develop its industrial capacity when it comes to helping Ukraine, that is, at its core, a political decision. They're simply prioritizing other things higher. Europeans will suddenly find the power in themselves to build much more quickly once it's their ass on the line. This European freeloader argument also dovetailed with a new line of Russian propaganda that had taken off in the summer of 2023. In a June interview, Vladimir Putin just kind of blithely let it slip that actually, about a month or two after the war started, Ukraine was just about to sign a ceasefire deal, but then pulled out at the last moment, under pressure from the West. And this deal was, according to Putin, a more generous deal than what Ukraine could get now. You see, all Putin had really wanted was a promise to keep Ukraine out of NATO. He didn't really care about Ukraine's internal affairs, or even if it signed a bilateral defense agreement, so long as it wasn't NATO. This meant, of course, according to Vladimir Putin, Ukraine had the option in the summer of 2022 of ending the war right then and there with good security guarantees and no real obstacle to its European integration. So, why didn't they take the deal? Well, you see, the people who run American foreign policy are congenitally evil and love war for war's sake, and so they sent their most subtle diplomat, a man who can be trusted to always stay on script, Boris Johnson, to convince Zelensky to walk out on the deal and keep fighting. Needless to say, this is not what happened. In fact, you can pretty quickly deduce what actually led Ukraine to say no by carefully reading the description of the security guarantee clause in the Russian offer. In this formulation, Ukraine's security partner would be a consortium between certain Western countries and the UN Security Council, with both the UNSC and the other countries needing to agree in order to approve an intervention in Ukraine against any foreign assault. But those countries would only be able to intervene in Ukraine against foreign aggression with the consent of the UNSC. But Russia, of course, has a veto on the Security Council, which means Russia was, under the guise of letting Ukraine have a security agreement, awarding itself a veto on any country's ability to intervene on Ukraine's behalf if Ukraine were to be invaded by, say, hypothetically, Russia. To turn this into a story of the West sabotaging a promising peace deal to satisfy, Jake Sullivan's inexplicable thirst for blood, or even just a story about the Ukrainians boneheadedly turning down a pretty good deal out of post-victory exuberance, it's perverse.
but it lent itself to something people wanted to believe, that Russia was actually more reasonable than it appeared, and there actually was a sustainable ceasefire deal to be made, with the only drawbacks being national pride. Were it only so. This combination of the failed counteroffensive, the resentment of European helplessness, and this new alleged proof that the war had actually been unnecessary, created a new consensus that it was time to force Ukraine to end the war. Or as Americans preferred to formulate it to avoid feeling guilty, it was time for America to stop forcing Ukrainians to fight by giving them the weapons they asked for. And that new consensus created a perfect way in for a more entrepreneurial politician to pitch his new foreign policy ideas. I will end every single international crisis that the current administration has created, including the horrible war with Russia and Ukraine, which would have never happened if I was president. As he told it now, Americans were victims of a globalist elite and their European allies, who had started and needlessly prolonged the war for abstract ideological reasons like democracy and liberalism. If Donald Trump had been president, the war never would have started, because he's strong, whatever that was supposed to mean. And once he became president again, he would immediately end it, because he was on good terms with Putin, which meant once he got in, he could get a good deal. Do you want Ukraine to win this war? I want the war to stop. I want to save lives. We're in for $250 billion or more because they don't ask Europe, which is a much bigger beneficiary to getting this thing done than we are. I know Zelensky very well and I know Putin very well. I have a good relationship and they respect your president, okay? They respect me. They don't respect Biden. How would you respect him? Why? For what reason? But we have a president, Mr. President, that doesn't know he's alive. Your time. This rhetorical stance was perfectly designed to trick everyone at once. He could appeal to doves by promising a quick end to the war, with a strong implication that he would do it by cutting off aid to Ukraine and force them to make concessions to Russia. But simultaneously, he could appeal to hawks by making vague appeals to his toughness, in a way that implied he was going to use a sort of madman theory of diplomacy which would scare Russia into making their concessions. This shouldn't have worked on Ukraine supporters, but the growing schism between Biden and Zelensky and the media campaign to exaggerate the effects of American aid delays had alienated many Ukraine supporters from Biden, and some increasingly started thinking that maybe Trump would be the lesser evil. Either way, Trump would give Americans the thing they wanted most in Ukraine, the ability to not have to see or think about Ukraine in the news anymore. It's that urge, ultimately, that carried him to the White House. Is this a call, ladies and gentlemen? We are now projecting that Donald J. Trump will win the state of Pennsylvania. Now it was time to implement his plan. Or it would be if not for the small problem that he didn't have a plan. Do you think Donald Trump thought it was going to be this hard, this challenging? I mean, on the campaign trail, he said day one, it'd be fixed. Yeah, well, he was asked about this, why he said, in 24 hours he would have a deal, and he said that he was being sarcastic. Trump's campaign promise version of the plan would never work, of course. American aid doesn't give Washington enough leverage to force Ukraine to surrender, and Trump was clearly not a madman, so any bluff against the Russians was doomed to fail. And Trump caved to Russia pretty immediately. That left the current plan of just trying to ease the Russians and Ukrainians into a sequence of partial ceasefires and hoping that you can just kick the can down the road where it can trip up the next Democratic administration. But then even that plan blew up. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. If you will speak very loudly about the war, He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Part of the problem here is that the Trump White House is torn between multiple contradictory campaign promises. On one hand, Donald Trump promised to end the war quickly. On the other hand, the populist right feels that America has been taken advantage of by the globalist elites, and therefore America must be paid back. But putting pressure on Ukraine emboldens Russia to ask for more, which makes Trump feel like a sucker. Which means instead of American pressure on Ukraine being focused on one point of just getting them to make concessions to Russia, the pressure is diverted three ways: between extortion of the Ukrainians for natural resources, pressure on Ukraine to make concessions to Russia, and pressure on Russia to make concessions to Ukraine, which just ends up canceling out the pressure on Ukraine.
At first, it seemed like the square was circled by creating a mineral deal in which Ukraine would give up 50% of the proceeds from mineral deposits it actually couldn't really exploit anyway, giving the populace the appearance that they would get paid back all the money the globalists forced them to spend on Ukraine. But then the White House had to make the process so humiliating that Zelensky couldn't say yes without jeopardizing his own image. Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? Yeah, problem. Senator Rubio, you've taken a very different approach to the question of Russia. You've called Vladimir Putin a, quote, gangster. Why would President Rubio's approach be more effective than President Trump's? Well, first of all, I have an understanding of exactly what it is Russia and Putin are doing, and it's pretty straightforward. He wants to reposition Russia once again as a geopolitical force. He himself said that the destruction of the Soviet Union, the fall of the Soviet Union, was the greatest geopolitical catastrophe of the 20th century. And now he's trying to reverse that. He's trying to destroy NATO. Russia is also trapped in a bind. It has a large swath of territory it doesn't really want to administer and is therefore valueless to Putin. But if Russia trades that territory back to Ukraine in exchange for a promise that Ukraine will stay neutral, and maybe even recognition of Russia's claim on Crimea, they would essentially have to admit they launched the war for no reason, since they already had both of those things de facto. There's also the matter of the Russian economy, which has baffled some casual observers. With the sanctions, the flight of the professional class, and the massive divestment of resources into the war, analysts, particularly geopolitical analysts for whom economics is black magic, expected much more damage to the Russian economy. Perhaps unintuitively, the secret to Russia's resilience lies in its deep economic dysfunction. Russia is a deeply unequal country, not just in the sense that the rich are very rich and everyone else is very poor, but also geographically. The rich are concentrated in a handful of cities, and a great mass of people eke out a meager living in the provinces through a combination of odd jobs and pension checks. That meant when Russia needed manpower, in both the trenches and the factories, they didn't have to get it by cannibalizing productive sectors of the economy. There was already a massive bonus army of marginally employed provincials to pick from. The money to pay those people then came from two sources. One, seizing it from the rich, and two, printing rubles, which in effect mostly squeezes value out of Russia's small, benighted middle class, who are rich enough to have savings, but not rich enough to have it denominated in gold in a Swiss bank account. In other words, the war is providing Russia with a badly needed opportunity to redistribute wealth. In fact, in a country as unequal as Russia, it's perfectly possible that the quality of life for the median Russian has actually gone up. But that doesn't make the war sustainable. Russia still needs hard currency to buy and build weapons, and to keep its currency from collapsing. But the Kremlin doesn't get enough hard currency from oil sales to simultaneously maintain the welfare state, pay soldiers' salaries, and stabilize the ruble all at the same time. That is, without dipping into savings, in the form of its sovereign wealth fund. After 3 years of war, it's burnt through at least half of its gold reserves. At least, that's as much as they're willing to admit. But Russia isn't just sacrificing the comfort of the oligarchs and the middle class, it's also sacrificing the sources of its long-run growth. And if the war only lasted 3 days, that would not be a problem, but long run was 3 years ago. So while Russia has been able to transition to a war economy, transitioning back into a consumption economy is a much trickier and dangerous prospect. People have higher expectations for peace than they do for war. Putin will need all sanctions off in order to get back to normal. And Trump can't force the Europeans to drop their sanctions. And European sanctions aren't the only thing the EU has agency over in this conflict either. With the exception of the Patriot missiles, most of the weapons Trump might cut off can be backfilled or replaced by the Europeans. At least, if there's enough political will to pull out the stops. And while the Europeans have been slow to reform in the past, a flakier, Trumpified US might finally give them the kick they need. I hope. Third time's the charm, right? In fact, there's a sick way in which Trump's election might be good for Ukraine, and it goes back to what this war is fundamentally all about. You see, there's a lie the Americans started telling right around the time of the first Gulf War. It goes something like this. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order. After World War II, the United States created something called the Liberal International Order.
which has long guarded vigorously and consistently, and only now, in the 2020s, are we in danger of losing. But the greatest threat on this front springs from the distinct illiberal and external actors who equate their success with fracturing the liberal international order. The truth is that when it comes to upholding international law, America's contribution to upholding the world order has always been scattershot and inconsistent. Even when America wants to punish a country for violating international law, it usually settles for a less than effective strategy of sanction and wait. The one alleged exception is the taboo on big countries annexing territory from small countries. The precedent set by, of course, the war to liberate Kuwait from Saddam Hussein. Saddam Hussein's unprovoked invasion, his ruthless, systematic rape of a peaceful neighbor, violated everything the community of nations holds dear. The world has said this aggression would not stand, and it will not stand. In reality, national borders have mostly been self-reinforcing. In the age of popular participation in politics, rising nationalism, and cheap machine guns, ruling over a foreign country became more and more expensive over the course of the 20th century. The people are much less indifferent to who rules over them than they were in the 19th century. And if they don't like you, they can give you hell. There are now very few things a power can get by invading and occupying a country that it couldn't more easily get through the more subtle tools of coercive diplomacy. That's why there hasn't been much in the way of annexation since World War II. You can see the problem in action today. In Gaza, Israel doesn't want to leave Gaza without getting some kind of concrete win, but they don't want to expend the resources that would come with an occupation. So they have simply settled for committing mass atrocities on and off until the global community, out of some sense of pity, just bails the Israelis out of their dilemma by relocating the people of Gaza for them. A bailout that is almost certainly not coming. A big three-way size disparity, like the one between America, Kuwait, and Iraq, could act as one exception, but such an alignment of circumstances is so unlikely it never happened again. Aside from little Kuwait, the taboo on changing borders by force has been mostly self-enforcing, but it didn't hurt America's image to take credit for the kind of peaceful state of the world in the 1990s. So they did. And now, certain people have taken America's own propaganda too seriously, and think American decline makes all sorts of new conquests possible. The Russian theory of victory in Ukraine is based on the idea that the liberal international order is real, but somehow entirely the product of American coercion. Therefore, all they have to do is defeat the US in a battle of wills, and once Americans give up, the occupation of Ukraine will go swimmingly. Well, now the US has given up, and Ukraine is still not rolling over. The longer the Ukrainians can hold out without American help, the less credible their theory of victory becomes. And the Kremlin will eventually have to face up to the fact that they have embarked on a forever war. This would require, needlessly, a massive sacrifice on the part of the Ukrainian people. Maybe bigger than they already have, but what choice do they have? And I just want to give a heartfelt thanks to my patrons who've been so patient. Next year will be more productive, I promise. Deckerhoff, Hans Peter, Valid User, Marcin P, Richard Rorden, Tsunami State, I Solved AGI, White Oak, Tom Model, Bird Nerd, Istvan Bojo, Stylized Integrity, Broke, Geopolitical Idiot, Ari Eden, Soma Lover, Christian Bickle, Matthew Torres, Heatstroke Arccrite, Cryptic, Dracone at Quillen.tv, SVPPB, The Dutch Musician, David Leak, Space Octopus, Name Redacted, Arminius 317, Soviet Baguette, Oblio, Wojtek Yurka, Chris McGuire, Chris A, Flip der Wilde Valdi, Labizi, Y'all News. My parents always say, no matter how busy life gets, you should always sit down and enjoy a proper meal when you get hungry. What I like to do is stack my plate up high, then squash it all down,
Hello, are you ready to do an experiment? What happens if I give 5 Fiverr developers $1,000 to make a game? And I'm going to give them all the same prompt. This is for science. It's definitely not because I'm lazy and didn't want to do anything myself. It's for science. Okay, so here's the prompt I gave them. You can read it if you want, but... Make a 3D fantasy action RPG. Ideally, it would include animals, labs. There's a lot that goes into managing an orchard. Trees and stuff. Watering, weeding, fertilizing the soil, making sure the temperature is right. But most importantly, you have to keep the fruit in a good mood. Basically, I gave them $1,000 and told them to make Skyrim, which in hindsight was a little optimistic, but that's what science is all about, you know? Okay, let's get into it. Game 1, baby. Game 1 was made by Fabian. I'll put links to all the developers' Fiverr pages and like anything else they want in the description. So if you like what they do, then go check them out. Brother, is that a bulge I'm looking at? Brother's man-spreading while standing up. I respect that. I've just noticed this. Can we get a zoom enhance on the sword? The sword's fixed, but the hand keeps moving, so he's just jacking off the sword. You know, I've already got my money's worth with just this title screen. All right, we run it. I was born in Greyvale, a forgotten village where cliffs bite the sea and time stands still. They took everything. What the fuck? Grain. That's just a movie scene. That's our children. A fortress built into the mountain itself. What the fuck is going on? But I know what they're doing. And now, it's loose. The dragon. What? They summoned it. What an intro! What the fuck was that? Okay, we're in. Oh, this already feels really good. This feels like really crisp. Is that a sword? Yeah, baby. Jump attack! Jump attack! Jump attack! Okay, note to self, jump attack does not work. Block, 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 block. Later, idiot. Oh, invisible wall. Coward, coward. I just noticed I have stamina, but it doesn't go down when I just keep clicking. So it's a perfectly viable strat to just spam click. Level up. I leveled up, but my damage numbers are exactly the same. Hold on, let me lock on. I feel where I was going. Probably in that giant flaming building, huh? I can't be bothered fighting this guy. I'm just gonna run it. Oh, is that the final boss? Is that that's the dude from the cutscene? All right, all right. Is there invisible walls? Damn it. Uh-oh. I'm stuck in the hole. Fuck. No, wait, can I jump attack? I can jump attack my way out. Wait, is that guy stuck in the hole? Yes, he's stuck in the hole. Yes. No, fuck you. Fuck you. Game over. I still have 1 health. It starts again? Bro, that's challenging. A forgotten village where cliffs bite the sea and time stands still. There's no skip. Never lasts long. There's no skip. The old king. All right, can we run past everyone? Yes, yes, we can. My goal is to get everyone stuck in this hole. Come on in, come on in. That's 1 guy. There's 2 guys. And then I jump out of the hole. Yes, textbook. All right, there's only 1 guy left not in the hole. That's good, that's good. We like that. I would love to find another hole. Hold on, can I climb this? Can I climb this? Yes, wait. Wait, did we skip the boss? Hold on, I'm doing parkour. And then we come down here. Beautiful. And then we've got past the gate. I'm gonna just leave. Later, bro. Later. They don't give you a jump, but they give you a jump attack, so you can actually jump over stuff. The warden has fallen. Yes! Is that the end of the game, or do we... Yeah, that's the end of the game. Hold on, I want to actually fight the dragon. I'm actually having, like, so much fun. This is sick. Staying alive, staying alive. Wait, that's 3 in the hole. That's 3 in the hole. Okay, it's just you and me, dragon, and that other guy. Don't worry about him. We need to find a second hole for that guy. Oh, the dragon's here, the dragon's here, the dragon's here, the dragon's here. Oh, fuck. What the fuck was that? What happened? Did I kill the dragon? I killed the dragon! Yeah! I thought he was at like full health. I don't know what happened. Victory. Oh, yeah. Sweet victory. Wait. I want to check on the guys in the hole. My whole lads died. No! They were innocent. They just wanted to... Wait.
What's happened? What's happened? What's happened? I can fly now? Okay, okay. Let's go over here. I don't know how I've done this. Ah, touchdown? What do we got in here? It's nothing. I don't know why I expected something to be here. What's down here? Oh, we got some little floating shacks. Yeah, okay, that's fun. All right, let's go back to base. Let's go back to base. There's nothing out here. I can't even like walk normally if I tried. The warden has fallen. I like how he's setting up like sequel bait here. God, the man spread is so good. Yeah, if you want to learn how to make games like these ones, then you got to learn to code. But the way I learned involves 4 years of watching some old guy write insanely slowly on a whiteboard. Oh my god! I thought that was the only way it could be done until I experienced today's sponsor, Boot.dev. Boot.dev actually makes you enjoy the process of learning to code. It does this through a little thing called dopamine. You might have heard of it. It's got experience points, chests, levels, achievements, potions, quests, and even boss fights. But what are you actually learning? Well, let me just name some courses that I think are cool. It's got All right, let's jump right into game 2, which was made by Saba Daniela. Just a quick heads up before we start this game, there are some like flashing lights in the first part of this game, so if that's an issue for you, let's skip forward to whatever time I've put on the screen. All right, build unknown. Whoa. Is it Russian? There's voice acting? Yes! Woo-hoo-hoo. Quick as a flash! Start the clock! Whoa. Is this a horror game? What the fuck is going on? What the fuck? Do I have to hit it? Yeah, boy. Whoa. Okay, we're on. What the hell? They inverted the controls? You sick fuck. Spacebar to roll. Okay, okay. What is going? I can't tell if I've broken the game or this is the intended experience. Validating input, please. Okay, we're back. We're back. Why did that happen? Woo! Кто-то даже не может сделать нормальный тест. I fucking love the Russians so much. Oh, this actually looks so sick. What the hell? Let's go. Oh, okay, okay. We're in a sewer. This fella one. Как твои дела? Конечно, ты ищешь ответы, и ты их получишь. Но сначала найди оружие. It would be helpful if I could read. All right, let's go. Oh. Really thought something would happen there. Anyway, ooh, there we go. Woohoo! Hell yeah. Hell yeah. The vibes of this game are so good. Oh, fuck. No, I am not good at this. Oh no. What's up, brother? I'm back. Она поможет победить этого монстра. Ты Alright, now we hit the portal. Alright. Oh, it's a dragon. Oh my god! Alright, now's our chance. Get him, get him, get him. Oh, what's happening? What's up? I'm on top of the dragon. Come on, go, 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 go. Oh, fuck, that's... Alright, we go again. Oh my god, I forgot. He attacks you immediately. Hold on, we can dodge the fire if we stay close. I feel like we just stay behind him. Towards his tail, towards his tail. No, I just died. Oh, he's just chilling. Did he bug out? Oh, yeah, oh. Go nuts, go nuts, go nuts, go nuts, go nuts. Ah! We are still going up. Coming in hot, the meteor shower strat. Hold on, I want to land like here. Yes, yes. My meteor shower. None of them hit. Oh, now I can just shoot him. Excellent, excellent. Whoa. You gonna swipe? Good luck, mate. Can you hit me with fire is the question. Ah! No, he can, he can! Let him swipe.
Get in. Get in. Fuck. Towards tail. Let him land. Swipe. Get in there. Finish the job. Yes! Go ragdolls. Yes! That was build_unknown. What a vibe. That was so much fun. Aesthetics of that game was so cool. All right, game 3 was made by Jake Baker. Let's check it out. I'm excited. Let's go. Ooh, bit of a pixel vibe. Oh. Damn! What's up, old mate? Nah, fuck. Reading. It is the way of our curse. I'm not going to make you sit through me struggling to read. We need to collect gems to save our daughter, because Demon wants daughter. I have magic. Whoa! All right. What's up, bro? Yo, you got that Sigma walk, baby. Woo! I died. Fuck. Oh, I'm still here. I just shrugged off death. Oh, what's this? Demon head. I'm confused. What's happening? This doesn't feel right. This doesn't feel right at all. Oh wait, this is the demon head. Yeah, that makes more sense. Ah, stop. Fuck it. Ah, fuck. Okay, that time I fully died. Damn it. If I hold block, am I just a fucking immortal? I think so. Gaming, yes! Fireball ability unlocked. Wait. I just killed him with Fireball. I don't understand. Now that I've unlocked Fireball, I thought it would be a good time to test out my newfound strength on this big guy. This guy is so ominous. And Fireball does nothing. Okay. Fuck you. That did not go well. That did not go great. What the fuck? What the fuck was that? That scared the shit out of me. Oh, it's a gem. Oh, but that's a big health bar. I can't even see where you are. Oh, there you go. Oh, he's stuck. This is not as intimidating as I think they hoped it would be. Gaming, yes. All right, well, yoink. Thank you. Fuck, I still got 3 more gems to collect. After getting lost for like 20 minutes because this game is so dark and the pixelation filter means you can't see anything, I eventually found this chick. Okay, no, we're good. I thought we were gonna have to censor that. We're good. We're okay. Empty-handed? You dare face me with nothing to offer? Okay. I died. She killed me? All right. Sorry, I'll get the gems. Wait, did I full die? It started me again. No. Yep, that's right. It starts you completely from scratch if you go to the demon before getting all the crystals. That's fun. That's okay. We run it back. First up is the demon head. Nah, fuck. Oh, wait. Yeah. Next, we take out the big guy with just like 4 fireballs because he has no health. When want to level up status.
Let's go with that. For some reason. Yoink. Then I found another crystal just like chilling out here. There's no boss fight or anything. It was just like sitting there. And once again, it's time to fight Osmodius. Wait, no way. I can block the damage. Come on, right in the dick. Ah, that didn't work. Well, I'm out of ideas. Wait, what is that? Is that something? What is this? Oh, wait, that's a damage. That's a damage. We're cooking. We're cooking. All right, one to go. Oh, I found it. I found it. Yes. All right. No. No. If I can't get this gem, I'm actually gonna rage quit. I'm actually done. No, I can get the gem. I can get the gem. Did I get it? Yes, 4 out of 4 gems. All right. Let's go to the demon. What's up? Smell the relics. Control breathing. The gems. And in return, you wish for the... That's it? She gone? My daughter! Ah! All right, next game. Game 4 was made by Nicholas P. Let's get into it. RPG game. Ooh, okay. This is kind of fun. Whoa, that's sick. Dodge roll? Fuck, why do they keep putting dodge roll on Q? That's the most annoying place to put it. You don't have anything mapped to space, but you have dodge roll on Q? Oh, we got a bonfire. Ooh, we got a skill tree. What the hell? We got increased damage, increased stamina, increased health, or increased parry window. Ooh. Oh, there's a guy. There's a guy. Come on. Come on. Bam. 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 Get the green back and bam. I don't think he swung at me even once. Gaming. Oh, we got some souls? Okay. It's happening. Come here. Come on. Come on. Here, boy. Over here. Oh, yes. Come here. Nice. Next lad. Didn't need to. Oh, I have so many souls, bro. Increased damage and increased stamina. How is this game actually this beautiful? That is, look at the purple fog. That's awesome. Oh, that's a new lad. That's a new enemy. Oh, blocked him. Fuck! No! Wait, no, you can't pick up your souls when you die. You just lose them permanently? I had so many! Oh, can't touch this. Wow! That's 2. Get him. Dodge. Oh, I dodged! This game sucks. Ooh, soul of a foreign. Okay. Wait, these are money? Yo, these are money? Yo, I'm so rich. I think I'm supposed to fight this guy, but I can sort of just like come around here and grab the thing he's protecting. Yoink. All right, bye. All right, more damage, more health. All right, I am back, but stronger. Oh, so clean. Oh, he's slick, bro. You went fuck. Oh, get rolled. You're lucky I can't crouch. Yo, what's in here? Oh, is this like a little secret passageway? Roll. Yes. Oh, okay. It's another flask. I would fucking suck dick for a bonfire right about now. It's so brutal. When you die, you lose all your souls. Oh, it's a bonfire! It's a bonfire! Yeah! I would like to retract my previous statement. This might be optimistic, but this looks a lot like a boss arena. This game is so gorgeous. That's ridiculous. Oh, it's a boss! He's got a health bar! It's a boss! I don't know why I'm surprised there's a boss in a Souls game, but that's so cool. Is he invisible a little bit, or is he just reflective? Damn it! Fuck! Damn it! That's all right. We run it back. Oh, I got the parry. That feels so good to get. Oh, yeah. Let's crush a health potion. Oh, I'm insane. Oh, he's unstoppable.
Woo! Let's go. Oh, it just like ends. Oh well. That was so cool. That game, I'm actually so blown away by how pretty that game was. That was crazy. And our final game for today was made by Corel. Let's jump into it. Okay. Whoa. Look. Ooh, fabric. Whoa. Okay. Some customizations. What are we feeling? I'm going with this one. I don't know if it's good or if it looks fucking stupid, but let's go with it. Play. Death and frost fell upon the land. Is that a dragon behind the moon? That's a big dragon. Oh, okay. Oh shit. Oh shit. Oh, he's crazy. Oh, he's got a little booty shot. Bro's caked up. I respect that. Whoa. Well, there is a dragon just there. Dragon's holding the moon. That makes sense. No. Get him. Oh, we all died. We all fell down with the same animation. I'm gonna just run. Oh, right. Wait, is that a boss? That's a boss. Right. There's no dodge roll. I don't know what to do. To bait out an attack. No! Get him! No! Wait. Fuck, no! Stronger. On point. Hero incoming. Headbutt. I have an idea. What's the plan, mate? What's the plan? Hey, where are you going? This is working way too well. Oh, we got him. Let's go. I'm the best gamer. What's this? Oh! This is level 2. Not sure if I'm a huge fan of the ice texture they used. I think the archer guys. Oh my god. Fucking hell. We're right back into it, huh? No. I can't do this again. I can't. You're joking. Ooh. Control breathing. Headbutt. It's justice o'clock. Okay. Oh, yeah. Woo! I'm guessing we go to the castle that's shooting laser beams at the dragon that's holding the moon. Oh, new area. Okay. It looks the same. I wonder if it's another dude with a sword. It's Sauron? Oh shit, Sauron's got moves, bro. Oh, fuck. Where's he going? Alright, come on, lock in. He's low. We got him. No! He was so low! That was the run! Okay, wait, if I crouch, can he hit me? No, he can't hit me. Yes! New tag. Okay, now stand up, attack, and crouch. Yes! We can do it! Oh, what? He just left? No! Oh, okay. How does this? Is this intentional gameplay? He's kind of drawing a pentagon. No, bro, come back. Oh, fuck, he's with the archers now. I don't want to aggro the archers. No. Oh, wait, no, he's coming back. He's coming back. It's sort of like a pinball situation now. Yeah. What's up? What the fuck? What is going on? I'm so overstimulated. What is happening? What is this? You win! I win! I won! The fuck is going on? There's a pirate ship materializing out of nowhere. Okay, so we killed that knight, which spawned multiple rooks from chess that all shot lasers together
that materialized a ship. And that's how we beat the dragon that was holding the moon? Yeah, that makes sense. Hello, welcome to the Patreon battle. Damn, what a cool vid. That was a very fun video for me to make because I didn't have to do anything, which is fantastic. All the games actually were really impressive. I didn't have like much hope because $1,000 is like really not that much money for a game. But all of them were like really fun and like pretty creative, and I don't know. I was super impressed with everyone. Links are in the description for everyone's Fiverr page. And if you want to actually play these games yourself, you can access them through my Patreon. Congrats to Fier MC for the win. I'll be in touch. Yeah, all right, catch you guys next one. Last year, 20th Century Pictures released Alien Romulus, the 7th film in the Alien franchise. After Ridley Scott's 2 divisive prequel films, this was an attempt to bring the series back to basics. It had a classic Alien plot. A group of working-class people are stuck on board a spaceship with a bunch of face-huggers and xenomorphs. It did classic Alien stuff. It looked like classic Alien movies. It had a brunette female protagonist who survived to the end. And it was the most well-received Alien movie in 40 years. It made more than 4 times its budget and received largely positive reviews. The movie was a genuine hit, and a sequel was immediately announced. And while I did not have a bad time watching Alien Romulus, it depressed me. The Alien franchise had always been notable for how different each movie was. Each time there was a different director, a different setting, a different look, and different feel. They would continue the story of Ellen Ripley and her encounters with a terrifying alien species, but beyond that, each one did wildly different things. There was a sci-fi slasher, then a marine action movie, then a morose prison drama, and finally, space basketball. Regardless of your feelings about individual installments, it's impossible to deny the series' ambitions. Each one moved the story forward, took huge risks, and tried new things. The series never repeated itself. Even when original director Ridley Scott returned to the franchise, it wasn't to make a traditional legacy sequel. It was for prequel films that were less interested in the xenomorph and more interested in humans searching for meaning in the universe and discovering their god is basically, what if Vin Diesel was made out of Gatorade Frost? Scott had additional films planned that would continue the story of the android David and the wacky shenanigans he got up to out in space. But after the second film, Covenant, underperformed commercially, the studio put those plans on hold. And then when that studio was acquired by Disney, the franchise went in a different direction, or rather, a familiar direction. With Romulus and the recent TV series Alien Earth, the franchise has now arrived exactly where Star Wars has been for years. Like Star Wars, it's producing new installments, but instead of moving forward, it is picking points back within the timeline of the earlier films to tell its stories.
And for the first time in the franchise's history, not counting the 2 AVP movies, it's not doing anything new. Romulus has no unique hook or setting, just a repeat of ones from earlier films. The aesthetic and the tone are based on We've been playing this for an hour and a half, I think. I just got an achievement. Just claimed 2 achievements. Oh. Color nothing passage. Ah, yes. That's the quest I completed. Well, yesterday, a little bit before yesterday already.
Yeah, this one and this one. It's fine. Cross. Come on. Day 3 hours. I got the box today. It was fine. Today is 14 hours. Today, tomorrow, day after tomorrow. So possible to complete. Today, tomorrow, day after tomorrow. Still possible to complete. Even more than that. Technically. This, whatever this is 8 out of 5. Upgraded a bunch of Arlecchino skills today. Got rid of a bunch of artifacts. I ran around to level up Dignari. Speaking of which, speaking of leveling up, how's my... It's fine. It's serviceable, it's good enough. I can upgrade 2 of them. And then do I have enough quests? That's the question. Level up. Every 3 seconds. So 12 seconds and 18 seconds cooldown. I wish there was cooldown reduction. With ceremonial crews and various artists.
Baghdad has so many windmills, doesn't it? Well, the city is built above water, so it probably relies on windmills to draw the water upwards. That's correct. The winds blow through Mondstadt all year, so this supply of water is very stable. Also, the windmills are what they call visible winds, and wind chimes are called the audible winds. Paimon guesses they can be thought of as mascots and prayers to the animal Archon for protection. Ah, mascots. So, like you then, Paimon? No, not at all. They're made of wood, and you can't eat them in an emergency either, because all you'll do is grind your teeth down. I don't know what to say to that. Literally. Emergency food. I should be in an emergency food. Willingly. Got work for me. You're my target! Alright. So I didn't complete the quest today. I'll have to complete it tomorrow. Maybe with the main quest on top of it. Because, yeah. That's My parents always say, what my no procrastination matter how led me busy to. life gets, you should always sit down and enjoy a proper meal when you get hungry. Alright. What I like to do is stack my plate up high, That's then going to be it for the stream. Good luck, fun, thanks